Are we going? Are we going? Ka hoka he toro a uta, ka hoka he toro a tai. Ka kōkiri ki te whakarua, ko ia atu a uta, ko ia atu a tai. Tu ia te karere putu putu ko koe te pōkai taua. Tara tū, tara rongo. Tara te whē au ake ki te aroaroa uenuku e noho maina. Noho i te ihu, noho i te kei. Whiria he kaha tua tini, whiria he kaha tua mano. He koutu whenua e kore tāia te pare. He koutu tangata e tāia te pare. Ko tahi kei kāwhia, ko whakatau anake. Ko tahi kei waikato, ko te kīngi Māori anake. Ui rā rarapaka i runga te kō wini ko te kō wana. Ko te hau o titirau, whakamaua kia tīna. Hau mie hui e. Tai. Kia hiri te ingoa kīngi tū hei tia pōta tau te whero te tuawhitu. E noho nei runga i te ahurewa tapu, rire pai mārire. Ngā mate tāruru nui, o runga i ngā waka, o te motu, haere atura. Nau mai, tūhono mai, ki te rangi, whakamahara i te tahirau ono te kautau O-Rākau. Ko wai tēnei, ko mahana toka tēnei, heuri no waikato. Ko Ngāti Mahuta te hapu, no reira tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā rā koutou katoa. Nau mai haere mai ki tēnei hōtaka. We welcome you to this live broadcast for the commemorations of O-Rākau, the 160th year of the Battle of O-Rākau. Ko Glenda Taitua toka tēnei, hiri tēnei o ngā marae maha o te rohe o pōtai, ko Waikato Maniapoto te iwi, no reira tēnā koutou katoa. Really happy to be with you all this morning, on this very crisp morning, kei O-Rākau, and we already have hundreds here gathered preparing for our first part of the ceremonies. And
we are really looking forward to a jam-packed day of many kaupapa, but all to whakanuia, to acknowledge and to remember our tupuna who fought for us and who made the ultimate sacrifice for us. So we look forward to spending the day with you, either here at Tinana or Wairua or online through our various live stream platforms today. I think right now we're going to let you know a little bit about what our program has in store for us today. At around 7 o'clock this morning, we will be starting our the first karakia. There is already hundreds of our whānau here. We also have our pōwhiri mō ngā iwi o te motu at 8:30 and pōwhiri mō te karauna at 11 o'clock. At around 12 p.m, our commemoration and laments and honorary sentiments will take place. And there will be tukuna te kara a te kingi at around 1:30 and a high tea at 1:45. But at this stage, we also need to let you know we have a very special hoa haere for today, who is actually doing the big work for us and will be walking around out on the field today, and hopefully he'll be able to join us very shortly to introduce himself and to let us know how it's feeling down on the field today. So we'll let you know as soon as he's available. As you can see, we are still pretty dark here this morning, and so as soon as we get light, we'll be able to share with you more and more of our images and the kaupapa that's happening today. No reire te iwi, ki au tonu mai, ki te whakarongo ki ngā karakia takitaki ākua nei. Tēnā koutou. E te iwi, e ki te mai ana koutou, kua hui huia mai ko ngā rāngai tohunga. Ko te kura tā kaipuni, he kawau māro tēnei rātau e takitaki nei ngā karakia. E tīmata ai te kaupapa o tēnei rā. Kia mōhio mai koutou ko ngā iwi nei no ngā tōpito e whā o te motu. Kua tae mai ngā waka katoa ki te tautoko o tira ki te whakamahara i ngā tūpuna. I whawhai i pakanga ki runga i tēnei whenua o O-Rākau. Nō reira ki au tonu mai e te iwi. As you can see from our live images there, our whānau are gathering right now to prepare ourselves for the day ahead. We have our tohunga mō ngā karakia leading our way, and our many whānau that have gathered here early this morning to be a part of today. And as Mahana mentioned, although we have our pōwhiri mō te motu later on this morning, there are also those who have been a part of the preparations for the last few months, preparing for today, and have been leading many components. So it's a great opportunity for us to come together as Ngai Māori to commemorate and to remind ourselves that we still have those links in between our iwi across the motu. So we know that they've been putting in the work for a long time, looking forward to today, and we look forward to seeing those fruits bear later on this morning.
got a country? Oh, way down there. E ki te mai ana koutou e te iwi kua whakahui hui te tini me te mano ki mua tonu i te pau whakamahara. Ara e ki te mai ana koutou ko ngā tohunga, e te hio ngā tohunga o Tainiuwaka, ko Shane Ruki tēnā, ko Tameroa tēnā. Ana ko e te hi atu no ngā whaitua maha o tō tātou nei waka. As Mahana has mentioned, you can see many of our mātanga, tikanga, mātanga reo, our tohunga, more tainui waka gathering at the site of O-Rākau to prepare us for the day, and we are always grateful to have them available to us to ensure that our day goes well, and we definitely look forward to the remainder of the day and to see Tainui waka, ngai Māori, te iwi to come together as we did 160 years ago.
E te iwi e ki te mai ana koutou i ngā tokorua rā e heri atu ana i te ahi a mahuika. Kia tahu ai i ngā ahi e toru. Ka re roa ka ki te mai koutou. Te atāhua hoki o tēnei whenua kua tau mai a hine pūkohurangi ki runga i a tātou. Hei tēnei ata. O tira ko hine tītama tērā e putaputa mai ana i runga i ngā pai maunga. I koe atu ana ko ngā tohunga Shane Rukira ko Brown e Gloin. Te ātāhua hoki o tēnei whenua taurikura, and as Mahana mentioned, our whānau are making their way further into the grounds, into the fields, where many parts of our commemoration will take place. They have on hold some a fire that they are going to be taking to a special place as well. And as you can see, and as Mahana has mentioned, Ene Pūkohurangi has been embracing us for the last few hours, and she's decided to lift up so we can see this beautiful piece of whenua that we're on today. Earlier this morning at the cenotaph, our tohunga karakia recited three karakia that are a part of our traditions and our histories, and the torches are now making their way further into the grounds. You can hear our beautiful kaikaranga making the way as well. Another of our beautiful kaikaranga, bringing our flames into the fields, and beautiful to see our rangatahi a part of this kaupapa. They've been here for weeks and weeks, and here they are this morning, being a part of these kaupapa. Koira te kōrero a ngā mātua ngā tūpuna ka ngiha te ahi e huinga tangata. Pērā ki te huhuinga o ngā tūpuna i ngā tau tahirau ono te kau a ki mua ana tatu mai ki tēnei ata ko whakakotahi ai ngā iwi. Ki raro i ngā kara e tū nei. E te iwi, you may have noticed throughout our proceedings this morning, the number 3
plays a major role in many of our tikanga today, and that's to acknowledge the three iwi that have been a part of this kaupapa and have committed to continuing on this kaupapa and commemorating our tupuna, acknowledging our tupuna, and so we acknowledge those three iwi that have been a part of the proceedings today and throughout today. Ana ko e rā iwi e toru e kōrero mai nā ko Waikato, ko Raukawa, ko Mania Poto. Ko tirā ki runga ki te whare o tō tātou kingi, rire hau, pai mā rire. Tō te ākanga māramatanga mai e te atua, mā tō mātou kingi Māori atu hei tia, mā ngā tinana e māwiwi tia ana, tae noa kia mātou katoa i te ata nei. E piki e rangi mā, koutou, yo koutou taumata, hei pōwhi, hei manaki, i o wiwi, o koutou wiwi, e takatou nei, ki runga ki te papa O-Rākau, moroto te rā nei, tēnā koutou, pai mārire kia tātou katoa. Nā kātahi a koutou kāroho. I he mauri ala i te hoi ia Tuku i ngā karakia mo te ata nei. I he mauri ala ki a tātou. Tātou nā uri tini ngero kua tatu mai runga i te reo karako tēnei rā. O ka nui, te kotahi rau, ono te koutou. O-Rākau. O-Rākau te kāinga o te rangi maari i tāna wā. O-Rākau, te popo te whenua, i rongo, i kite, i pāhoki, ki ngā riri o te Pākehā. O-Rākau, te whenua te kāinga. E kawe nei roto i o tātou ngākau. I roto anō ki rai o tātou totu. E kore tātou e wara te ngā mahi a ngā tūpuna i runga i tēnei whenua. Ngā toto i maringi ki te whenua. Ngā roi mata. Koe e tēnei ko te kaupapa e here mai e tātou. Nō reira tēnei te reo mihi. Tēnei te reo mihi. Nau mai haere mai. Nau mai haere mai. Nau mai haere. Nau mai haere mai rā tātou. Aha koa nā wehe ngā kai roto i a tātou. Ngā mana ngā tapu. Ngā kārangananga maha kai roto i a tātou i tēnei rā. Wa kotahi tātou. Nō reira me raranga tātou i a tātou. Me raranga tātou i a tātou. Me raranga tātou i a tātou. Ko te kotahitanga o ngai tātou.
He kaupapa whakahina hina. Hei whakau ia tātou ki ngā tātou mahi. Hei whakau ia tātou ki ngā mahi. Mo tēnei tau. Me ngā tau katoa kai mua i te aroaru. Kia ki ai tātou hei iwi kota hi tātou hina tei te ao tūroa. Nō reira e ngā iwi a ngā mana. Tēnei te mihi, tēnei te mihi. Huri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa. E pātahau. Tira mako e anu ki rā te reo e mihi ana ki ngā reo hāpai ngā karake o tēnei ata. Ngā reo hāpai ngā karake a whakakotahi nei a tātou i roto i te tapura tono ki rā i tu e rua ngā mātua tūpuna. Nō reira tēnei te mihi ka koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou me ara whakaaro anu ki rā ki tā tātou kiingi. Nō hakara i runga i te torana tapu ai hotanga i hongo na mātua tūpuna. Nō reira pai māri. A tēnā tātou, kei huri tēnei ki te pōwhiri. Engari e tautoko ana i ngā mihi o kurangatira. A kia tātou, ko ngā whakaaro i roto i ngā karakia, ki auwhi atu ki runga. Te tai ai tua i runga i te rori. E takaro mai nei. A tātou kai. Nō re kia takatū tātou. Kia huri tēnā me tēnā ki te ki mōrena. Ai roto i te mana wanui. I roto i te mana wanui. Koe nā noa kukupu i tēnei wā. Engari kei huri tēnei wā ki te pōwhiri. Ua moata tēnei pōwhiri. Hei te haora tūai tā tātou pōwhiri. E te kura tā kaipuni o rongo mai. Ngā ranga i tohunga. Nā koutou i whakatapua i tō tātou nei rangi. O tira i hua ki nai te tatau ki te wāhi ngaro e tau i o mai ngōna tini mana ki tanga ki runga i a tātou katoa. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. He te iwi. Pea. Aroha mai. Tēnā koutou katoa. As Mahana said, we have been privileged enough to have our mātanga tikanga, our tohunga, complete our karakia this morning and take us back into closer into the fields where a lot of our commemorations will be happening today. We are looking forward to
a full jam-packed day pretty much of kaupapa, all about acknowledging and remembering our tupuna who made the ultimate sacrifice for us all, and it's an opportunity for us as the three iwi who have been a part of these commemorations to come together, but also to acknowledge te motu who have been a part of O-Rākau 160 years ago and to now as well. So an awesome beginning to our day this morning, as Matua Makau Te Ruki mentioned, O-Rākau te kāinga o te rangi Māori e, and that's what we want O-Rākau to be remembered for, that there was bloodshed, but it is a place of resilience and a place of peace for our whānau. E tika ana, ai tēnei ata i ki te mai rā koutou tōna rimarau tāngata, i hui mai mō ngā karakia i te ata nei. E tika ana te kōrero a Glenda, koe nei te wāhi maringi ai ngā toto, i maringi hoki ai ngā roimata. Mo te whawhai me ki mō tō tātou nei mana Māori mo tūhake. Ana i te roanga o te rā, ka rongo mai rā koutou i ngā kōrero e whai pāngātu ana ki tērā kaupapa whakahirahira. O tira kua tau hoki te kotahitanga o ngā iwi, o tō tātou nei waka o tainui, ki te whakamahara i a rātau o tātou nei tūpuna o runga i a O-Rākau i tēnei rā. Yeah, it's an interesting space for us to be in as iwi Māori. It's obviously an emotional day for many of our whānau who have tupuna that have fought here, that fell here as well, and have memories of their own kaumātua as well, who may not be able to be here today, but are here with us, our wairua. And so today is filled with a lot of emotions. Sadness, of grief, but also of resilience, and to think of what is ahead of us in the future, and the importance of us being together. E ai ki ngā kōrero o tō tātou nei kingi, tākiri tū te kotahitanga, and that's what today's about as well. We also heard after our matua Tomroa had a kōrero today, the waiata that was sung in support of his kōrero was E Pātoa Hau. Mahana, have you got any kōrero you want to provide in regards to that waiata and the reason why we sing that lament? Hei whakapā rāpopoto ake i ngā kupu e whai pāngātu ana ki tērā waiata he mahara. He hoki mahara ki a rātau ngā tūpuna kua riro. Ana te whiti o roto rā, kai whia rā aku hoa. Kua ngaro nei. Me kira e tangi tī kapa ana te ngākau ki a rātau kua riro ki te pō. Kia ora. Yes, a beautiful lament that we always need to remind ourselves of times of rangi awhia and the sacrifices at that point as well, and to continue those stories so we never forget. We can also now, we were hoping to cross to him a bit earlier, but we're really happy to be able to let you know we have a hoa haere with us today, who's out in the field and will be interviewing a number of our whānau throughout the day, and we'll be passing over to him to introduce himself. So e te tungane e wepiha, kei whia koe e hoa. No mai haere mai to this live broadcast of the commemoration for the 160th year anniversary of the battle here at O-Rākau. And e te iwi, my name is Wepiha te kanoa, he uri tēnei no tauranga moana, no Ngāti Maniapoto hoki, ko Ngāti Uekaha, Ngāti Rōra, Ngāti Te Pēhi, me Ngāti Te Kanoa. E hoa ma katahia no ka mutu i ngā taki, ngā karakia i tēnei ata. And Glenda, mahana, I can tell you it's a chilly morning, but that hasn't deterred all of the kaitautoko that have come out this morning. I'd say around about 800 people have joined the first pōhiri karakia ceremony this morning. We've just had the torchbearers travel along the cenotaph and down here to the haki, where the king's
flags have been raised, and now we're about to take them into the wharaukai, where the kaitautoko will be. We'll have their parakuihi before the day's event starts off. So, look, he wairua hikaka, he wairua hākuakua I tēnei wā. It's a nice crisp morning in Waikato, and we'll see a lot more later on in the broadcast. Tēnā koe, te ngāne, pai ki te kitea koe. Great to see you and see the fog has lifted so we can see you. And as Webia said, and it's great to have somebody that's closer to our people than we are. We're a bit up on the hill, but there's actually around 500 of our whānau that have gathered just this morning, and that's before our first pōwhiri as well. So to all of our whānau that have braved the cold and the chills to be here, ka tika me mi ana kia koutou hei whakamānawa tēnei kaupapa whakahirahira. E tika ana te kōrero a taku tuakana Wepiha kua rere ngā wairua I tēnei ata, ana kua ahu atu ai ngā iwi ki roto I te tāwharau kai, ai whakamāhana I te korokoro I te puku, ana ka puta mai ki te whakahaere I ngā kaupapa mo te roanga o tēneira. Ka kite mai ana koutou, ko hine pūkohurangi tērā, kua koro waitia ngā whenua o tēnei takiwā o O-Rākau. Ana kua tata mai a tamanui te rā te puta mai I tōna rua. And as always beautiful landscape here at O-Rākau, and beautiful to see our whānau on the whenua again. And so as we commemorate 160 years since the Battle of O-Rākau, it's important to remind ourselves obviously of those sacrifices that were made, but of the future that we can now envision 160 years later. And so as we mentioned as part of our program, later on this morning we will have a pōwhiri mō te motu, and we know that it isn't just Tainui Waka that has narratives and stories to tell about O-Rākau. There are other iwi that played major roles in supporting Maniapoto and supporting the kingitanga at the time of the battles of O-Rākau and of many other battles. And we look forward to hosting them and to hearing their kōrero today as well. E tika ana, kia mōhio mai koutou, ka rea Waikato o Raukau o Maniapoto rānei, I tai mai ki tēnei o ngā whenua pakangai, I tai hoki mai ko ngā iwi o waho ke atu. Ana tētihi o ngā iwi rā ko tūhoi, ko te urewera, whenua nui te umuarikima, hei te ahi nei ka whakarongo mai koutou ki ngā kōrero, ana e whai pāngā atu ana ki tērā iwi o tātou o tūhoi. I tai mai ko te rau takitahi, me nā koutou ka rea anō kia hoko I te puka tāpau, tēnā haere ki te hoko ki te pānui kei roto rā, ko ngā kōrero e whai pāngā ana ki tēnei whenua o O-Rākau. Yeah, tika tērā kōrero. Yes, if this live stream entices you to learn a bit more about our histories, there are many resources available that many of our tohunga have been able to provide for us, but nothing beats being here on the day as well. So if you are in close proximity, please feel free to come and join us as well. Mō te pōwhiri, mō te motu, at around 8:30 a.m. this morning. Me te whānau, make your way, have a kōrero later, catch up on what you did in the weekend later. O kāre he kupu, when you look at that beautiful landscape that we have on our back door, it's just beautiful to be here this morning with our whānau and to take in the site that is O-Rākau. Me ngā maunga whakahi.
Okay, what's our program looking like now here? Just tikanga marae, all those, if you like vaping or smoking, this is a auwahi, a vape kore wahi. For those who want to vape, He karere tēnei ki a koutou e te iwi. Me he mea koutou kei te wā kāinga ana kei te hia te haramai ki O-Rākau. Tēnā nau mai haramai. roaming around all over the Rori. Can you go right up into the corner by the ahi, the first ahi? That's the only place where you can have a vape. Hey nahuia. Tēnā anō tātou e te iwi, nau mai, hoki mai ki tēnei hōtaka. Great to be with you this morning on this very crisp morning, kei O-Rākau. Right now though, we are going to throw to our brother Wepiha, who has some kōrero for us down in the field this morning. Tēnā koe. And the event of Ai tēnā rawatu kōrua, and right now I have a former student of O-Rākau College, Leah Bell, who is joining me this morning. Leah, now you were quite a significant person in bringing together the commemorations. Tell me a little bit about the petition that you had about 10 years ago. So the petition was born pretty much exactly 10 years ago today with a few rangatahi, including myself from O-Rākau College. We visited O-Rākau and Rangiaowhia, and we were very moved by the stories that our kaumātua and nannies shared with us on that day. Stories of the battles and particularly of tūpuna who died fleeing Rangiaowhia in particular. And so Waimarama Anderson and I were, I guess, connected to start this petition with the help of many mentors, I guess. My mother, Linda Campbell, Whai Mariana Papa in particular, were two very influential people in starting this petition with us. Yeah. And I understand you collected over 12,000 signatures for your petition. Looking back and 10 years on, and you're here at the 160th year commemoration, how does it feel? Makariri. It feels very cold, but it feels beautiful to be here, to see how we have all grown. We now have our babies here with us. And so I'm just so proud of all of the petitioners and my sisters for, just for the people that they are, and for, I guess, how far we have come in having our history nationally commemorated. Yeah. And look, maybe looking forward 10 years on, what more do you think the government could do, or we could do as iwi? Well, I think the onus shouldn't be entirely on iwi to commemorate this history. It's a history that involves every person who lives in Aotearoa, who is of Aotearoa, and so I think the government could firstly resource these commemorations more, get the public far more involved, and I think just come more on board, I guess, as treaty partners, to be honest. Yeah. Well, thank you so much, Leah Bell, for joining us this morning. Tēnā rawa atu koutou e te iwi. Tēnā kōrua o tira, tēnā koe te tuahine Leah. Me tō kāhui I huri haere ki te whakakāpuia mai ngā hainatanga I tērā o ngā petihana mō ngā whenua. Nō reira tēnei ka mihi atu rā ki a koe o tira o kaiako me tō kura o Torohanga. Yeah, ka take me ana kia koe, kia Mariana, Whai Mariana Papa. We know the importance that our kaiako play in supporting our rangatai to take their place on these many kaupapa, and I definitely think of Leah's words in regards to the growth that has happened in the last 10 years to being able to access our own narratives and our own stories when it comes to our own histories. If you were anything like me growing up, the only history that I got taught was around kind of World War II and all of those types of things. So to know that our babies, our mokopuna, will have better understanding and better access to our own histories is really important. Leah also mentioned the responsibilities of us all to acknowledge and remind ourselves of our own histories.
And of course, we need to continue to keep the Crown accountable and ensure that they have responsibilities to support that. But for all of within our homes, within our the conversations that we have at our kitchen tables, how we can support our own tamariki to have better understanding as well. So awesome to see Leah still a part of this kaupapa 10 years on, and I'm sure she still will be another 10 years on as well. Tika. Me te miharo, te rongo, neke atu te kaumarua mano tāngata I haina tia I tērā petihana. Te miharo hoki o tērā kawenga o te tuahine me tō kāhui. E tika ana te kōrero a taku hoa nei, kia kaha tātou, mātua mā, kaiako mā, ki te whāngai ngā kōrero, O-Rākau o ngā pakanga maha puta noa I a tātou, e whai pāngā atu ana ki a tātou. I a tātou ka kaitahi me o tātou nei tamariki, tēnā whāngai e rā kōrero. Kia tupu, kia puawai e rā kōrero ki te whatu manawa o tēnā o ngā tamariki e mōhio ai rātou, e mārama ai rātou ki ngā kōrero o ngā me kira ngā tūtohu whenua me ngā pakanga Māori o runga I tō tātou nei whenua. Pai. Ka pai. Well, whānau, just to let you know, at around 8:30 is where we are looking to complete our pōwhiri mō te motu. So we look forward again to hosting ngai Māori, te iwi Māori actually te motu o Aotearoa this morning, and to listen to those stories, those narratives that many of our iwi have regarding O-Rākau. And Mahana mentioned some of those, like Tūhoi, who played a major role in O-Rākau and supporting Rewi Maniapoto, and the continued connection that we have and that allows us to have to iwi such as Tūhoi. So we look forward to hosting them this morning as well. Ana e ki te mai ana koutou, kua tamanui tērā, kua tataputa mai, I muri rārā I ngā pai maunga, kia kākahuri ai tātou I ona hihi katoa. George Grey commenced his second term as governor in late 1861. He felt the election of a Māori king was a threat to the authority of the British Crown. He also needed land for a rapidly growing population of European settlers. Governor Grey soon started preparations to invade Kingitanga territory. By January 1862, construction was underway on Great South Road, connecting Auckland with the Waikato. Grey contacted the Colonial Office in London with false reports of a threatened Kingitanga attack on Auckland, asking them to send Imperial soldiers to New Zealand. 12,000 soldiers arrived. They were reinforced by colonial soldiers from both New Zealand and Australia. Lieutenant General Duncan Cameron led British forces across the Mangatawhiri River onto Kingitanga land. The invasion of Kingitanga lands had begun. Kingitanga defenders assembled on Poheroa Ridge to stop the British advance. The British forces came at them with bayonets and they were forced to retreat. The Kingitanga had a strong defence of around 1,000 warriors at Mere Mere Pa on a hilltop overlooking the Waikato River. Cameron aimed to surround Mere Mere from the north and the south. As the Avon, the Pioneer and 4 barges steamed south of the Pa, the Kingitanga defenders fired old cannons. They inflicted little damage on the armoured vessels. The following day the Pa was abandoned. The British forces carried ladders to attack Rangiriri, an impressive Pa with high parapets. They suffered heavy casualties. The next morning, the Kingitanga defenders signalled their wish to discuss peace.
The rangatira expected to talk terms. Instead, the British forces took more than 180 prisoners from the pā while opening fire on women and children fleeing to escape across Lake Kōpuwera. Our school went to the battle sites near our college. Many stories that we learnt while being there inspired both Waimarama and I to take action as rangatahi to do something about it, to gain historical consciousness. I felt really privileged being there with not only the students but with the kaumātua as well, and getting to know what had happened at those battle sites, and I just felt really inspired, and I felt really aroha for them and their families at what had happened. History brought these kuia to Parliament. Behind them, Leah Bell, the student who helped bring it all about. Understanding where you come from helps guide you through your life. We first met her as a 14-year-old when a small group of schoolgirls started a campaign for wider recognition of the New Zealand land wars. Began petitioning on the streets, at festivals, kapahaka festivals, native food festivals, rowing, we went everywhere. When you petition outside the warehouse in Hamilton, you definitely get the full range of people from Aotearoa. We need to entrench our history in the curriculum of today. All of our children from all communities, because this is not just a Māori thing. Me pehe e kore ai. Kuina ke te pātai, me pehe e kore ai a Aotearoa e aro ki tōna no hiturea. At Parliament, Leah helped to unveil this plaque to the land wars, but wasn't prepared for the news that our history will soon be a core subject in schools. I cried, as many other people did, and our families put their whole lives on hold to support this kaupapa and made it all worth it. We want to remember our past, and we don't want to forget it. We want to remember all the things that happened, and we shouldn't hide our past. Ngā kanohi ka hoki ngā māhara, e miana ki ngā mate kei wainga nui i a mātou, kei roto i tērā whakāturanga hoki kia whaia media. He wahine tūti kaha mō te iwi, mō te kingitanga hoki. Beautiful to see her on our pieces of our video as well. Those kuia, those kaumātua who aren't able to be here with us today, but ka hoki ngā wairua mai kia mātou. Right now we're going to catch up with our brother Wepiha, who has another member of our rangatahi from Otorongahanga College. Kai a koe te wā e Wepiha. Another former student of O-Rākau College, Zach Henry, who was a part of the group that petitioned for the commemorations to be taught in kura. Henry, tēnā, Zach, tēnā rawa atu koe. Kai te pēhea te wairua I tēnei ata? Oh, hikaka ana te wairua. Just in awe about the amount of people that have arrived this morning. It's like, oh, ahua ohorera ki te wairua, engari he taupai te wairua ia e ni. We had Leah Bell just before, and she spoke about the petition that you and other students helped take to government and take down to Wellington. What was the thinking behind that? Well, our mokopuna at the forefront, and behind them, following closely, is our tupuna. And the recognition and keeping them on mind as we go on in life, to have them recognised for the hard mahi and sacrifices that they had done. And kia kore ai ngō tātou tamariki e ware I ngā pāhuatanga I tū ki runga I ngēnei whenua. Ki O-Rākau, rangiriri, rangi awhia, tachi rā ki runga tauranga moana heke I hoki, ki runga o Taranaki mauna. And mā rake ana te kite I te toko maha o ngā rangatahi ko tai mai I tēnei rā.
Kua ea tēnā wawata, tēnā whainga? Ki taku whakapai, ai. Kua tutuki pai rawa. Engari, he ahua wanga ngā tau kei te hara mai ki te Tahoe National. Engari, ko te manako ia i te wāka tai mai a pōtaka, wera te wāka whiua ngā wero, me ngā tātou kupu ki aia, kia whakamana tēnei ki rangi. O ka atika me whiu ko ngā pātai ua ki tō tāua nei whanaunga I tēnei rā. Aroho mai, we've also got the short film playing in the background, e hoa. E anga whakamua ana, ko tērā petihana he te koutou ki muri, te koutou ki mua. He aha tō whakapai, he aha tō wawata? Koena. He mahanga wawata, he mahanga hia, engari I tēnei wā te tai au te whakahuatia. Engari, watch the space. Watch the space. We have a few kaupapa coming up this year to engage rangatahi with ngā pūtaku o te riri o Aotearoa. But yeah. Ka rawe, Zach Henry, tēnā ra wātu kua whakatata mai ki te kōrero kia mātou on this live stream. I tēnei ata. Kōrero. Kua tata mai ana te whakaekinga mai o ngā minita ki reira ka tuku I ngā kōrero ki mo I te aroaro o ngā minita. Nō reira, tēnei ka mihi atu rā ki a koe. E te iwi, kua whakakākahuria mātau e ngā hihi o tamanui te rā, ana kua tino piki te wairua. Te āhua nei, kua piki hoki, te nama o ngā tāngata, kua tai mai ki runga O-Rākau I tēnei ata, e kite mai ana, kei tōna kotahi mano pea. Tāngata kua tai mai, ana ki te tautoko o tira ki te whakamahara I ngō tātou nei tūpuna. Kia ora, yes. Kei te hara mai te karauna mō te pōwhiri, and that's right, we definitely will let them know the aspirations and the desires of our rangatai, and for them to see our rangatahi here, kia whakatīnana ai tērā whakaaro, that their want and aspiration is to acknowledge our tūpuna and to make sure that we have a way forward and an opportunity to make a way forward for ourselves as iwi Māori. So looking forward to that pōwhiri, I'm sure it will be interesting. So as mentioned, our first pōwhiri is mō te motu, and that is at around 8:30 this morning. And as we mentioned, we look forward to acknowledging the many hononga ki tēnei whenua, ki tēnei pakanga hoki, mai ngā iwi maha o te motu. The pōwhiri for Crown officials is a bit later on at around 10:20, and as mentioned, we look forward to receiving our Crown officials and to let them know the importance of today for our iwi, for Tainui Waka, and mō ngā iwi katoa o Aotearoa. Tika ana. Ara te kōrero a te kui ki te mate ngā tāne, me mate hoki ngā wahine, me ngā tamariki. Ki te mai ana koutou, kua tai mai ko ngā tāne, kua tai hoki mai ko ngā wahine, ara kua tai hoki mai ko ngā rangatahi tēnei rā. Nō reira, kua kāpui ai tātou katoa ki te whakahōnore, ki te whakamānawa I tēnei kaupapa. Miharo ana te ngākau I au ka noho nei, ka rongo I te wairua, I te wairua o ngā mātua o ngā tūpuna, o tira I te whakahira-tanga o tēnei kaupapa. Pai te kite I te hunga rangatahi kua tai mai. Me te pai hoki, ana kua mārama I rātau ki ngā kōrero e whai pāngātu ana ki tēnei pakanga whakahira-hira. Ka tika me maumahara tātou ngā kōrero a ngā tāne kei O-Rākau, ka
ka whawhai tonu mātou, mō ake ake. And so this is also an acknowledgement of that, and kia whakatinana ai tērā kōrero hoki, that the battlefield may have changed, it may be in different spaces, but our people are still here and wanting to fight for what's important for us, and that's our reo, our tikanga, and kia anga whakamua o tātou katoa. So we are going to be taking a slight break to hopefully be able to warm up a little bit. The sun, kei te whiti mai te rā, a tamanui te rā. So we look forward to continuing to kōrero with you throughout today, and to bringing you some insight and some kōrero from many of our whānau that have been a part of the proceedings for the last few months. Tika ana. E te iwi koutou e mātakitaki mai ana, kaua koutou e tawhiti mai I tā koutou nei rorohiko, tā koutou nei waia pūkoro rānei, me te mōhio anō, e te hio koutou, kei ro moinga tonu, tō koutou waimari e hoki, kei konei mātou e makariri ana I tēnei wā, engari, me mōhio mai koutou, kōkō ake nei ka mahana rawa I ngā hihi o Tamanui te rā. Nō reira, kia utonu mai, e te iwi tēnā koutou katoa.
About 10 minutes. Yeah, all good. No, I can't hear anything. So I'm just. No, I don't have one. I don't think it's just Winston. Yes, I'm just taking Winston's.
host today, Māwako ka huia, magi tēnei. We're 15 minutes away from our first kōwhiri. And those of you in the kōwhiri whakaini o te muti who have come down the hill, you're going to have some exercise to go back up the hill and start at the gate. And where the popo are on the top, it's the whānau, but the rest of us down the bottom here, can we start getting prepared for our first kōwhiri, which is going to start on time at 8:30. So everybody, want to get off the home side, come over to the side where the drone is flying above the tent. Did you see the drone? Koioro, kia rite mai tātou o te kōwhiri tuamaki. Hopefully you've had a good kai, you've had something to eat, because the next kai is not until 1:30. There's another kai that will be served for our manuhiri at 10 o'clock. For our manuhiri, keyword manuhiri. So I hope you've all had a kai at the whānau. Remember, those of us that are vaping and smoking, please go up to the first ahi. You have to go upstairs. Yeah? All right. So let's start organising ourselves in the whānau. Koutou te waho tata whaukara. Can you whakawātea in that area, please? So we need our money to come in. Ai o te motu. Music, please, Samantha. Thank you. Nathan! Nathan!
heck. It's hectic down there. Yeah. E te iwi nau mai, hoki mai to this live stream here for the commemoration of the 160th year anniversary of the Battle of O-Rākau. Now, as you can see just behind me, the commemoration activities are continuing. We've got the kaitautoko, the kaitauā that are just behind me. They're preparing for the second pōhiri, which will take place this morning. It's the pōhiri ki Te Motu Whānui, where outside iwi will come along to show their support. And look, kua piki mai a tamanui te rā, this morning it was very frosty, it was very cold, engari e pāina tātou I roto I a tamanui te rā I tēnei wā. And e te iwi, look, he wairua hākuakua, he wairua hikaka I runga I te whakaaro, ko tēnei te tahi o ngā rā maumaharatanga tino Pōuri, engari e tae ai tātou te whaka tū I tētahi rangi nui whakahirahira e hoki mahara atu ana ki o tātou tupuna. Now, just behind the camera right now, there's, I would say, around about 100, 150 in the ope that are about to come onto O-Rākau. Behind me here now, we've got a whole range of kaitautoko, of kaitauā. We've got different students from different kura across the motu. We've got ope taua from Tauranga Moana, from Tūhoi, from Tūwharetoa, and also from up north. So it's definitely an embodiment of tautoko and Māori community and te hapori Māori. So e te iwi, this is quite a tremendous day.
And if you're joining us here on the live stream, we're streaming live online on multiple platforms, on different pages. So please keep tuned. We've got a range of activities, a range of people that I'll be speaking to as the roving reporter. We've got Tama Pōtaka from the National Party that I'll hopefully be speaking to today. We've got other influential members that have brought this day together. So a lot to go to. Nō reira e te iwi, a kia utonu mai. Tēnā anō koutou e te iwi nau mai hoki mai ki te whakamaharatanga tahi rau hono te kau o ngā tau o O-Rākau. E ki te mai ana koutou ana e tika ana ngā kōrero taku tuakana kua kāpuia mai rā te ope taua o tū ki te whakahaere i te pōwhiri tuatahi mo te atanei. Miharo katoa ana te ngākau ana kua whiti mai a tamanui te rā ki runga i a tātou katoa. E tika ana me hoki whakamuri ki a ngā whakamua. Ana kei konei tātou te iwi Māori, ki te whakahonora, ki te whakamānawa, ki te whakanui i tēnei o ngā rangi whakahirahira. Tēnā anō tātou e te iwi. As you can see, we are proceeding through with the pōwhiri, te pōwhiri mō te motu. He rā wairua tēnei, he rā maumahara, and just an awesome occasion to see ngai Māori come together mō tēnei kaupapa. E tika ana kua e kite mai ana koutou i te whakaopetitanga o te motu. E ahu atu ana maroto i te tomokanga ki runga i te marae a te ana. Ko ngā mana nui katoa o te motu Māori, kei wainga nui i tēnei tira. Kua rere ngā karanga, ana e ki te mai ana kua hoki wairua anō mai ko ngā tūpuna e whakaata mai rā i roto i ngera o ngā whakaahu. As you can see, whānau, ka tīmata te whakaeke o te motu. Within the ope, representatives of a number of iwi, those that have hononga to this whenua, to O-Rākau, and to the Battle of O-Rākau, and so they come today to commemorate their own tūpuna and the hononga between our iwi through the actions of our tūpuna.
the area that you can see our ope entering into now, ko te ingoa o tērā wāhi, ko Tahuaroa, and our manuwhiri will be seated very shortly, and then we will proceed through to our kai kōrero. Kei te rongo te mamai, te maumahara o tō tātou nei tūpuna. Ana e rongo mai ana koutou, roto i tēnei o ngā kāhui, ko ngā uri o tūhoi pōtiki. I reira ko whakaarara mai ko te pūru, te rā haka rongo nui. I hakaina ai ki runga i tēnei o ngā whenua. Tahirau ono te kautau ki muri. Ko ngā uri e nei o te whenua nui o te umu ariki. Ana ko tēnei ko te rautakitahi. Ko tai a tīnana mai ki runga o Rākau i tēnei ata. Miharo katoa ana te ngāko. Miharo katoa hoki ki te kitea ngā rangatahi, e tūpakari mo tēnei kaupapa.
Ana ko tai mai ko ngā iwi o te motu. E ki rā kua tāwharautia ki raro i ngā tēneti i tēnei ata. A kōkō ake nei ka tīmata te wāhanga o kaua, te pōwhiri mo te motu. Te whai au ki tau marama ti hei mauri ora. Piki mai kake mai. Hare mai muri i te kōmuri hau, te whanga mai ngō tātou ma te tuatini kua kioki te hunga kua kioki. E takatū nei te hunga kua mahu e ake. Mea hakoa la te ke te pū te urine i tarā whare. Ke ki ake hau kāo, kāo, kāwatea. E wehi ana ki te atua. E whakahonore ana i te kīngi Māori. Tū heitia pōta tau te whero te tuawhitu. Tana whale kāhui au ki, e noho nei ki roto i a tātou heo tira. Te tumuaki o te kīngitanga. E noho nei te manaaki i te kaupapa o tā tātou rā. Kei o kuranga tira. E te motu. Haere mai. Haere mai ki runga O-Rākau. Haere mai ka wea mai. Ngā whakamau maharatanga o roto i a koutou. Te tini o wiwi te mano o tangata e ngaro nei te tirohanga kanohi. Koutou e pīkau mai nā i o koutou. Mātou e pīkau nei i o mātou. Tū hono hono tia mai i roto i tēnei whakamau maharatanga. O eno ki taua tū hono hono tanga mai. Ko te kupu whakahau o taku pāpai. E tame, te kaupapa ao tātou tūpuna no mua o te takahanga mai o te riri a te Pākehā ki runga ki a rātou.
he tui ia tātou. He raranga ia tātou, tātou iwi Māori, tātou me tauiwi. Te heke mai ki roto kia tātou. He whakaaro ki te whai te kaupapa o te tiriti o Waitangi. He whai i te owati o roto o te tiriti o Waitangi. He whakaaro ki te tō mai i tēnā me tāna raurau, tēnā me tāna raurau, he oranga mo te katoa. Ki runga o tēnei whenua, tika Māui, te waipaunamu, Aotearoa nui tonu. Nō reira koutou e pīkau mai nā i a koutou whakaaro. Tērā te kupu tuarua a taku pāpai, ta me roa, kia maumahala koe ki tō iwi mani a poto, kia poto rā te kakau o tō paipa i te mea ngā kōrero. Kei a koutou kupu, ngā kōrero i tuku iho i o koutou tūpuna. Koe no, kei a mātou rāno, a mātou kōrero, ngā kōrero e kaue tonu nei i ngā whakamaumaharatanga ki a rātou maha. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kāre mo te tapatapa ingoa, kei riri mai tēnā tame ki tēnei tame, kei pōhehe katoa mai he tame. Hoa e nōra, kei o Rangatira. He haringa ngākau, he whakapikinga wairua, no te kite atu i tō koutou tini. Tau ko tahi mano warurau, ono te kau māwhā. E hia mano o te karauna, i tā mai ki konei, te pēpehi, i te ia, e hia rau, o ngō tātou tūpuna ki konei. Toru rau tātou, i konei, rua mano rātou. Ka re kore noro tō tēnei rā, ka hia mano tātou, ka hia takitahi rātou. Kua huri te ao e o Rangatira. Kua huri te tēpu e o Rangatira. Hoi no, tēnei rā, te tahuri kia koutou, tēnā koutou, kia ora hui tātou katoa.
hoki mai e rauta ki te puia nui ki tō wānu i te wai tuku ki o te iwi e aroha nei aui. Ka piti hono tātai hono, rātau ki a rātau. Ka piti hono tātai hono. Kei taku rangatira tāpou. E arohana te tiki atu i āpua. E hara i te mea, he kapi i tō waha. Engari kei te kite atu i te nui o tūhoe. Kia kaua e ki e kotahi, nā tūhoe e kata te pō. Engari e te kau mārua o tō tātou kiingi. E te tumuaki o tō tātou kiingi. Koutou e manaaki nei te kaupapa o tēnei rā. Huri noa, tātou te hunga ore kia tātou rauranga tirama. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hui hui tātou kahuri. Kei au piki au e wāua mai nei e te rau o te mutu ko te nui. Ko te roa ko te manaranga tira ka heke iho ki awi a kutupuna. Wangaro ki te pō. Wai ho nui oke. Ka tū ko te ure taore wahai kauhau i te mana kirunga ki ngā iwi e pai nei. E tūtau toko ake ana i ngā mihi. Ki te kingi Māori. Tūheitia tana hoa wahine a rānga tamariki mokapuna. Tāia tuki te whare kāhui ariki nui tonu rire haupai Māori re kia rata. Kei ngā mātua, kei ngā tupuna, koutou i riro, ki te areare ngā hine nui te pō. Titiro i hawhakarongo ake, anei kua tatu mai i runga i tō koutou reo. Hine tūrama e ara maranga. Kai roto i te waiata, e waiata tia nei tō rahi a piki ao. Te ahuatanga kia koe. Mo ea pōtia noho ana i te roro, no rangi tihi. Ahi ana, kohi nei tūrama. Mātau e taki i te ara ki maunga tautari. E kui, anei kua tāmai. Anei kua tāmai hei whakatutuki i te wāhi kia koe, o tirea kia koutou. Kai aku ariki mai huri noa. Awa manu awa ware. Kua watope te manu whititua no hea whititua i te hanga ka he noi ho. Hau tama wahine te amea kimi ki te pō. Kia wānanga tia te nuku ki rarautonga. Hei ngaki i tēnei pāpāma. He hara te kai o tēnei kāinga. He nanua pō ngamu he tahi māro. Te hapuka inu ana i te wai, whakakai ngā kai o te moana. He pae te kai outa, he pua manuka. Te pura tō tupuna i ho mai. Hei upoko tike. Pai noa mai te kahu aero, mo te tangata me kore i e kakahu. Me fiu te hohopu, mo te tangata e kore i e hapai. Kau tunu ake, koriri. Pake ha. Aku raina no ia ki ai te ki mai o te waka. Katahuri. Ka waka pūpū noa pāpā. Ki oku tangarau. Ki o parekura. Tūnga te tihi ki O-Rākau. Te uranga mai o te rā. Tāu.
takoto ana. Nā reira e koroma. Koutou. He rā nui. Wakaritea. E wakarake. Ano i a koutou. Hai aha. Hai titiro mā te Pākehā ki ana mahi. Hai kōrero mā ngā mokapuna. Mo te wā, i te wā i a koutou e takatu ana. I tū pakari ai, i koneki. Moi mai koutou. Moi mai koutou. Tai nui waka. Ngā kārangarangata katoa kai roto i a koutou mihi mai. E napa kai te tuakana. Tēnā hoki koe. Whakakanohi nei tō tāwari ki atumu. Ka mihi ake. Ka mihi ake kia koe tūhare toa. Anei. Tēnei wahanga o te waka kua tāmai. Mihi mai ki ngauri. O whare o te whare o te riri, kua tāmai. Mihi mai ki anauri whakaheke, no muri mai o te whakangai koneki. Ka mahue, tō mātou tupuna, i tana iwi i apiki au, ka rere ki tua whenua ki rua tāhuna, ki te whai a te kōti. Te hapai te karanga, a te kōti. Anei, i wānauri. Kua tāma. Ka reira mihi mai kia te arawa. Kua tāmai, i tēne kira. E tame, tēnā koutou mania poto. Te pai orau kawa koutou katoa. E mihi ana. Parone koutou, tira koutou e noho maina. Ka nui te mihi ake. E whai wahi nei, te haere mai. Nā reira, e mihi ana kia koutou. Te kaupapa o tēne ki rā. E mihi ana. Tātou, tūhoi, te whenua nui, tēnei kamihi. Tēnei kamihi kia tātou i whakaeke tahi nei. Tātou, ngā mate katoa kai runga i a tātou anei. E whāriki te atu nei ki ngā mate, i hinga i koneki. I te wawa. Tuku atu. Ko rātou e haere i te rānei. E mihi ana. Ke hoki ake anō ai au ki e rā kōrero. Māku mā te arawa ngā mate o tūhoi e tawi. Ke ki ake kāia. Mā tūhoi ngā mate o te arawa e tawi. Ke ki ake kāia o tātou mate. Nā reira e mihi ana kia tātou. Tātou katoa. Hore ku mea roa te kōrero, hoi anō. Whiti mai ana te rā, kua hua mahana. Nā reira e mihi ana tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E tamaputa kino i te pōho honu e Peke peke ki horo whai koe ko te hapai nui ngana rā. Taku koti hono i te tūranga kōrero yorua. Puhea poa ko te mata waka Wai hoki hanga na he taru waka nui. Whakamau te titi o ngā motu whakatere i wahoi te moana. Pine ngā whatu kapi te amai koe tō nui ngara. Tangi te pōhiri koe kuru pauna muna maua kai tohe noa.
tuakana. Me tapairu wahine pea koe I piua ki te tonga. Ma te huri nui ki a te apurua ki te mai aorere. Ma te kahukoa he whare haunga I a taua. Moe a pōti a nohona I te roro nora miti. Ahi ahi ana kohi nei tūra mai. Ma tau e taki te ara ki maunga tautari. Kaua ka hei tika ke pongai a tonu tia te whare I a pakake. Karere toringa ko mara mai here a te puhi o mātai. Maro tonu atu I te au e heke I raro waiho. E kimi ana I te huanga I tō tupuna me kopare waha. Topiko te whenua I te haere ngā korere ia. Hoki mai kona kai putarawa koe ki rangi a hua nui. Ui ai kona whakahua nei hanga mai au ki atu parahaki. Mauri whiua ki te rangi a te kanawai a wera wera. Ma te hika koe rahiri te kakao te wairo. Hoki nui ana mai koe ki a hauna. Urangi e wakatau taringa kai o koroua. E kore hoki koe wai hoi konei. Me viu ki te muri wahi nei rutua he kuru tonga rere wai. Taka te tāpui no tamako te hau o te ranginga. Te kakau te au tūroa ke rātau te hunga ko me tūra mi te kua hau atu. Ki te pūtahi te maure hua I te pō. Te kakau te whenua ke tātou te hunga ora e tau nei. E mihi nei, e tangi nei, tēnā koutou, e huri ai. Oh, wete mai te whiwhi, wete mai te hara, wete mai te tawhito, wete a kia mā taratara. Tawhito te rangi, ka taia. Tupe runga, tupe raro, tupe haha. Kei kona koe tūai, kei kona I au rere ake ai. Tere huru huru, rere āniwa I te rangi. Matati, matata, matati, matata, ti hei mauri ora. He wano rā tēnei te tūake ki te tautoko I ngā mihi mihia. Ki tō tāte nei ki ingi Māori, ki ngi tūhei te apo te tau te whero, te tuawhitu. Me tō tātou nei tumuaki e na huake nei. He wano rā kei te tautoko, kei te tautoko, kei te tautoko. Nō reire te iwi e tau nei, e ngā hapu, e ngā kārangatanga maha, tēnā koutou katoa, tēnā koutou,
I takahi tāra roi mata, ka tai rawa mai, ki tō tāta nei kaupapa whakahira-hira I tēnei rā. Nō reira, nau mai hara mai. Nau mai hara mai. Narangi te karanga. Kia maumahara I o tāta nei tūpuna. I tū ki te riri ki O-Rākau, ki konei. Nō reira, puki mai, kake mai. Ki rungi I te whenua I tū ai te pakanga. Te whenua I whakamāku ngē te toto o ngā mātua tūpuna. Whai mai ngā, I o koutou nei tūpuna. I tū ki ngā riri whenua puta no I te mutu. Ki te tai toke rau, ki rua peka peka. Hoki pēnei mai ki te riu o Waikato, ki rangiriri, ki Waiari, ki rangi Aowhea. Whakawhiti atu rā ki tauranga, ki puke hina hina, ki te ranga. Haere ki roto I a tūhoi, ki maunga pōhatu. Haere tonu, ki te tai rāwhiti, ki te wairinga hika. Ki te waipanumu, ki te wairau. Hoki mai, ki te uru, ki taranaki, ki waitara, ki parihaka. Hoki pēnei mai ki O-Rākau. Nō reira nau mai hara mai. He wano rā, te aroa waka. Ngā ti piki au, o tēnā koutou. Tēnā koutou me o kupu kōrero. I whakahuahua tia. Ngā tūhonotanga kai wāngi a tāua. Nō reira, tēnei ka tuku mihi. Tēnei ka tuku mihi. Tēnei ka tuku mihi. He wano rā. I mua te whakaeketanga mai o ngā hoia Pākehā. He kāinga I konei. Ko te ingoa tēnei whenua ko rangataua. Ko te puke kei Muriraka ko Karaponia. Nā te mena tēti o ngā tūpuna ta hau kāinga nei. Ka haere ki tā wāhi ki Amerika, ki te Kimikaura, ki Karaponia. Ka whakahokia mai tēnā ingoa. Ka whakatakato ki te puke kei Muriraka. He wano rā, he whenua haumako, he whenua momona. Ka whakatupungia ngā momo kai katoa, ngā momo hua whenua me ngā hua rākau. Ka whakatupungia, ka heria ki tāmiki makaurau, hoko atu ai ki ngā Pākehā. He wā o te aio, he wā rangi Māori e mū te whakaeketanga mai ngā hoia Pākehā. Ko te haukāngi konei, I mautonu ai, I te mana motu hake Māori, I te mei pupuri tonu ki te whenua. He iwi whai rawa, I noho ai I konei, I tauawa. He wano rā, I mua te hanganga o te pai uko nei ki O-Rākau, no muri ake I te pāhuatanga ki rangi Aowhea, ka hui hui, ngeti o ngā ope taua, ki tētehi wāhi e kia nei ko te ara tītaha, ki whare pūhunga. Ka noho, ka kōrero. Ana ia rātou e noho ana ki reira, ka tae mai a manga manya poto. Ia haere ana ki te korata ki a wurumu tami hana ki maunga tautari. Ia rātou e koro ana, ka puta mai te whakaro e hanga pā I konei ki O-Rākau. Kua anō rā na koutou a tūhoi te ki, kaore koutou I mau pū. No roto mai ngā riri whenua ki Waikato mo te kore take no iho. Nā hōra riri te paina te ki, me mate au I konei ki O-Rākau mo te whenua te take. He ahua rangirua manga, no te mea ka mata ki te I tetehi, manu au te, e re ana ki te rangi,
ka tahi ka taka ki te papa. He tohu o te aitua. He wano rā ka haere te kōrero, ka tohi te kaupapa. Engari, i te mutunga iho, ka whakaingia katotia he hanga pā i konei ki O-Rākau. Nō reira ka hanga rātou i te pā tata ki tētehi uru. Hua Rākau pītiti. Ia rātou e keriru ana, ka kite mai tētehi kairuri Pākehā. Ia rata nei mahi. A nāni whakamohia te ki ngā hoia e nohu ana ki kihiki i tau awa. Nō reira, e te toru te kaumātahi o mai he, ka tae mai ngā hoia Pākehā ki konei. Kāre anō kia uti te hanganga o te pā. Toru rā ngā tupuna Māori, tāne mai, wahine mai, kaumātua mai, tamariki mai. Kāre ko te haukaingo o konei anake e tū ki konei. Ngērā o Mania Poto Rākau o Waikato, engari ka haramai ngā ope taua no te motu. Tūhoi, Ngāti Whare, Ngāti Manawa, Patu Heu Heu, Kahunganu, Taitanga Māhaki. Te ngari o te kōhera ngā kāhui hapu, ki te hau auri o tūwhare toa, ka haramai rātou ki konei. Ko tahi mano, whiturau, ngā hoia Pākehā. Ko ngā hoia Pākehā nei, kohi anō te ao. Ingarangi, Aireni, Kotimana, Amerikana. Awaiake rānei. He wanorai te rangi tuatahi, i te kite ngāto ngā hoia i te pā. Ka rano kia o titahanga, ka pōhe he mahi māma. He kai parao te whakahoro i te pā. Tērā pōhe tērā. E tori ngā wā, ka kōkiri atu ki te pā, engari kāre te pā i horo. He wano rā ka haere te pakanga mo ngā rangi e toru. Ka tae ki te rangi whakamutunga, ko tata paungia, ka tōtia, te kai, te wai, me ngā mata mo te pū. Ka tae ka tukana, a Major William Gilbert me ki te koratu ki ngā tūpuna kia hau ki raro. E pēnei ana tana koro ki a rātou, e te ui Māori. Ko mai ato tū, engari me motu te whawhai ko nei, me puta mai koutou ki waho te pā ora ai. Engari te whakapono, ngā rangatira, ngā tūpuna i te pā ki te kupu a te Pākehā, te kupu a te kāwana. Nā runga, ngā kōhurutanga ki rangi riri, me te pāhuatanga ki rangi aowhea. Te whakapono rātou ki te kupu a te Pākehā. Ana ka puta mai ngērā kupu rongonui, mohi o tia whānui tia. Ka whawhai tonu mātou mō ake. Ka tai ka kore, ka ki atua mea, e pai ana. Engari tuku o mai ngā wahine me ngā tamariki. Ka patai mai ngā tūpuna ki aia. Nā te aha koe i mohi o he wahine, he tamariki i roti te pā. Hei tā mea anō, i rongo mātou te tangi tūpāpaku i te tangi au e i te pō. Ka tai ka tūake ahu mai te pairata o Ngāti Te Kōhera, me tana kupu kōrero, ki te mate ngā tāne, me mate hoki ngā wahine me ngā tamariki. Ka mutu ngā koro ki reira. He wano rā ka hui a manga, me ngē rātu ngā rangatira, a ka puta mai te whakatau, he whakarere atu i te pā. Tō reira, ka whakarite rātou ki tētehi hanganga pakanga, mohia nei i roti a Ngāti Mania Poto, ko te kāwau maro. Ana ko ngā toa, kei waho, ko ngā kaumātua tamariki wahine, kei wainga nui. Nō reira, tāta hāpara, ka whakarere rātou i te pā. I te kitenga atu ngā hoia Pākehā, i te ope
e puta mai ani te kohu, kua mau ohorere, i te mea kua mū te reo, kaore he kōrero, kaore he hāparangi, ko wahangu, ka piri tētehi ki tētehi, a ka āta hikoi, ka āta haere. Nā rungi i tērā kua mau ohorere, a ka whati, te ope, te kāwau maru, i te rārangi o ngā hoia. Kātai ka whakarere atu ka oma. Te āhuatanga o te whenua i taua wā he repo. Ore ka whakarere atu ka oma ki te awa o te puniu. Ana ka whai haere a Von Temsky me ana hoia, marunga hoiho. Ara ko ngā Forest Rangers ki te patui a rātou. Nā, ko te tau parapara, i tau parapara tia e au, ko te karakia i takina e manga i au e whakarere ana. Kia puta mai ki te ora. Nā, ko ngē rā tūpana i whakawhiti rā i tāo te puniu i ora ai, ko ngē rā tūpana kāri i whakawhiti rā i tāo te puniu i mate ai. I te mutunga iho te pakanga, toru te kau ki te whā te kau ngā tūpana, e hinga atu i roti i te pā. Ka nehua tonu ki ngā rua o te pā. Ko tahi rau, rua te kau anō ngā tūpana i patua, i a rātou e whakarere ana. E toru ngā urupā, kāre no kia kimi. Kāre no kia kimi. Ka mutu. Nō reira ko te pātai ia. Hea te take e whakaeke mai ngā hoia Pākehā i te riu o Waikato. He pēhi te kingitanga, kātahi. He tāha i te whenua, kārua. He patu i te iwi Māori, kātoru. Nō reira, he anga mea i tui ai, i whakakotahi ai ngā ope taua, i tai mai kiko nei ki O-Rākau. Ko ngā kupu whakaoati, i wainga te pūrewa, me pēhi tūkorehu, i wainga tūhoi me manipoto, te whakapapa, me te whakapono, me te hāpai ake i ngā mātāpono, te kiingitanga. He pupuri te whenua, he pupuri te toto, he pupuri te mana motu hake Māori. Hua nō rā. Ko tahi rau, ona te kaunga tau, ko pahure ake mai te wāta pakanga tai no mai ki tēnei wā. Ko hoki ki rā kupu o kingi tāwhio, i riro whenua atu, me hoki whenua mai. Nō reira, me tū whakahihi tātou te iwi Māori, me poho kereru tātou te iwi Māori, nā rungi te mahi o ngā mātua tūpana i taua wā. I te mea ko whakahokia mai tēnei pito whenua e noho nei tātou i tēnei rā, ki ngā ringa o te iwi. Nō reira, me matu taku koro i konei. Nō reira, e te iwi e tau nei, hiri no, a tēnā koutou, tēnā hui tātou katoa. Kei rau. I te rangi o te ora, i te rangi o te mate, tēnei koe tini, te hai tūne. I te tau o taku a te koweira te atua, nāna koe i turaki ki ngā rora, i moi aira koe, i te moi te kori, hoki mai e tama, ki te iwi mokai, ki te pukei kurairu, i honei e koe ki murira. Te makaranga tira e tini
roto i rarora maranga mai ki runga kia tangi a koe te tangi a te atua arohi noa koe i te roa o te tau kia tu mai koe ngā puke hurakia i te hiko ngā uira i runga o wharepu ngā irangi toto ngā tohura tēnā o tūpuna e haraua te hara i haere ai koe i ki te aira koe ki te puke moria nuku mai e tini ki runga koe i akuringa ka titiro i hoa tō kiri rau whero tō matarau nui he kuru tonga re wae he wano rā apti hono tātai hono rātau ngā tūpuna i tūkinga riri whenua rātau ki a rātau apti hono tātai hono tātai ngā uri whakaheke ko tai mai nei he whakamaumahari a rātau tātau ki a tātau tō reira huri no tēnā koutou tēnā huhui tātou katoa. Mai te mātā puna kai manawa whakawhiti ati ki ngā pai mai ngā rua hine. Kia hoki anō haki ki te whakauai a tamate a pō kai whenua. Me ana tamata a toru ara ko ka hungunu. Ruehu me tamako pini tēnau hui. Wero, harami te tōk. Haunge, hui iei, tai. Tai nui waka karanga mai. Karanga mai ki ngā waka ko whakaeke. Karanga mai ki ngā maunga rārangi nei me ngā kārangara o hapu kai rata. Karanga mai ki a rāta ono ki kia māta ko whakaki mai anō ki. Kua kawe a mai ngā mate. Kua kawe a mai ngā tupuna i runga e te reo karanga o tara. Narera koutou mā. I ngā mate ko hoki mai. Ko hoki wairua mai ki tēnei. Ki tēnei whanua. Ki tēnei papa. I tūranga tira ei koutou. Kia whawhai mo te oranga tonutanga. O ngai tātou, ngā hapu, katoa te motu. Tana tiku ngā koe ko ngare hanei te pai tēnei. Nā koutou e hara mai runga e te reo karanga. Nā koutou anō ki hara mai, kia whawhai te hoariri. Dātau anō hoki ko tae mai ka tau hei tō mātou nei whanua. Dātau anō hoki e whanoko. Tārara hoki wairua mai. Hoki wairua mai maranga mai. Maranga mai i rai runga te reo karanga o tera. Ko e tikara e te kupu ko tahirau. Hona te koutou ko pauha. Titiro atu ara ko tau nui ko tārahi. Ko tau mai tēnei rā. Kia whakanui anō haki ta wānanga kai te hāre tonu. Nā koutou ti timatai ngā wānanga. Ngā wānanga te motu kia whai anō haki. Tērā tutuki. Tērā anō haki kia mau tonu i tō tātou whenua. Tārara hoki wairua mai rā. Hoki wairua mai rā. Hoki wairua mai rā. E kora. E uniata. Hoki wairua mai ki tēnei whenua. Kia hoki ngā mahara. Kia koutou o te hera taunga. Nā koutou o ngā tihina manu. Koutou o ngā tūpukairi. Ngā tihono mōkai. Ngā timahueka. Koutou anō hoki ngā rangatira. O te apa taua. Nā roto ngā tika hununu. Kia hoki ngā mahara mo tō koutou kaha. Kia hara mai aha koa te tonga isi.
I hara mai kōtau ki O-Rākau nei. I hara mai rā kōtau runga ngā reo karanga o Rātau. Ka tikara e koro. I ta motunga mo te whātau e noho mai nā koe kei waingoni a ngā timane apata. I ta motunga i koha mai rā i tō mātou nei kuia pēti monga punara. Te tamahini a te mere wai pāpau, ngā tiko hera, ngā ti wairangi, ngā ti raukawa tēnā kōta. Mihi mai rā. Tana rā koro. Ko haki mai, ki ngā tapu ai. O tō horanga tira, tō mātou nei kuia te pēti monga punaha muta matera. Nā reira. Kai konei rā mātou. I hari a mai rā kōnua. I runga ngā reo karanga. I runga anō ki te karanga o te rā. Nā reira, koutou e ngā mate, takoto mei, takoto mei, a takoto mei. Ko piti ono tātai hono koutou, te hunga wairua kia koutou ngā mate huhua kei runga ngā marae katoa. Nā tau kua whachirangi hia ka takahi anō te arawhāni. Ki te whare ato tātai nei whae hinu e te pō. Koutou a tira, rātou kia rātou e moi. E oki oki. Tana ka pitino tātai hono, tātou mā te hungora, ngā timani apoto. Tai nui waka, waikato tangata, ngā tiraukawa, mihi mai. Mihi mai kia ngā ti hinamani. Mihi mai kia ngā ti paki. Mihi mai kia ngā ti kahununu. Ki te tai haua auru. Kua hara mei runga te reo karanga o te rā. Ka tikara nui ake ngā kōrora kei wangani a tātou kai tēnā, kai tēnā, kai tēnā o tātou. I te mutungu a te rā, he whawhai tonu kai mua i te aroa. He whawhai nui kai mua i te aroa. Kare anoa kua tinga mahiko whakare te rāta. Kai te tāhai tonu te pāke i te whenua. Kai te whai kaha noa te pākea ka patua te māra. Kai te whai kaha tonu i te kāwaratanga kia whakaranui ngā mea katoa. Nā reira mō tātou whakatipuranga, he wānanga tonu kai te hāra. He wānanga tonu kai te hāra. Nā rā tōna haki ngā tupuna ma te aikirunga te whenua, i roto i ngā pakanga katoa mai te tai tokerau. Tōna tikirangi iri ki konei, i kore e mutu i konei. I ka whakine te pāke e tō mātou tupuna ui e te whāro, i runga i tōna whenua. I noho e hua wahangu te katoa ngā tupuna ui he mai te pakanga nei. Kora tika rātou ki roto manu atu i whākia te aera ai hāre atu. Ki O-Rākau. Hara te wakauti o tēra, nā te pākea, i ka whakine i ara. Engari i ora tonu ai tō mātou nei tupuna unia te whāro ki runga i tōna whenua. I hāre atu anua hia ki te tahanera te kawe pō mā. A koe, i ki ai te pākea kia te pakanga rātou mo te pākea e he. E he. E ara tērā, te ara ko whakari te rāta. He momo āhua tanga, kia whakaraua ke he te pākea, me te karauna i roto i a rātou a ke ara. I roto i te ao, ka hāre uni a tamā, ka whai ake te kōti i te pō, i huhui a te kōti i te uni a tamā, kai wanga nui i te ahi. Tāna koe ngā hua tanga, i ngare kua nui ake, i ngā hua kua puta i, me i roto i ngā wānanga, kia hoki ngā mahara ki ngā wānanga, ko kako, ngā hui o te kotahitanga. He raka tātāno atu ki tēnei o ngā huinga me ki ara, ko ngā hui o te tiritia waitangi, ngā take whenua, ko kaue atu ki te traipunera. He rawa tērā nā te mea kai te ora tonu ngā kōra, kai te hare tonu ngā wānanga. Engari e te mutunga tērā, ko tau o tira tātou mā, he pakanga nui tonu kai te hare. Nara ko tau mai nei mātou, ngā timane apota tai nui waka waikato tangata. I runga te karanga tera, kia whakakotahi ai, i a tātou. I runga no hoki te mau maharatanga o rātou mā,
I hara mai ki O-Rākau nei, ingari e nunga noho ki. I ngā kaupapa nui kua wānanga hia i rātau, i roto i ngā rautau. Nā reira, i roto i tērā, ka tikara te kupu nui a ke ngā whakaritinga mo te rānei, kia wauhonga ki ngā kōrero ki konei. Tēnei anō hoki te mihi kia kōtau, kai runga te pā unia te huara hi matua o te motu nei, me he mea te hi a kōtau koro anō e pāna ki te take, hara mai rā kōtau ki uniata. Hara mai rā kōtau. Ka wānanga anō tātau ki kora. Hoi anō, i runga e tēnā kokona e kite a kātikara, ki tō tātou kingi, a tūheitia po tātou te wherowhero, te tuawhetu me tōna ohai, hoa wahine. Te whare kā hui ariki, piki tōra ki runga i a kōtau, kai konei anō hoki te whānau manawa ko hoki mai. Ara ko tau whare, a te kuia pāpara, ko hoki mai ke wangini a kōtau, i tēnei rā, nā re hau pai mārere. Nā re o tira ngā kokone e kitea ngā kokone e kore e kitea huri noa. Tēnā kōtau, tēnā kōtau, tēnā tātou katoa. Vanuara, daku vanua takatana i te ao, daku kaingara, daku kaingaka, au anaka i rere, ki whakatini o te tangata, i rere ki utaki taia. Kairaro. Kai kona. Tarangi nei kai te tumuaki. Kua tēnei e tō mai nei ngā mātāwa ka ki runga ki au ki O-Rākau. Toi aka tō tia mai ku ngā mati. Kai wāwai ka tō kaunā. O te waka o tainui. Ngā tei ka whakaraua kuti peka peka. Ki au ki te tauihu o te waka. I te wai paunam. Toi aka tō tia mai ngā mati ki O-Rākau. E tūtata ki ai, o te āhuatanga ki ngā mea, o tāpuke hia ki tēnei whenua. Ki e rā kōrera hia tonu tian, ki e rā kei te matamata o te arera, ki e rā kua tupuria e te māna hurangi,
Kia rā matupuria e te o tātu. Ngā mate o te rā, te muki o te marama. Tai e ka tātia mai ki konei ki O-Rākau. Kia kiua e te hupe e te raimatu. Ne kei te kōrero. E wāta ana ka tai o tātou matu. Kia o tātou marae. Kia tātou kaupapa hua. I te rangi nei. Kaek! Kaek! Kaek e ngā mate ki runga ki a koe O-Rākau. Te kiki tērei pai here i o tātou whakaara si te moana. O tātou tēnei e pai here nei i o tātou whakaara si te whenua i tēnei rā. E ki rā ku ngā tupiki au ai te kōrera mo taku kuia mo hinei tūramu. A tai mai taku kuia ki konei. Ka kutia ngā makawe. Ke ki te mai ai ia hei tāne. Ka uru ki roto ki te whakao. Ka pēne te hia taku kui. Kei konei e takato ana. Kia ora e tai. Ka hoki mai ana, ana mokopuna. Ki te hau i te tūpāpai. Ka ori ki te anga koi. Ka haria he wāhi. O tēnei whenua. He paru o te whenua nei. Ka whakahokia ki roto ma ke tū. Koi rāna ke tā rātau i tangi ai. Koi rāna hoki tā rātau. I kite ai, i pā ai. Āna ko tō rātau kuia ko hine i tūram. Kia ora. O reira mihi mai ki te tamai. He moke nei ki tōna kuia. Ka pāi te whenua. Kua pāu i taku kuia. O-Rākau mihi mai. Mihi mai. Mihi mai. Mihi mai rā. Ki te kai āwhina i ahau. Mihi mai rā. Ki ngā mōrehu. Ki ngā uri o ngā mōrehu. Tēnei ko whakaeke mai ki runga ki a koutou. E koro e mau. Hei te ki rā te kōrero. Kau e mihi ki tō kaia. Nā te mea ka mihi koe ki tō kaia. He mihi ana koe ki a koe anu. Te wāhi tēnei ki ngā kōrero. E hoi ngā kōrero. Nā e kua tai ki roto i ngā puka. Ka ora tonu, te rautaki tahi o tūhai. I tāwi tuhi ai. I tāwi kōrero ai. Murnei, hara tēnei te artificial intelligence. Ko te ancestral intelligence tēnei mahi nei tāna mai. Ko reira hara mai tātou. Me te pauri anō ki a tātou. Ka hina una te koutou ki muri. Ka puta he kōrero. Ko te nini o te kongākau. E whai mana tonu ana tērā kōrero i tēnei wā. Paka kahua. Paka kahua. E whawhai tonu ana tātou. Āke. Ahe amatu ai. Whānei mai ana koe he Māori. Me
ki tātou ki a ngā hinara. Haupuna nui anau. Ko Aotearoa tuatahi, ko e aki ana i te kaikiritanga. No reira i runga i te whenua o te rautaki. I runga i ngā whenua. I whakaro ai o tātou tupuna, ki tētahi anamata pai. Ko hea he wāhi tuat. I O-Rākau ki te kōrero i te anamata o te iwi. Te kautau ki muri. Ma whakai ki te himai māua ko taku pāpā. Rāwiri rangi tauira. Koi nei tonu ngā kōrero o tau wawāra. Ka rei te hihia hoki mai. Tai rau whiti te kautau. Kei te amu, kei te kōrero tonu tātou i tēnei. Ko tata pau te ko ta hirau tau. O ngā ture here o te kāwanatanga hou. He ki ana tērā. He rua me te hawhe tau e toianga. Ki ngā pakakahua o tēnei kāwanatanga. He rua me te hawhe tau ki a tātou. Ki te kohi i te mauri. O te hui amot. O rātana. O waitangi. Me te hui manamotu aki. Ka tūkira tā ngā tika hungunu. Kaua tātou e maumau. I te mauri a te kota hitanga o te iwi mau. Aore kui mea hia o tia te kore. Engari, ko tangoto. He paunamu whakaaro. He inu manga mā tātou. E haurangi tātou i tērā paunamu. E nā koe. Hei te tumu aki. Hoa tūku ngā whakaaro, ki te kiingi, whaare ki te tangi ki a ripek. E ki ana tērā, o tōna korenga i konei, he wahine rangatira tērā. Tēnā koe, he whakakano himai nei, i te kiingi, i tēnei rangi nei. Kei a koe a kukupu whakamutunga, māwe hari, te hūpē me te roima, o te iwi kua pai nei, tō tātou mati, ki tō tātou ki. Hare kume a roatia tēnei mea te kōrero. Panui aku pahu, kua mahana rāhoti. Huri, tēnā koutou. Tēnā koutou. Mai Jonathan, he tatari ana ki tā tātou whiti atu. He tatari ana ki tā tātou whiti atu. Ki te pai, nā ngāti whakau e i whai a. Huri, tēnā koutou. Tēnā koutou. E ora tātou. E rā koe a ka si o re rā. Apore haure hua nei rungara e tu kai kamo. E warutu nei. Hei e te taha kura whakari karawa. Hei te ahia. Ia tahua. E te kunaka mai no kawana. Ai hoki ra. E kiri a whina nā tawa hine ki a karana. E kai hori tika. Hei te kōrero ki hia kai hoki ai. E pai toko manawa. E no mahi he. O turu tihoia, hei. Hei raro. Kua huhare te wai. Ki he mauri ora. Ki he uri, ki he nakarako whakatau ha. Whakatau te papahora nei, whakatau mai te rani runga nei. Whakatau mai te matuku mai raro tūna. E pupu ana hoki a wawau anau. Tāra wa tūki te rani. E te panu, e te tangoro. Whanno, hara mai te tō. Haumi e, hui e, tā iki e. Hei ki matana te kōrero ko tō tātau na rawa i ai o masokori. Nāna nei ho mai, nāna na hoki te mata. Ia wapai a tano i. E tika wai rā kora ko tātau mati kua whetu raniki. Ko wai hati te pō. Ka te mihi ake, ka te aroha ki kia rata. Koe mai. E kore ko te wana kore. Hori tōna te mihi.
tu hei tia. O te tau, te whirawhiro. Te kingi, tua whit. E mihi akan, e mihi akan. Ka kata hoki waika. Nāti mani apa. Nāti lau ka waho. Ako ko nāti lau ka wano te re tua ture. Enai, te ure hao. O nāti whare. O te mai nāti whare ki ka nui te kaupa. Ola. Te hake a nāti whare e re nei. Pare rāko, pare whākau. Kau ki te kapua. Ko tai mai nei te whakanui te rā. Aho ko te mai i rā mutu. Kai roto i a Ngāti Mano. A tani hauru. E nā koe. Kai tīpa. Kai te mihia. Kai te mihia. Kai te mihia kera nā kōrei whakatau hia. Ko te kīni tanu, a ki a koe te whaia. A kua kare tino mohohana ki a koe, enei. E mea nui kua tai mai. Kua tai mai a Ngāti Whare. Tai mai a Ngāti Whare. Whakatutuki i te kaupapa. Te kaupapa. Te rā whakamahu mahatana. I tahi mano. Tua te kau. Wai ho tēnā. Nei tā koe tua ki nei ki te mihi. Kia koe tamu. Nei mātou. I mihi eti. Kia ra wai. Te kōhatu whakamau tamu. Ko te whare. Karakia. I te hauna nei. Ara, e tika tā tēnā kore. Kōko kohua. Nā koe. E nā koe. A pai me nā kōrero. I runa ke ua mātou tali. Anea Ngāti Whare hara mai nei ki te taha. Te anoi, tā tātou kia tūhoi. Te hori wete. Te mihi aki, te taha. Ka muti te rā kaupapa, te mihi, ka haria mātou e koe, i nei tō marae, te rangi āti. Whakatau ai. Whakitu te nā kōrero e pāna, anō, kakaputi tātā. Kakaputi, i mua te haere tana. Te rā o tātou marae. Ia Aotearoa. Tēnā kōrero mō. Kia koe. Te Brown. Ko kia nona mihi kia koe. I whakatau mai ni a mātou. Kia Ngāti Whare, ki hoi. Kia ura wera hoku. I nei te roa tātou marae. Aotearoa. Ia. Kore tēnā tātou tamai ki Arlington. Tēnā mohana ki tēnā tama. Nā mau e mahi wā kene ana. Wai e rote ia tā niwa, ko hau i rote ia tā ao. E rote hoki tani ia muri pora. Ngāti Whare kūru. E te mihi, nā kōrere whakatau hia koe. Nā whakapapai whakatau hia koe. Mihi akan, ala. Ko te tama tamu. Ka te kō. Ka pai mera kōrei whakatau hia koe. In huai, i nei tēnā. O tātou marae. Tahai. Tahai. Te kingi tana.
whiau, kai ro te ianga ki manau. Ano e tōra kena koe, e pai no nā kōrero. Kara, e whiti mai ni a tau mata te rā. E pai no nā karakia, ane, e whiti mai ni a tau mata. Ano e tōra kena kōrero. Inari, ko te mea kei kua tai mai te whakanui. Te rā. Te rā whakahira. I whakanai. Te tātai tipani. E maha, o nā ti whare i tai mai, i te api. Mana i a rewi, mani apa. E maha rata i tai mai. Tahi ka tūhe, wai hau te rā, ne, o muri hanu i mana i kōrero, nā kōrero e pā. Tā wheno, te tū. Kami hia kei, tā nā ti whare, kua tau mai ma te kaupapa. Kia kōrero hoki e tame, kia kōrero. Kurino, ne tō tātou, marae, O-Rākau. Tūmai. Ara, nā kōrero e whakatau. Kia kaha tōna tātou te whawhai karai, kōre hea, kai te whawhai hatu, kai te whawhai hatu. Tika te rā kōrero, kia whawhai tōna tātou. Kia hai, kia tūpakari tunu ai tāta. E rei te kōrero e mai o kuraua kui. Hai e te mātau o te mau. Kia hai, kia hoki mai e o tātou whenu. Te mātau o te pākia, he moni. He moni. Wai hoki ere. Whirinua. Tēnā tātou. Tēnā tātou. Hāti whare. Tātou katoa kai no tui tēnei taha o te whare. Whakatatahi ei, pai ana tā tātou whakaeke mai ki nuna O-Rākau. I raro i te wairua ko tā. Tātou tēnei. Kahuri tēnā. O tira, haia, o re tēnā. Hei koe ki te tū ki te kōrero mua, ingo te tāroa mo hoki nā, nā te kōrero nā hō.
Tuinoa, nā mauna whakahi ki te rū a te whenua ki a koutou kānaro ki te ao. Nā manu whiti tū a ko nā roi roto i nā iwi nā pau toko manawa o nā whare maire o nā mātua tīpuna. Nā mārei kūra, nā whatu kūra te pūa o tana o te ātahua ki rani i huakina mai ai nā tatauma o tiki tiki o rani. I unuhi atu ai koutou te huna mate ki te huna mate te tapu o tua whakarere. Nō reira, taia haha. Te tai e pari nei, kete mai, kete atu. Te tai e pari ana ki tawhiti nui, ki tawhiti roa, ki tawhiti pāmama. Te tai e pari ana ki te kau heke kau mātua he atu a he tipua. Te tai e pari ana ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama, ki te huina nātua te tanata hoki nā kore ki muri. Te hei, Māori ora.
Ano reira tainui waka mihi mai. Mihi mai kia mātātua waka. Ano reira te tumuaki. A ka tika nā kōrero kai te whiua ki runa i a kini tūheitia. O tira, a kai te aroha ke kāreitai atu i te rā tauki. A ki runa o tūrana waiwai, nā te mei mea mai a pau. O tēnā kōrero pākai mea mena kia kua bēni au mai tūrana waiwai. Bēni au koe. Ano reira, a ka mihi a ke kia. Ano reira ta me mihi mai. A mihi mai ki runa i a tāua kōrero. Mai rāna. E hoki a ke ei, i nā kōrero e pāna, kia rewi, kia nai tūhoe. Ka pai te whakarunroti nā kōrero i nanahi nei. Anei e kōrero hi ake nei e tiaki. Ka tēno karanu ki me rā kōrero. A tēno karanu ki me rā kōrero. Ka hia tai mea te mai nei konei ka tēno karanu ki e rā kōrero. Ano reira kai te pai. O taku mataku e tame. O taku mataku. Te tuku atu waku whakapapaki a koe. Koe riro ko hau tō rana tira. Are mai, are mai. E ka hua tika tonu. Ka hua tika tonu kai te moho katoa tū hoi taku inoa. Ko tū kōrehu. Tēnā koe. A me whakamutu no hau rei. Tū. Ano reira mihi mai. A mihi mai kua mihi au, waku kuia, waku kolaua. Kai konei, kai tēnei. Mai konei ki korākare hoki te mohi o tia kai hia. Koe nei te taho nā pātai. I tae anō te kohi katoa i a rata. Me taku mohi o kārepe. Kārepe. Ano reira, me tani noake ki te whenua katoa. Me tani noake ki te whenua katoa mō rata. Koe nei hoki te kaupapa o te rā. E noho whakamaumahara ai tātou ki a rātou katoa. Koe nei te kaupapa i tai katoa mai ai tātou. No reira. Kei ko nāna kōrero. O tau kua rahiwa mai nā manawa wera i te whakaekeha nāke ko te whenua nui tērā e kōrero hi ai. Ko te whenua nui tērā i hana hia mai ai e nā tivare, e nā pauare. I hoki mai ko i te hai te mate atu. Aha kaina mai ko te pūru. Ko nō konei katoa nā kōrero. Nō konei katoa nā kōrero. A koe rā te pātai. E aha te kaupapa i haere ke ai. Ko nā mea iki. I whakahe i noho atu. Kai te tia kia tuera kia tai atu te riri. E kāre hoki tāpu te riri. Kai te haere taunu te riri. O tira, te me pēnei pēr te kōrero. Ko te kuru. Ko nā mea kāre mo hoi te kōrero Māori. Ta klu. Kai roto i a te pūru. Kai roto i te haka a te pūru. Me huatau e tahi kuru anō kia koutou. Nā mea he hoi o kia te pūru. Ko te pūru nā te Pākehā i hari mai. Enari kāre kui rā te pūru kai te kōreroa. Me rata pai o tāu a te iwi Māori. Pārama ki te huna kōrero. Te huna i nā te nako ake o nā kōrero. Ko te pūru e kōrero hi ake nei. Ko te kāwanatanga. Ko taua pūru. Tano i nā whenua i runa, tano i nā whenua i rā. O tira he rahi atu anō nā mea ke hoatu nā nau he kuru ki a koutou. Ko te taho nā kuru. Ko nā nīrā, ko nā hota, ko te whitāu tapahi. Koe nei te mea ahua weriweri. Ko nā nīrā, ko te keu o te pū. Te pū hōta. A paku ana, he whānau katoa kua nā. Te whitāu, ko te harakeke tērā e tai atu ai ki te rito o te harakeke.
kore katoa te rāia whāna. Ko ina te nako katoa hana o te rā haka. E hakanina nei nā ia nei. E nā i tūho. Whakamau kei te whakamau mahara. Mo nā kuia, nā kolaua, nā tamariki kai konei e horana. Nō reira ka mā. Kaua e atino a wana wana. Kai te pupuri tanuhia we rā kōrero e nā i tūhoe. Kai te hakaina tanuhia e nā ia. Anō reira. Ka reno hoi tō roahia he tanata poto hoki a hau. Ana kai te kitea ke au tētahi. Ai te kuia kai koneki. E haere ana me tana koti. Ka huri mai tana tuara ki au ka kitea taute. E mau mai ana toi tū. I whakaputahia e nei kōrero. I tō rere. E ki ana ko toi, a kuina pia te tana tau te motu. Ko tū, ko hau tēra. No e ra kahi e ia ko te kamahi toi tū te whenua, a ko hau tēra. No reira, ka tikata a kore roa ene. Arā ke te kaupapa. No reira, ka whiti mai tamara, mahana katoa o tātou wairua katoa i tēnei rai. Te whiti ana mai o tamata rā, e whiwa ai, e horaina ai, nā kōrero katoa, ki runei ai te whenua. No reira, a tātou katoa, no reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Hoko!
koutou. E nā koutou. Kei te pātere a ahu mai te pairata toku whai kōrero. Kia kaha tātou. Tēnei ka noho karau maharatanga kei te uru au e ruru ake nei ka pana haere ngai te karetai e hoa tū pātai atu te kōrero kāwana. Kakape ana te whenu, kai te muri, kai te tonga, kai waitara te pūta pea te kinaka te pūta ei hui ai aku hoa ki te mate. Me hopu koe waitara ki taku ringa me tātua pūpara ki taku hope wakatoa ia kāwa e kāwana kua tīpatara koe ai te aua te akua mui a te miere ki te tahora kua pukai kakateo heu ai te pone kurai hui rangi purutia mere hui te pita te venua ki ora i taku ngākau. Nega nega atu koe pāre te ki tawiti kunuku atu kātu koe ki tara hui nega hia. Negehia, whakarongara ngā iwi ku pāpā ki te rongata i a tiko. Tā mai a mai ngā maunga tike tura ki ngā mai O-Rākau ki papātangi e wani rā i ngā taha tika ki whare pūhunga. Ka tauti o tira ki te tahi pito ki te tahi taha ki wainga nui. Ki te ranga maua ta mea nā tahi aka i tūpaura. Te heu e te paira ta kupa waki rarara. Kotara raua kia tara pipi. Wākau e kata maungaronga tēnei ko paura. Whakakorera wā te rā e te tāngata ka puta te rongo ki ta viti. Ki au te aro e tā koto nei. Me whakatuputa ne pēr tātau e whai mā. Ki a mautahi ki te pū, ki te taiaha, ki te tepa. Ki te pēneti me tunu mai kiri taiwa. Ki roto ki te kohua. Hi raurau ka kai karua ki. Whakatapua ki te aha te tā. Me te timo ai ki a huriri te pau ai. Ki pōne ke te toi ai. Ki te rana ki te pākairiri ki te pākua. Nā hapura nā e koko i a te Pākehā. E ngai ui ai ngā mātāwaka. Hare mai ki au kia ngā tipora te kawa. Hare mai ki au kia ngā ti unu. Kia ngā ti ngā waira. Kia ngā ti kahu. Kia ngā ti te kohera. Kia ngā ti wairangi. Kia raukawa. Kia mania poto. Kia waikato kia tainui. Haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai. Haere ngai te kōrero. Ki te pōtai. I werohi e kāwana krei. I ki ara e pōtatau kia tukua tāna pōtai ki raro. Ko tāna whakahok kāore. He mea pōtai au, nā ngai ui o te motu.
Nō re ngā iwa te motu haere mai. Kare tō tātou ki ingi konei. Engari, ke konei te manawa. Ke konei te manawa. Ka te manawa. Ko te mana motu hake Māori. Koe tērā. Whakararangi he taku tuakana ngā take e toru. I mahu e tētai. Pūhai hai. Pūhai hai. Ka kitei ngā painga i rangi awhea, pūhai hai. Ngā painga ati ki ngitanga, pūhai hai. Ngā tika ngā tāwhiao. Ko tētei, kia kaua te rūri. Ko tētei, kia kaua te kōti whenua Māori. Ko tētei, kau e tuku ana tamariki ki ngā kura Pākehā. Ko tētei, kau e moi te Pākehā, i he taku māma. Ko tētei, kau e mā kutu, ka orongo pau te mā. Koe ne te wana tikanga. Nā ko te pūhai ai. Koe ne te ona take, ko mahue. Koe no. Kara ko te haere mai ngai te pūhai hai. Ko tā ko te haere mai ai. Ko tā mātau, e manaki nei. I roto i ngā tau. Tairau, e ono te kau. Ko mahue nei tēnei rā ko tai mai koutou. I tēnei, te rangi tuataru. Tairau tau. Tairau, e ono te koutou. Ka mahue nei. Ora haere mai, haere mai. Haere mai ngā tipiki o. Haere mai. Ka pai. Tairau. Ono te koutou. Ka mahue nei. Ngā tipiki o tēnā e au kati ana. Ia te whakatohea. Ia te whanāpanu. Ka noho tērā i o tai te ngā kau o ki ngi tāwhea. Engari te tainga ki te tahi te kaua ki pūtiki. Ko te hohonga tērā o te rongo. I wanga nui a rāua. Ko tara nui. Ko re haere mai ai. Kati ke runga i a whakapapa. Arahinga mai ngā tuhine manu. Ngā wai wata piro tai a koutou. Tūhoi kai ngā tuakana. Koro ko ngā ti whare kua tai mai. Ka pai hoki mai. O ti rau mataia. Ngā ti wauku. Kuia. Ahi nei tūra mahe ngā ti wauku. A wauku. He whakau e herau kaua. Haere mai, haere mai. Kara toa nā kore. Engari roto ai te pātere. Koe te whai kore. Nā kru e kore o tianei. Me kea koe ngā taringa e tikana kia rongo e rā kōrero. Wano, kua hu te wai. Kua hu te wai, kua pāra te wai, kua ri te mo te kāwanatanga. Kao, ke koe pēra. Engari me manaki rā koe te kātika, i moe te tainga mai, ko te inoi. Ko te pai anake kia haere mai, te whakaratarata. Me ngā taukaranga. Ko ri te wharau, he whangai a koutou. Ko huri tātou ki te whakarita noi a tātou kōwhiri te kāwanatanga tēnei, ko tatamai. Nō re mihi kia huri no tēnā koutou. Haere mai! Ai. Koe tame. Hiria mai tō kaita I tarangi nei, kei mai tō kaita. Tēnā anō tātou e te iwi. Tautau e mātaki mai nei. Ki tēnei tūhonotanga mataora. Kua tai tātou ki te pito te tehi o ngā pōwhiri, te pōwhiri tuatahi I te atanei. Ko ia, kua whakaeke mai nei, ko ngā mana nui o te motu.
ki runga o Rākau. Me te tika hoki o ngā kōrero i Arake, i wainga nui i a rātau i tēnei ata. E kōrero mai nā mō ngā honohononga. O ngā mana nui o te motu, ki tēnei o ngā wāhi tūpuna a o Rākau. Ana, e ki te mai ana koutou, koe nei te wā hariru. Kōkō ake nei, ka whakaeke mai ko ngā minita ko te kāwanatanga. Yes, rawe ngā kōrero kei ngā pai. Te pai o te motu, te pai o te haukainga, o Waikato, o Maniapoto, o Raukawa, o Tainui Waka. It was beautiful pōwhiri as always, and you'll see our ope, te ope tūtaua are preparing for the welcoming of the crown officials. We must acknowledge Matua Tom Roa and his kōrero about how the tables have turned, how 160 years ago there were only 300 of us, and now there are more than 1,000 of us here to greet the crown today. E tika ana. Tahirau ono te kau ngā tau ki muri i ki te rā, i te toru rau anake o ngā tūpuna i kone. Ana i te rā nei kua tai mai tata ki te neke atu i te kotahi mano ngā tāngata kua tai mai. E tika ana ngā kōrero a te rua nukura tame roa. Kua huri te tai. Kua huri te tai, kua ora pai te ui Māori. Ana e ki te mai ana koutou ko te ope taua tēnā e whakahara tau ana. Te kura tā kaipuni, te kawau māro e whakahara tau ana i te whakaekenga mai o te krauna i tēnei rā. Kei konei a rangiriri, kei konei a puke hine, kei konei a rangi a awhia. Tū hoi, tū whare toa, ngā puhi, te aroa, te ui whānui have come here to be with our mana whenua kei O-Rākau and to commemorate 160 years of kōrero tuku iho, and some of that kōrero was provided to us through the pōwhiri about memories of the battle that have been passed down through the generations, how it's impacted us, impacted where our people have married and have created new generations that have interwoven our iwi, but have impacted us since those days of the battle. So we will be preparing to pōwhiri on our Crown officials very shortly. Also to acknowledge the words of Praone, that our King is unable to be with us today. He is attending tangihanga, but we know he is with us. Wairua, te mana o te kingitanga, te manawa, te mauri o te motu. We are privileged to be here, kei raro i te koro ai o te kingitanga. Iti, we will be crossing over to our roving reporter, our Hoa Haere, Wepiha Te Kanawa, who will be speaking to one of the prominent, one of the champions of this kaupapa. He has been finding ways to bring about a day like this for many, many years, and we are privileged to have him continue to guide us and allow this day to come about in collaboration across the three iwi, but always importantly being led by our mana whenua of O-Rākau. So Wepiha will be speaking with Kawhia Te Murahi very shortly to give us an insight on how they're feeling, the whakaro of our whānau no konei, about today and about what's going to continue to be happening today. Nō reira e te iwi ki au tonu mai ki ngā kōrero tuku iho a Kawhia Te Murahi. While we're waiting for Wepiha to get ready for his interview,
there was a lot of beautiful kōrero provided through the pōwhiri. One of those from Mataia Kepa, and mentioning artificial intelligence and the intelligence that has come from ancestors that we should continue to hold on to. So 2 types of AI there, and to make sure that we always know which one should take prominence over the other. Tika ana, I kōrero hoki taku tuakana Mataia, mo tērā puka puka tāpau te mara, te rautakitahi. E kōrero ana mō te pāngo o tūhoi I a rātau I haere mai ana tō rātau tūpuna te whenua nui a te umu ariki I hara mai ki te tautoko I te reo karanga o ngā tūpuna o konei ki runga o Rākau. Me he mea kāre anō koutou ki a pānui tērā puka puka. Haere atu rā koutou ki te hoko atu. Kei roto I tērā puka puka ko ngā kōrero he taonga ka meha meha. We also saw through the live stream historian Vincent O'Malley, who has played a major role also in more of the documentation and the research that can support a lot of the narrative that has been provided by our kaumātua, our kuia. And so e ai ki ngā kōrero tō tātou nei, te tūpuna o tō tātou nei kingi, te rauku nei hoa kei ngā tōpito o te ao. And all of those narratives, all of that research has allowed us to bring to the fore the real history, the facts of history, based on our narratives, but also based on Crown documents, on those all of those types of archival documents that are available us to share that kōrero. E tika ana, ara hoki te kōrero a Kiengi Tūheitia, tākiri tū te kotahitanga, tākiri tū te mana mō tūhake. So whānau, just to let you know again that very shortly we will be commencing the pōwhiri mō te karauna, mō ngā Crown officials. We understand that there are ministers and Crown officials within that ope. So we look forward to that. That is due to be happening in the next few minutes. But as you can see, on the ridge line there, you can see our ope taua preparing. They have been preparing for a number of weeks, preparing for this day, as they do every time we take the opportunity to commemorate the land wars, whether it be here within the Waikato or in other areas of the motu. And it's an amazing sight to see all of them come together under their own leadership, and those leaders bringing all of them together in unison, as we would have 160 years ago. Tika ana koe nei te kāpuiatanga mai o te whare tūtaua, mai ngā pito katoa o te motu. Ko e te I heke mai ngā puhirāno, I tū whare toa, I tū hoe, ana tainui te arawa, kai konei rātau, hei tautoko I tēnei whakamaharatanga. Part of Kawhia Tumurahi's kōrero as well is these conversations about today have been happening since as early as 2009 to commemorate O-Rākau in its many facets, and not just to commemorate, but to find a way forward in a way that the three iwi can take their place as stewards and as kaitiaki of this whenua. And so this has been a long time coming, and we have lost many kaumātua in between that time, so we should also acknowledge those who have led the way for us, and I'm sure will be looking to us today, and hopefully with a bit of a smile on their faces. We can just wrap it up there if you like, and then just have visuals till we're ready to Ka pai. Nō reira e te iwi ki au tonu mai, a kōkō ake nei ka tīmata te pōwhiri mo te kāwanatanga. Tēnā koutou.
O-Rākau heritage. Katahia no Kamutu I te pōhiri, but with me right now is Kawhia Te Murahi, the president of the O-Rākau Heritage Society. Tēnā koe hoa e pehi ana te wairua I tēnei ata. How are you feeling this morning? I'm feeling okay. The wairua is feeling good. Ahua maha nāna. Yeah, it was a chilly start to the morning, however, ko puta mai a tamanui te rā I tēnei wā. Now, O-Rākau, we're 160-year anniversary of the commemoration, and I understand that you've been a huge figure in bringing this day together. What is today? What's the significance of today? I think you are right. From a physical perspective, I am rather huge, but from an organising perspective, I'm only a small cog in a big wheel. But I think the significance of this day, for me, it's quite an important kaupapa, an important day, because it's been 10 years since the last 150th, and in 10 years, lots have happened, lots has happened. Significant today because of the wide range of iwi who have arrived on site, and in the kōrero are weaving all of the relationships to each other based on a stand of the immortal 300 which took place here 160 years ago. So yes, it is significant, but I believe it is a beginning of something more and deeper yet to come. You touched on those, the people that have come from afar. We've got ope that are reflecting that today from across the motu. Was that also a big part of the day today? A significant part of the day is about re-establishing connections by way of whakapapa and by way of kōrero tukuiho and by way of connections to this very land on which we stand. And that goes back in time, through the corridors of time, over 160 years and beyond. So yes, it was reflected in a lot of the kōrero on the paipai today. There's been some brilliant kōrero that have come out from the paipai. As you would expect, we had Matai Kepa talking a lot about politics and about mobilising te ao Māori to do what we need to do. What were your thoughts on the kōrero on the pai today? I think the pai is always dynamic, and the pai is always articulating issues of the day. But for me, I don't want our kaupapa to be lost in the politics of the day. For what we then do is we deny the right of our tupuna to have their own space in their own time, and we put on top of that an overlay of issues of the day. I think they are related, but I think it's important to understand why we are here. Ki u tātou ki te kaupapa o tō tātou rā. Rā maumahara mō ngā tupuna e hinga mai I konei me ngā pakanga nunui o te motu. I understand you're a part of another kaupapa that was the bringing back of the kākahu back home, and also the taiaha. Can you tell us about who that kākahu and that taiaha belonged to, where it came from and where it currently sits? Well, for our viewers and listeners, my heritage excuse me, is locked up in this area around Wharepuhuna and Waipa through whakapapa, of course, in particular to a number of tupuna, Parete Kawenu, husband te Momo Irawaru, of course, and Whati, and their descendants, of which there are many.
So yes, I have been involved in a small way in the repatriation of a kaitaka aronui, which was gifted by Rewi to a gentleman who lived not far from here at a place called Rotorangi, who went back to London, and with him he took the kaitaka back to London. It was handed down to his descendants, and eventually it ended up almost going on public auction, but we were able to achieve a mission impossible and retrieve it back with the help of our good friends in the church, in the Anglican Church, both here and overseas. So that kaitaka is symbolic. It's come back, but it's come back with a real purpose, and we intend to put it to use so that it's not just an object to be looked at. Tēnā rawa atu koe kawhia i o kōrero me o mahi. Ko puku mahi koe i te whakatūnga o tēnei rangi, hoi anō te whakahokinga mai o ngā taonga ki wainga i te iwi Māori. E te iwi, as the president of the O-Rākau Heritage Society, kawhia te murahi, hoki atu kia kōrua. Tēnā koe te tūngāne, o tira kia koe kawhia te rangatira. Hari ko ana te ngākau ki te kitia koe, ki te kitia tēnei rā maumahara. All of the mahi that's done by the likes of Kawhia Tumurahi and his committee, all of our whānau that are here, all of the iwi kaimahi that are here that are making today possible, e miana kia koutou katoa. We will be shortly commencing the pōwhiri for our Crown officials. Behind us, our whānau are making the arrangements to welcome on these Crown officials, and they are all ready and waiting at the gate for that to begin. Mai konei te iwi, te miharo, te kitenga atu, i te ope taua. E whakahara tau ana, te āhua nei, neke atu i te toru rau, ngā tau o roto i tēnā o ngā kapa. Nō reira miharo katoa ana te ngākau. Ana e ki te mai ana koutou. Ko e nei o te ope taua, no ngā tōpito o e whao te motu. Ana i haere mai i runga i te reo karanga. O Rākau pēnā i te haerenga taka mai o ngā rātau nei tūpuna, tahi rau ono te kautau ki muri. And the ope taua are a great example of the mātauranga that is revitalised through these types of kaupapa. Many of those tūtaua have been researching and reinvigorating their tikanga e pāna ki te tūtaua kei ngā wāhi katoa o te motu. So it's allowed us to revitalise many components of our tikanga and our mātauranga Māori within the reo, within tikanga Māori, but within specific facets also, such as tūtaua. So we see many more now that have an understanding of the tikanga related to tūtaua and how they can be a part of these types of kaupapa. Not just today, also on an auspicious day such as this, but for tangihanga their own marae, for all of those other kaupapa that we have and we can now have tūtaua. We are also, and Wepia is very busy now after that pōwhiri, and he also has another rangatira, he tangata rongonui kei tōna taha, ko Praone Gloin Tera, who spoke in the pōwhiri just recently. So we will go to Wepia now to hear from Praone. Kei a koe hua. Tēnā koutou e te iwi nau mai hoki mai. With me now is Praone Gloin, te reo Māori expert and Taringa podcast host. Tēnā koe te rangatira, e pehe ana te wairua i tēnei ata? E oha ana te wairua. E oha ana te wairua. Kuira te kōrero i tēnei wā. I guess, how can I explain oha? It's a feeling of gratitude, of acknowledgement and respect. I guess those three words woven together, koe nā te oha. Nō reira, kei te oha taku wairua,
ki ngā mātua tūpuna, i whawhai mo te mana motuhake, i whawhai rātou, kia whakapono anō tātou ki a tātou. Ki au nei, koe rā tētahi o ngā āhuatanga i puta mai. Ahakoa, i rere rātou i te pā, koe ne tonu te rangi i rere ai. This is the third day of the battle, and at approximately 3:30 p.m. is about when they didn't break out. And if you listen to the whai koro, they silently walked out, and that was part of their strategy. Nō reira, ahakoa tērā, O-Rākau, ai, ko te whenua nei ko Rākau te pā, ka taio te kōrero mo te hitore o Rākau, te tupuna Rākau pai wai, e rāhuatanga toa engari. Te mea rongonui nei ko te Battle of O-Rākau. Ka pātai tai, kei whi O-Rākau. 10 years ago, we were up on that hill there. Because the archaeologists that we'd worked with told us that is where O-Rākau is. The former archaeologists said, no, O-Rākau's over there. And then another one came and said, no, I think it's actually in the middle. And I said, you know what? You know where O-Rākau is? This is me to a few of us. Oh, where? It's in here. Kei roto i te ngākau. I te mea ko ngā akoranga, ko ngā mātāpono o Rākau, ko ngā whakaaro o Rākau, a koea, he āhuatanga tērā, hei whakahihiri i te hinengaro, hei whakahihiri i te whakaaro. Koe rau e mea nei kei roto o Rākau i te ngākau, me ngā āhuatanga. Nō reira, koe nā, kei te oha te wairua, koe rā taku whakahoki. Right. It's interesting that you say O-Rākau is in here because e rongo ana te wairua ko tahitanga, te wairua aroha, kua toro mai ko ngā ope no ia pito o te motu, e rongo tonu ana i tēnā wairua. A koe no hoki. E tukua he ui maki hoi tērā. Ka mutu he koi, he kerewā. Ko tana pātai, ko tātū ko rehu pātai. No teurewera, no tūhoi. He ara koutou i haere mai ki tawhiti mate ai. Ne, koe rā tana pātai ki ana tūpuna. E tako tō kaunoa i te whenua more, ne? Kāre tōtau e mōhi ana, kei whea ngā tūpuna, i nehu i konei, i tāpukengi i konei, kei whea rātou. Ne? Nā koe nā no e mea neu, kei roto o Rākau i te ngākau, i te mea ki te huri rawa tātou kia kakeka, ka pōrangi. Ahoe anō. Koe rā te mea whakahotai nei a tātou i te rānei. Hoki mai i ngā tau, te kau nei, ko tūhoi tēnā, e hoki tonu mai ana. Ki tau i te takurua te kau mātahi, i te tau rua mano. I te maramo noema, kaua i taku rā ake, engari koe nā te rā i haere mai a tūhoi, te wā tuatai te rā i haere mai te tai ope nui o tūhoi ki konei ki O-Rākau, ka haere ki mga tōtoa, ka haere ki kāwhia. He pērā anō, ko Rākau e noho ana, hei aha, hei pūrākau, ne? Hei paki waitara rānei mā te tangata. Nā koe rā, kei tēnā whānau, i tēnei rā, i tai mā Ngāti Hine manu. I etahi tau, tai mai etahi, pērā i te warahoe. Etahi o nā iwi, o nā hapū i haere mai konei, mate i konei, ko te kōrera tūhoi. Hei haere mai ki tawhiti, tīnei a te ahi ki tawhiti. Ne, kia kaua te ahira e tai ki roto tūhoi. Te mutu ngeho, ko taua mahi, he tautau kei tau ahira ne, e hia kai ei te ahi ki te kai. I nāna here o tūhoi. Pērā anō, te whakatohe. Ka matea, etahi konei rangi awhia, ke rau pa te rau, ka tai ki roto te whakatohe. Ko kawea te whakaaro ki reira. Kaurua te whakatohe ki roto i nā mahi. Ko te kāwanatanga kaere, he pūhaihai, koe rau e mena e pūhaihai. Nō reira, koe rā ngā āhuatanga, e mea nei kei roto i te ngākau. Engari, he mea nui kia poipoia e ngā whānau, ngā kōrero, engari koe poipoi noi ho, kōrero tia ngā kōrero, tukua ngā kōrero, tuhia ngā kōrero, pukamatahia ngā kōrero, e orai ngā kōrero. Tēnā rā wātu koe Praone, ko pau te wākia tāua, engari tēnā koe i o kōrero whakamārama o kōrero hitori.
We've just had Praone Gloin, Taringa podcast host. You can listen to him more on Spotify later on after you finish this stream. E tika ana tēnā koe te rangatira e Praone mongo kōrero e hangai atu ana ki tō tātou nei whenua o runga o O-Rākau. E tika hoki ana ngō kōrero te wero atu ki ngā ki a tātou Māorima. Ngā mātua, ngā kaiako, tēnā whāngai hia. Ngā tātou nei tamariki ki ngā kōrero. Ki ngā kōrero e whai pāngā atu ana ki a rātou. I te mea e nui ngā tamariki e mōhio ake tō rātou mōhiotanga ki ngā pakanga o runga i tō tātou nei whenua ake. Ana i kōrero mai rā Praone, he nui ngā huarahi. Whāngaia ki te pukamata. Whāngaia ki te reo irirangi, ki rō puka. Ki reira ka māra mai ngā tātou nei uru whakatupu ki ngā kōrero tuku iho. Nō reira e te rangatira tēnei kāmi. Kia ora, tēnā koe Praone, kia koe hoki e wepiha. Ko O-Rākau kei roto i te ngākau. Ko ngā kupu hōhonu o tēnei kaupapa whakahirahira. And I'm sure all of those that are here within the tūtaua that were here as part of the pōwhiri, mai te motu, they have the same feeling for their sites as well, whether that be rangiriri and seeing our whānau from Ngāti Naho within the pōwhiri, or those from Tauranga Moana, those from Te Tai Tokero, those that have their own sites. It's within themselves that they can make sure that the stories are continued and revitalised. And Praone gave some great insight around not wanting to hold that for the few, but to share that tukuna. So we can all learn and we can all hold on to those kōrero. So, whakaro rangatira, mō tērā rangatira e Praone. Ai. Ka kite ana tātou i ngā motoka. Ana, ka hoki ngā mahara. Tahirau ono te kautau ki muri. Ka rekau he waka i e rāua. Ana ko ngā tūpuna i haere mai i tūhoi i te motu katoa i hikoi mai ki konei. Ana, kai reira tā rātou whakapono, tā rātou tuku mai i tā rātou whakapono ki tēnei o ngā pakanga. Ana, oti atu, ana ka mate mai ki O-Rākau. Nō reira, miharo katoa ana. Koira e tautoko ana i ngā kōrero a Praone. E oho ana te wairua. E oho ana i te mea ki konei ka mārama. Ka mārama i te kite ngātu o ngā uri. I te pā o ngā uri, i te rongo o te wairua, ki ngā mahi i tutuki ai e ngō tātou nei tūpuna i e rāua. Ai, kua rākau kei roto i o tātou nei ngākau. So we will be preparing for commencing the pōwhiri very shortly. You will see one other very prominent person within the arrangements for today. That's Doug Ruki, standing at the front with a korowai, and we should acknowledge all of those kaumahi who like to be the ringa raupā and don't necessarily be acknowledged very often, but he is one of those people that have led many iwi and led ngā iwi o Tainui Waka to come together today. And here he is again, guiding our manuwhiri in terms of the arrangements to make sure that they are comfortable and that they understand what will be coming ahead of them. So Matua Tom is very, very right. The tables definitely have changed. Te āhua nei, ki te mai tātou, kei Wainganui te ope whakaeke. Ko e te hio ngā minita, ko e te hio ngā hoia. Ana ko ngā minita hoki o te kāwanatanga. Nice. Alright, cutting to our drone. On the drone. Well, you guys probably don't have to say much. You can speak when you want to, but we're just going to get visuals now.
Anā ki konei ka ki te mai koutou, kei te neke whakamua, te ope taua o tū. Tēnā mau tonu mai.
Hara mai. Tēnā tātou i te iwi. Me he mea kātai anō koutou ka utonu mai, ka hono mai ki tēnei o ngā whakapāhonga. Kātai anō ka whakaeke mai ko te kāwanatanga. Me ki rā mea nā pataki ki runga o O-Rākau. Ai, e rongo ana te mamai, e rongo ana te ihi, te wehi, te mana o ngā mātua tupuna o ngā rangatahi o tēnei wā. E tika ana, e rere ana te wairua i tēnei wā. Ana kua huro te ao Māori, te whakaeketanga mai o te kāwanatanga. Nā te ope taua o tū rātau. E ki rā, i tuku i te wero. Ki anga mai rā ki runga o O-Rākau i tēnei rā. Ko whiti mai te rā. Ana e pā ina tātou i ngā hihi o tamanu i te rā. Miharo katoa ne te ngāka. We have seen Minister Tama Pōtaka and his wife and his son receive all three wero laid to the crown. He taumaha tērā, but great to see that Minister Pōtaka is present for us today, and I'm sure he would have felt the call of his iwi, of iwi Māori to him today, and we look forward to the speeches that will be presented very shortly. Nō reira e te iwi kia utonu mai ki te rā whakamahara i te tahi rau ono te kautau o te pakanga ki runga o O-Rākau i tēnei rā. Kia mautonu mai. Ka whakairirangi ngā pūtaka ka tui a ngā pakitaro te wharaka tui a tātou te here tangata. He tūka, he tāka, he aptinuku, he aptinangi. He mai aro hake o koutou hara mai, hara mai, hara mai ra. E nei toku ringa ka pātoro atu ki te tāhuhu nui a te rangi. I te kakanga o te whakaaro te tāhuhu atua nui, ka he kei homai ko ngā tawhaitanga o te runga rawa ki runga kia tātou katoa pānei ki runga o Rākau. Ko tira ki runga ki tō tātou kingi. Te atura ki te whare tapu o pātatau. Te atua nō rā. Te whare o te tumuaki. E noha nei vai nguru i a tātou. E tangi ana ki o tātou mate. O tātou mate i hinga. I rota i ngā pakanga o mua. Tai noa mai rā i O-Rākau. Kua huri ngā tau, kua ia tēnei ko te kotahi rau, ono te kau o ngā tau. Vai e te tutūtanga o te puahu ki runga o Rākau. Te heke ngā tara i mata.
Rā watahi. Ko tai toto. E tangi tonu ana te ngā kau. E tangi tonu ana te ngā kau. E tangi ana rā ki ngā mate. Huhua. Nō ko tau waha mai te rā nei. Kia tako tatahi ki ngā mate. I roto ia mātau. Ngā iwi kua hui hui mai tarangi nei. Ngā mate e tako tatonu nei roto i tēnei whenua. Tēnei whenua. Kura tēnei whenua rangatira. Nō re mihi ane tangi ane ka rātou katoa. Ngā mate o tēnā iwi o tēnā iwi. O tēnā whaitua hui hui a katoa mai te rā nei. Kia tangi hi a kia poroporo ki hea e tātou. Nō re ranga mate e moi, oki oki. E moi, oki oki. Piki mai rā ka kai mai rā ho mai te waiara kia au e tū te huana te moe a te kui ai te pō i raru ai. Papaki tuana ngā tai ki te rei ngā kāpō kā koe tā mai koe tau kua wa te haere mai. Haere mai rā koe tau, e ngā mātau waka. Haere mai rā koe tau ngā iwi. Haere mai rā koe tau, ngā hāhi. Haere mai rā koe tau, ngā tangata tiriti. Haere mai rā koe tau, te kāwanatanga. Haere mai. Haere mai rā koe tau ki whai, te kōmuri hawa te aroha. Te aroha ki te kaupapa i karanga hia tātau kia hui hui tēnei rā. Te whakamaharatanga ki o tātau mate. Te whakamaharatanga ki te kaupapa. Wai hatanga i hākara mā kui mā. Te kaupapa nei, o te whenua. Ki hae te take o te whenua i makarei hoatu ai. Mautonu, mautonu. Nō reira hara mai. Hara mai. Hara mai rā ko tau te whānau. E whakahokea mai nei te taonga o te korau ane. Te tai aha te pauhani. Kua roa e tako to mai rai roto i o koutou ringa hana rai te rā nei. Kua whakahokea mai ai ki wāika nui. Nā uri, alewi, manga mani apoto. Nō reira tēnei ka mihi atu. Tēnei ka mihi atu. Kia tahuri atu au kia koe. E tama. Koe e whakakanohi mai te kāwanatanga. Ko koe me tōko tahi. Koe no he tini kai tō aro he mano kai tōtua. Nō reire mihi ana kia koe. Me pēr whēra te mihi. Nanahi nei ngā kōrero me werohi a koe. Ingari ara atua no te kōrero. Me ko tahi tōtau. Me raranga tātau ia tātau. Ara atua no te kōrero me arohātu. He hā te kaupapa nui i tēnei rā. Te tuatahi ko te aroha. Kia mau ki te aroha. Pēnei a mātau te iwi kāinga e mau nei te aroha. Koe nā he kua mahua mai ai ka mātau.
Te riro tanga atua te whenua. Ano he oranga nui kai roto i te aroha. Ko te tuarua, ko te kotahitanga. Pakatau ki ngā kanei, kia raranga tātou i a tātou. Kia kotahitata. Nei rā te mana motu hake. O ao te arau me te waipau namu. Ko rau nui tāna e te kiingitanga. Whakaeruhi ai ngai nei kupu ki rā tai te paki o matariki. Nō reira e nei take huhua e nei take nui. Te aroha. Me te kotahitanga. Koe nei te tuapapa e tae e au te kuero atu ki a koe e te kāwanatanga. Kia aroha mai koe ki tā iwi mau. Whakamutua rā. Ngā kaupapa whakapoko kohua i taku iwi. Engari kia aroha mai rā. Kia mātau. Kaua mo te nei rā. Mo a pōpōrani. Ātahi rā. Engari. Haerake nei, ahuake. Ana rai ata mai nei kōrero ka kōrero hia i tei nei wā. Ara atu anō nā kōrero e tau tute nei roto kia puta. Hena tai hoi ara kōrero. He wero nui kai roto, he pihoka kai roto. Ono e mihiana kia koa. Ko e te au tāia. Te au mange ai hara mai i tēnei rā. Te whakakanohi mai. Te kāwanatanga no re tēnei ka mihi atu kia koe. Me pēhea hoki rā taku tino wero i a koe. Te take koa moe koe i taku uri. Ngāti mani apotoa kenei, ngāti mani apotoa kenei. Ano e tū nei, a ngāti mani apota hei mihi kākoa. Hei mihi kākoa. Hei wāwāhi anō rai i tēnei taha. Engari anei, huri. Ko rao kawa, ko mani apoto, ko waikato, ko mātātua, ko tū wharetoa, ko ngā puhi, ko wai atu, ko ta motu katoa, ko atatu mai i tēnei rā. Ko atatu mai i tēnei rā ki te wakanui te kaupapa. Aha koa i timatahia mai i te riri. Te riri a te pākaha e hera mai ki konei. Whakatutu e i te pua. Ano rā i roto i ngā tau koe tēnu ko te kaupapa. Whakakotahi nei a tātau. Te motu hanu. Ano e tamai mihana kia koe. Mihana kia koe e. O tira ki tō hoa raka tira. E noho mai nei tōta. Ka tira. Ka rei hia kia tōrau hia te nimihi. O te roa ngā tō te kōrero kai a kōtau e ngā manuhiri kōtau ka tāma. O tāu mai rā kōtau ki whai te kō muri hau o te aroha. Te aroha, ki O-Rākau whenua, te aroha ki O-Rākau tangata. Nurira tēnā kōtau, huri noa tēnā tātou katoa. Karangarua ku tāringa ki tai hātangi mai o ku tai mea hapa te awa whakawhiti ki pūngu te pikiti ai te pina ki tangi tūrata ko te arawai e kore au e kahu e aroi ho e kai tatawai haka nui te hua nui ka pikitanga ki te mātau ki a māra mata titiro au ahi kaukiri mai ki manga hana ko te hua nui e kore au e me kāna kai nguru a hau e te tāngata me whakarangi pūkohu e ki ura ki a hei a te mare me whakata
tangi te karawiti ki titi rau penga hei a te momo tū ana hau I te pautu moko te horo ki a tā kiri tū au I te wai o te huaiki. Ue arara te wakamai a haue. Me tohe tangata ki hauhunga roa. Ki tū aro pāki ko te kohika, mā te tangata e ki mai ko wai te wahine haere nei. Mā kua no e ki atu koe kohine pakia e te mutu e kimi ana I te whare o te tūhini mā noa ia e ki mai hutai na ku ki te hua te moata. Ngā uranga kai te rapa tū ana hau I te pautonga manawa o te whare o te riu. O te whare rai paru ai hoki te mukara piti ki te neko ki te kaita ka ki te pāki paki kāsi ka hoki mai. E kore au e hoki noa I te tihi mōrunga ki toherau me. Tohe awa hirua ki ngā pūau o tongarira ko te rangi mō ne hunehu ko tōna tuaka na ko tau te kai. Hei ngari mō hoku ki te nahonga ia te whakanui tia tia whakaripati a te kai karawara ki a pai au te haere nei ngā karawaha. Kai whiti whiti mera mera tāwara te wetu taki a hongai o te rangi ki raro nei. Me hoki ka muri e ki matu tai ko te hu. Ki awa te ki o te tau o te ngako ki au maua. Hei aha, hei ata mō ku mo te wahi me haki rara e. Kai ngā rangatira, a koe wara ko tae pāpōri mai hoi no rā koe ni ngā whakaritenga, kia rua ngā kai kōrero ki tae rātaha, ko te kai kōrero, o te kāwanatanga kātahi, ko te kai kōrero, o te whānau I maure mai ai te pou hani, e whakahoke mai ai te pou hani, ki waiako nui te iwi, koe e tēni ko ngā whakaritenga, anaka mātua I tēra. No reira huri noa tēnā koutou, tau arai te pōrā tau, te hungama te kia rā tau arai te ako tātou te pito o rai hui nei, e tau nei runga I te kaupapa. I raro anō ki rai ngā tau whirotango te wāhi ngaro. Huri no, kai ngā ariki, kai ngā rangatira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kahu. Nā tēnei ki te kawatua ono, ki te kawatua whitu, ki te kawatua waru, ki te kawatua iwa, ki te kawatua ngā huru. Ka tāki nā tēnei ki te kawanui, ki te kawaroa, ki te kawa iahua mai ai I tiki o te raki. Ia tai atu rā ki ngā pūkenga, ki ngā wānanga, ki ngā taura, ki ngā taura. Patua puru, patua whau, patua te toki a tai haruru ki a piki hoki nei ki te māro hukanu I a tangaroa. Tērā rā ko te wā, tērā rā ko te wā. Tūmara marano te tūa pōneke ka titiro ka haramai pāpere kāro. Ka haere mai rā te kare. Uia mai tau poko o teika.
Uia mai ko te klauna ko whakaeke mai nei ki runga ki a koutou kalanga mai. Tēnei rā ka kōrihi aka i te pō, ka kōrihi atu nei ki tea. Tēnei rā ka whakatūhia ki te matāhu o tēnei wā. Ia tuai rā ka tai hihi. Ia tuai rā ka te wahiwehi. Ia tuai rā ko te wanawa. Atu nei au te aroa kia whakaputahia atu ki te whai au ki te ao mālama whiti whano. Tu mai rā ko te Māori haumi e. Ui e, tai. E ngā reo to ngā rerewa. E ngā mana pui aki. Kuarangi tāmiro tia nei e te ikapahitanga. O tēnei rangi whakahira. Tika ana te kōlera. Te atai rangu kahu ki te rangi. Tu heitia ki te whenua. Koutou te whakakanohitanga mai. Pa te kiingitanga tēnei e tūpau atu. Tika tonu rā te kōlera. E tūwana tēnei hei māngai. Mo te krauna o tira. Mo te kāwanatanga. I roto i tērā whakaara. Pa me ake nei. Whakarongo i atu. Whakatū i alongo. E tāne ai te tupu. E keho ai te māramatanga ki a tatau i tēnei ranga. O reira na runga i eronga whakaaro. Erongo e. Ala ko tō tātou minita kua whakaeke mai ni. Anei hoki rā ko ngā hoa minita o te whare miere. Kua whakaeke mai ni. Ki te aha. Ki te tiki atu i tērā kōrero kia rāngana. He aroha whakatō. He aroha putama. Ka tīkina rā tērā kōrero o tō tātou pāpā te rangi huia. Ko tā te whale huia kōrero. Ko te māra te rite o te mātauranga. Ki te kore e maro tiri-tiria. E kore e māia ngahua. Ko te rāhua e putamai ana. Ko te kano o te aroha. Koina i tēnei rā. Ka rea hau i te whakarāhaki. I te maharatanga ki ngā kino o te wā. E kā, kai kuare tia nei takutu. Engari ko te utu, ko te kino, ko te utu, i atu, ko te runga. Ko te kupu aki a tatatau minita ki a tatau. Kia rite nei te āhua o te kāwanatanga ki tērā o te wakahaurua. Kia ki te ake nei, ai ko te hiwi tangata tiriti. Me tana hono atu ki te hiwi tangata whenua. Kia mārake ai te kitea. Ko te ao tūpuna, te kai urungi o te waka. Ko te ao mokopuna, te pītau whakara. Ko tā te taki āmua anō nei. Ko te taki manawa o te waka, e tō kihitiana, e tātau kiuta.
E wai marea no mātou o te arawhiti, ko tēnei tō mātou minita. E ngana ana i aia i roto i tana pāti, te whakatū i te prīti. Anō nei he kiako, e whakahono ana i ngā hiwi, i ngā takeretanga e rua. Ko te manako ia kia whakatūngia mai, ko te kiato tuatahi, ko te kiato whakawhanaunga. Ko te kiato omuru, ko te hononga. Kia ki te arawatia i te kōrero, he kaimahi ahau i te tuarua, he tangata i te tuatahi. Whanaunga tanga ki mua, hononga ki mui. He hara ia te whakarenarena ko ngā aukaha. E raranga ana i ngā taha e rua, ki ngā mātāpono, ki ngā uara. Kua whakaakona mai ai, i o tātou arikine. E o kuarikine. Ko reira tēnei tū e hara i te tū whakahihi e kā. Hei māngai mo te karauna ai, hei māngai mo te kāwanatanga ai, he tū whakaiti, he tū mahaki. Kia rāngona e ngā kau whakaro. Ka motu, ko taku tū, he tū pōtiki i te rārangi, pai pai mi. Nā runga hoki i te mōhia. Ko te whakapapa, he whakapapa teina ki roto i ao te aho. Ko reira kai o ku tuākana, kalanga mai, kalanga. Aha koa tēnā, e hara hoki i te mea, he māngai noa, mo te karauna o Ingarangi, e kāwa. Kia maharatia hoki, ko te kāwanatanga, a hakoa he rangatira pēr te kitea, he mō kai mātau, mō koutou katoa, mātātou katoa. Kia kaha mai. Ko reira e wero, e rā wero i kōrero tia e, ai, wero hia mai, whakatika tika mai. E ngana ana ia mātau, te whakato atu, i e rā kanoaroha ki roto, i tēnā whare, o roto i ngā whare kāwanatanga. Ko te kaupapa tēnā o whai ngā morangi. Ko tā tātau, he whakawhirinaki i te ahurea Māori, kia pua, kia horapa, kia pēnei tia, a Aotearoa katoa. Kia keho ai te whakatonga o ngā māramatanga kua tuku iho mai, e o tātou wāna ngakura. Nā runga hoki i te mea, kei te kite ake, i ngā tamariki e puta mai ana i ngā kura. Me ngā tini kō mai ngōtanga o roto i a rātau. Nā, kua rāngona e ngā whare kāwanatanga, kua rāngona e tō tātou minita. Me te pātai ake, he aha te a pōpō, e pīrangi tia ana. He aha rā nei te Hawaii ki hō, mō Aotearoa. Tāku e me ana. I nā tātou ka hoe tahi ki runga i tēnei waka aurua, wakataurua i tēnei wāpea. Nā wai, i runga i ngā māramatanga ka mahu e nei a tātou. Ka whakatūhia mai ko te rā waka, ko te rā, ko te tiriti o waitanga. Ko te manako ia, ka māma noa te kinga o tēnei waka ki uta. Ka mutu pēr te hoi,
ka huri noa, te rā, me tana hāngai atu ki te taia. Ma te taia au tātou e whakakōrero, e matohia ai te tukuranga. Koina hei koha whakaaro, koina hei koha mana, hei utu, i ngā hara, te nehene. Ko reira e nei āhuatanga, kalanga mai, kalanga mai. Ai, he mate kai wainga nui amata. Ka tautoko hia ake. Ka mūhia te whenua nei. E te tini. E te mana. E hara hoki i te mea. O tātou kiko noa nei e whakaarongi ana. E kāra. Ka tū nei au. Ki runga i te puna, o ku tūpuna. Ka matohia i te tupuranga ake, ki te ao ngā moko puna. Koina te whangāke ni. O reira, e hara i te mea, e te mihi noa, ki te nei rā. E te mihi hoki, ki ngā aka. I here ai tātou ki te ngā heretanga. O te whakapapa. Ko reira tonu tērā pātai, ka ui ane. E ha te āpopo, e ko mai ngō tiana, e hihia tiana. Ma tātou katoa tērā, e rara. Pērā i ngā kōrero ni nāko. Ma tātou anō, te ara e whakairoa. Nā runga hoki i te mōhio, ka wana atu, ka wana mai, ka wana atu, ka wana mai. Aha ko te huringa o te wā, mā te whakarena, mā te hoetahi. Kai ke tonu ai tātou, ki Hawaii ki hou, ki Aotearoa hou. O reira nei mate o te arawhiti, tēnei te whakarena, tēnei te tūpau atu nei, tēnei te tūpono atu nei. Tēnei hoki te Māori ka whakapiki i roto tonu i amata. Tēnei rā te Māori ka whakakake. Tēnei hoki te Māori, te kōrero ka whakaore nei ki roto i ngā ngākau whakarongo te wā. Tēnā kūtau. Tēnei mātau. O tira, tēnā tātou tātou. Alai te mea ka pō katoa nei te tahatu tēnei, te koha i tēnei taha. E motu hakatia i te kōrero tia o tēnei taonga, ka wai ho mā rātou tērā kōrero e tūku.
Ka mutu ko te mana o e rā kōrero ka rere toki. Ka rere puni. Ni whakau. Ni whakau. Ue tau kuri e! E tama. Kia haere hāngai toni wāku kōrero ki a koe i te mea kei te wharataku ngā kau. He hakoa e rongo ana i ngā kupu, e hala i te tū whakahihi, he tū whakahihi. He hakoa e rongo ana i ngā kōrero, te tupu tupu, te tono tono, te hola hola haere, o te whakapapa Māori. Ka rekau, ngā tūpuna, ngā toto, i re o runga i te whenua nei. I te whakaarotia. E tama, he ngutu kau. Nō reira haere mai e te kāwanatanga. Tui a te heke, tui a te kahotu. Hea riki tau wīra. Ka pikitia te pāpai tuatahi ko te whakapuakanga tērā. Te pāpai tuarua ko te triti o waitangi tērā. Ko te pāpai e hira atua neia. Ko e nei mahi e mahi nei tātou. Te whakahoki i ngā mau mahara. Kia rātou maa. I runga kei a rātou, te nui o te mamae. I runga kei a rātou, te takahanga mai o te riri a te Pākehā, a te karauna a te kāwanatanga, ki runga ki a rātou. Te pāpai e hira atua neia. Kei roto, kei ngā tamariki o te kāreti o Torohanga. E mea nei ai, ko te rā o ngā hoia, o ahi treiria me Aotearoa, lest we forget. Tā rātou karanga kia mau mahala tātou. I roto i au a mau mahalatanga, he titi ki te ngākau, kaua ki te ngutu noaiho, he titi ki te whenua, kia whakahokia mai te whenua, i riro atu, me hoki mai. E whalaana taku ngā kau, kei o kurangatira. Te rongo, i e nei kōrero, ki tāku nei titiro, he ngutu kau. E tama, kei a koe, tā mātou hunaonga,
kei runga i a koe. Te karanga te kuia nei. Kia kaua ko te whenua noai hoi, ka hoki mai. Engari, ko te whākinga o te krauna, hei aha koa ngā kōrero ato kai kōrero. Te whākinga o te krauna i tana hara, ki runga ki ngā mātua ki ngā tūpuna. Rātou katoa, no roto o te ata nei, ka mihia, ka pōwhiritia, me te whanga kia koutou te krauna, kia kaua ki te ngutu kau. Engari, kia haere mai. Me te ngā kau mahaki, te tūwohu o te pane. Ki ngā mahia mai ki runga o ngā mātua, o ngā tūpuna, ko tahirau e ono te kautau ki muri, heo tira no roto o aua tau, o aua marama, o aua wiki, o aua rā, tae noa ki tēnei rā. Tae noa ki tēnei rā. Ko te krauna, kei te ngutu tonu, iana kōrero, ko taku iwi, kei ngā puehu. No roto o te wike nenei, ngā paukai ki runga i ahau i a ngā timani apoto. Mo te pani, mo te pauaru, mo te rawakore. Kei te pērā tunu mai. No reira, e nei kupu hāngai tika ki a koe e tama. Haere hāngai tika ki a koe i te mea ko koe tō tātou kanohi ki roto o te whare miere. Kei a koutou te mana. Engari rongo ngia ana. I runga, i ngā pāpāo hotanga. Ko tō kāwanatanga, mo te tuhi anō i te trīti. Ko tō kāwanatanga, mo te pēpē hitonu i taku reo. Ko tō kāwanatanga, nō nanahi nei, katia ai, whakamoia ai, te whatu ora. E hoa, ko e nei kupu ki runga o te nei papu. E wharāna taku ngā kau. Kei a koe e tama, te rongoa. Kei te arawhiti, te rongoa. Kei ngā ringa, kei ngā wāwai, o te karauna e noho nei. Kei a koutou te whakatika-tikatanga, te whakaore i taku ngā kau. Kārau, i te kite atu, i tētehi, e whakapāke hāni a ku kōrero, mo e nei, kāri i te mārama mai ki taku kupu. Nō reira. I am hurt. I express my hurt in as careful a fashion as I have been taught by my elders. I am hurt by the Crown's spokesperson teaching Grandma to suck eggs. I am hurt by the Crown's spokesperson telling me my whakapapa. I am hurt in particular by the Crown's spokesperson e te minita, asserting that he feels for us.
I am hurt. And in that hurt, I don't ask, I don't plead from you, those who are the Crown's agents. I say to you, get it right. Put it right. Because me standing here expressing my hurt is not me by myself, but it reflects the hurt of the Crown's actions for the last 160 years and more. That through the actions of the Crown, we figure in the poorest statistics of this land because our lands were taken from us. Our livelihoods were ripped away. Indeed, our very lives of those who defended that land, defended their livelihoods in this space 160 years ago, are being paid lip service by a coalition government that tells us they will rewrite the treaty, by a coalition government that continues to marginalise our language, by a coalition government that asserts that we can't look after ourselves and takes away the very instrument that was put to sleep yesterday, that Māori Health Authority. How can we accept what the Crown spokesperson says to us today with that experience? So I direct myself directly straight to our minister sitting here. Tama has the power to put this right. I know he's only one man, but I know also, and I observe also, the very, very sincere and honest efforts that those of you who are working for the Crown are putting into this space in order for us to have a better way, a better life. Hare mai koutou. I am reminded of the writings of Justice Sir Paul Tem. Those of you who know that very Pākehā, very European gentleman, and some of his writings when he was on the Waitangi Tribunal. In 1991, he wrote that he was astounded by the patience of the Māori people, and he celebrated the fair-mindedness of Pākehā New Zealanders. Those of you who are Pākehā like me, and that whakapapa that I wear, believing that I am fair-minded, that we are fair-minded, ask you to consider, has the Māori people lost their patience? I observe
that this morning I am close to losing my patience. And I reflect on some of the mihi and the kōrero and the speech making earlier this morning from a number of our speakers who came still angry, who came even though certain iwi have settled, they remain unsettled. I break the protocol apologetically, but I want those of you who have a lesser understanding of our language to get the message. I know the message is clear, and I know that amongst you there are still those who carry Justice Sir Paul Thames' fair-mindedness. Haere mai. Kei te mihi, kei te tangi, kei te auwe, kei te haku te ngākau. Ngāti manawa, tēnā koutou, kei te kite atu i a koutou. Hoi no, i konei a mātātua waka, te kawe nei i ngā mihi a Ngāti manawa ki roto i a tātou. Gentlemen, thank you for bringing this taonga and the symbolism of your bringing this taonga with you to return to the people to whom it belongs. May I suggest you've stolen a march on the crown. Thank you. May I suggest that your gesture is more than lip service to what we want to achieve today. It supports what our children from Otorohanga College, when they came to O-Rākau 10 years ago, and to Rangiaowhia, they knew nothing of these places on their very back doorsteps. Today, we spread the message as far and as wide as possible that with the returning of these taonga to the people to whom they rightfully, truthfully belong, continues that message of those children, which was with the Anzac call, lest we forget. Their cry, we must remember. We must remember. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Huri noa, kia ora hui hui tātou katoa. E wata hau hewe e mea Motu
piti hono tātai hono. Te hunga mate. Koutou e pīkau mai nā i o koutou mate. Tū hono te ai ki o mātou mate. Ratou ki a ratou. Ka piti hono tātai hono. Tātou te hunga ora. Tātou e whakaaro nei te huarahi. Moa pōpō. E whai ora, e whai mana, e whai rawai, a tātou mokopuna, a tātou tamariki, me tā rātou wero i a koutou i te atane. Kei a pōpō tērā. E tama, kei tēnei rā, he a koranga o roto o a tātou mahi. He o tira te tū, te tangata ki mua i ona pākek. Hare mai. Hare mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā hui tātou katoa. Tēnei au katoiri o manu kata i tangāti. Matakai he manuka, he kāita i ahu mai te kōhanga tapu atea. Te pare o te manuka i te pare kuro o manuka pūa. Tēnei au te hoatu nei hokai a vai whanāringa. Hikoi a te petu, hikoi a te marama. Tihei mauri ora ki te pai a ki te o marama. E te tupuna matua. Maranga mai. Maranga mai. Ki e nei kua tau nei. Kia ki te koe. I ngā rawa i ngā hua. Kua tau ki runga ki a koe. E mangu pai nei, tō pā, i a koe. E manga pai nei, tō whenua, nā te hani e tau nei. E manga pai nei, tēnei whenua taurikura, nā te kaupapa, a ka maumahara i tēnei rā. Rewi, ko tai mai, tō hani. I roto i ngā tau, e hani a mi o whenua, e hani a mi o moana. Wa tukuna te hani nei. Hei hoa haere. Ki te karauna. Ko hori kerei tērā. Ka tuku atua hori. Ki a mōkau. Mōhau ki etahi. Nāna, ko Joshua, nā i heke atu te hani ki aia. Nā tōna piringa, ki te pēke rā, te pēke o te aroa, kua tuku atu, tēnei rā ko atu. Ki te tangata nei, a Mr. Weber. Nā, i tūtaki tēnei tangata. I te tangata tiriti. Ko tā
Henry Kalahatera. Ko ia te krani papa, o ene e tai maine. E nā koutou, e nā koutou. I tāna hinganga. Ka tuku atu te rākau. Ki te tangata nei ki a Simon. Mai ngā tau, ono te kau. I noho tēnei hani. Ki roto ki a koutou, tai nui waka. Ki puke tūtū. Ki te mānuka nuka hotu nui. Tai noa, ki te tau, rue te kau mā toru. Kua rere te whakaaro. Me pēhia rā, e whakahoki i tēnei hani. Kia koutou, mani apoto. Ka huri mai ki au. Ki tāma ki pāinga hira. Ki puke kawa. Ki ngā wai, te ako a te tui. Te rua reo reo. Ki te tiaki i tēnei hani. Mā wai, mā koutou. E kara e te rangatira. Tēnā koe i o kupu. Nei rā te whānau Kalaha, te whānau Rosa, a tāmaki pānge hira. Ko whakaeke nei, ki te whakahoki, tēnei taonga, tongarerewa. Tēnei taonga, tuku iho. Ko pā, ki enei taringa. Ki enei Pākehā, e hara tēnei i te mea tapu tapu, kahore. He taonga tuku iho. Mai te aroha, ki te aroha, tainoa ki te aroha. Ko reire te rangatira, tēnā koe i e rakupu. Paronga nei te ngākau, paronga nei te manau. Tēnā koe, tēnā koe. Kore te haeringa o tēnei hani. Amuri i te tuku atu, ki te kāwana, i o nawa. Ko reira, tēnā koutou. Ka huri tū. O tatau, te pero, te tuawhitu. Tū heitia. Te kāhui āriki. Nei rā, te waitamata. E mihi nei, e mihi nei, e mihi nei. E te kāwanatanga. Tama. Kua rangona, e nei taringa. Tēnei mea. Te waka haurua. Nā, wakaritea, ngā tūru, mā ngā tangata whenua. Kia whakatere tika ai, tēnei waka haurua, ki te pai tapiti o ngā wawata kua kōrohi ākene. E mōiho nei, tēnei marea. Kei a tātou, te iwi Māori, ngā pukenga, ngā peoko, ngā kōrero tuku iho, ki te whakatere waka. Nō reira, kāwanatanga, whakaritea, whakaritea, whakaritea. E te iwi, tēnā koutou. Ngā wakatapu, ngā maunga whakahi, ngā wai whakatere taniwha. Mihi mai, mihi mai, mihi mai,
Mihi mai ki e nei, kua whakaeke nei. Mihi mai ki e nei taonga, kua tau nei. Mihi mai ki e nei, kua tai mai, ki te tautoko, i tēnei, huringa tau. Ko tau hirau, ono te kau. Mihi mai, ki tēnei rākau o tū, e hoki mai rā, ki tōna pā, ki tōna whenua, ki ōna tangata, i runga i te kōrero, o rākau tangata, o rākau whenua, o rākau mihi mai, mihi mai, mihi mai. Mihi mai ki te tini meta mano. Kua kawea mai, kua pikaungia mai, ngā tūmama huatanga, kua pā mai kia mātou, ngā mate ki runga i a mātou, kia mihihia, kia poroporo akitia, kia tangihia. Kia ora. Ko te whai ara, ko whai rini hok tērā, te hoa wahine, onku Joe, i ngā wikitata nei, kua pātoni mai, te mamai. He oi, nei rā, ataka parawhai whenua, ataka parawhai tangata, ki te tuku i ngā mihi kia koutou. I tēnei, rā kua whakamaumahara, i ngā toto, kua rere nei. Whakamaumahara, i ngā tupuna, pēnei, i te tupuna matua rewi manga mania poto. Ki tēnei rā whakamaumahara, i ngā pēhitanga, kua pā mai kia koutou. Nei rā, ngā iwi. Nei rā, ngā tangata tiriti, nei rā, ngā tangata whenua, kua tau nei ki runga ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, huri no i tō tātou nei whare, tēnā tātou kato. E rere mai rā, kei te moana, atu ai, tangi atu ai harai te tama, whatsu toto kei. A pati hono tātai hono, te pō, ki te pō, a pati hono tātai hono, tātou, ngā hua o te kawariki ki te whenua, kia tātou. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou, kato. Nei rā hoki, te pōaka pēti hana, patukune. Wāre uta wāre atai wāre atu I tōne tāpū. Ka hura rā tangata uta me tūraki atu ki tangata atai, ka hura tangata atai me tūraki atu ki tangata uta. Pērā hoki rā te kore penui, te kore penui atu ahi o te toitoi au whakamau e tama I te ara. E tama I te ara, kau ka tama uhia, kau ka tama e rauia. Tuku atu tama ki apo tuki tū I te tā whangawhanga e putanga riki. Te te tau I ra mai ia. Mai ia te tupua, mai ia te tawhito. I hara mai koe I whea, I hara mai koe tū whakaotino koe tū whakaotirangi. Ko tō mano ki tōku manoa, tāne kāria, whano, hara mai te toki, haumie, huie, tāiki.
Ko te kupu a kāwana krei. Kia kingi pōtatang. E pō. Tuku ato kingi tanga kiraro. Ko te whakahoki a te kingi. Kaore. He mea pōtai au nā ngaiwi o te motu. Ka kia krei. E pai ana, he kau tāku, ka mutu, e te hia inu. Ka haria mai te kau, ka inu mia o awa, ka inu mia o manga, ka pau i te kau. Ka kia pōta tau, e pai ana. O tōku wai, he mana wāwhenua, e kore mimiti. Ka kia krei, e hia kai ana te kau. Ko ngā hua rākau, ko ngā hua whenua, ko oti aku e te whakatupu, te whakatō. I o whenua nei, ka kainga e te kau. Ka mea pōta tau, e pai ana. Ka hoki au ki ngā kai, a oku mātua tūpuna. Ka kai au i te roi, ka kai au i te hinau, ka kai au i te paramamaku. Ka kai au i te pōpō hue. Ka mea krei ko te kau nei. Ka hia kai hoki. Ki rā kai, ka pau kato i te kau. Ngā kai. Ka pau ana ngā kai, ka kai koe te aha. Ka kia pōta tau, e hoa ka kai au i a koe. Ka kai au i ororo. Ka kai au i o mātauranga. Ka kai au i o kanohi. Ka kai au i tāu i whakaako mai. Hei te tiro māku, mā oku anō kanohi. Ka kai au i o taringa. Ka kai au i tāu i kōrero mai ai, ki oku taringa. Ka huri hia. Hei mea whakarongo māku. Ki oku taringa Māori. Koe nei te kōrero. Ko te pōtai a te motu. I pania ki te toto. Te kaumārua hūrai. Te tautahi mano. Warurau. Ono te kaumātoru. I te whakawhitianga mai o ngā hoea. I te pō o mga tāwhiri. Ane ngā mokopuna e noho nei. Ka huri ki rangiriri. Ka huri ki rangiriri. Te rua te kau mātahi. Ono e mau o tau o tautonu. Te kau māwhitu o pēpuere. Te tau tahi mano warurau ono te kau māwhā. Ka tai ki waiari. Mai ngā mokopuna. I te rua te kau mātahi o pēpuere. A tai ki rangi awhia. Rua te kau mārua ko Hairini. I te toru te kau mātahi o Maihe. Tai nō ki te tuaru a Pereira. Ka tai mai rā. Taua kau ki ngā whenua rā.
Anei, ngā whenua nei O-Rākau. Ka puta te haka ngā mātua tūpuna, he kaurā, he kaurā. He kau ana ko e, kai miti mai te rau re kau, he kaurā. Ko te tiriti o Waitangi, he mea waitohu, ki te hinu, o te tuhirau. Ko te kirimana, o ku tūpuna, he mea waitohu, ki o rātau toto. O taua kirimana, kei roto tonu, i o mātau ngā kau. Arā, ngā mokopuna, ngā uri, o te hunga i hinga i konei, o tira, o te hunga. I rere, a ka morehu rātau, ko rātau ngā toi ngā patu, anei a te kau nei. Nō reira, kei te tau kete, kei te minita. Taku pāpai noho nei, kei pēnei mai. He rangi māri e. Korongo i ngā kōrero, mo te ngote heki. E moe hoki e ki te prai heki. Engari ko te menui korongo. Korongo. Anei koe kua tae mai. Ki mua ki ngā iwi, ai, o ngāti pare te kawa, o ngāti unu, o ngāti te kohera, o ngai tū hoe, o te wara hoe, o ngāti manawa, o ngāti whare, o te heitanga mahaki, arongo whakāta, ia kahungunu, e pai mai nei, anei tatu noa, a kia tainui waka whānui, ki oku pāpā, ki oku tuākana, e noho nei. Korongo i ngā kōrero. Korongo i ngā kōrero. Engari ai, kei ngutu kau. Kei ngutu kau. E te whānau, a te tupuna, i riro nāna, te rākau, a manga, e tiaki, i roto i ngā tau nei, tēnei te mihi ke tēnā koutou. Tēnā koutou, i tō koutou whakaaro rangatira. Anei, kia whakahokia mai te teha nei ki runga ki te whenua. I rungo i te toto, i ki te tutunga o te puehu. I tēnei rā, e whakahoki ngā mai ana e koutou. Te rākau nei, te taonga nei, i roto i te rangi mārie, i roto anoho ki te aroha. Nō reira tēnei ka mihi tēnā rā koe te katoa. O tira ngā te whātua tēnā koe. Tēnā koe, anei, e paiarihi mai nei te whānau. Tēnā koe nā tuituinga. I wainganui o tātou mātua tūpuna. Aha kua pēwhea. E kore rā tuituinga. E wete. Engari me koe roto. Nō reira, haere mai. Haere mai. Nei, kia maunga tautari e tū nei. Tō tāua maunga, i whakamaru i a koutou. O tētahi wā. Anei te mokopuna ko hoki mai. Tēnā koe, e arahi mai nei te whānau, ki O-Rākau. Ai, ki te whakamahara. I te mea ki te kore tātou e whakamahara, ka mau āhara ke. O te mate o te mau āhara, he mate tuku iho. Nō reira kia kahara tātou ki te mau mahara. Ki ngā ki taurangi. Ki ngā toto. E kore o tia nei, he mea haina. Ki o rātau toto. O te krauna. Ko tae mai. I runga i a koe. E tama. Aha koa.
E tau ke te koe, tēnei rā, he minita koe. Ko te krauna ki a koe, ko te pōtai, e kōrero tia nei ki a mātou. Tēnei te mīgi tau a pōtai, toi maha te pōtai, uaua te pōtai, no wai te pōtai, no kingi tūheitia pōtatau te wherawhero te tuawhitu te pōtai. A kāti, koe ara tēnā, pauherenga waka, pauherenga tāngata. Kia kia ke au, te tāhu nui o rehua, taupiri ki Tongariro. Tongariro ki ngā maunga katoa, i here ki Pūkawa. Tongariro ki taupiri. Huri huri noa ki runga ki tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Atu taku pai, Wani atu taku pai, mapiki tawa ki o tairi, wapatairi te atu ki pate, ka tiro tiro ki te one tapu, kawa matonu ki taupa, ko te rahu, ko te re hau e whaima, i ari te mai te whakaro ki o kuhai, e rua hine ki kone, nunu mi tonu mai, reiti taku iti, e harai murine, o tua whakarere no, e kukau matua, i whiu api here taurunga, ko puararangi ko tara puhi kara wera maua, ko taku kara ki te hapai, e wai ki ngā whenua, tā papa nai te hiwi ki hara, arangi a watai tanu au ki tara, wera ko te hema hema, karere tītaha, terere o taku poi, e o mānai te taipori ki roto, rua ko pare, hoko toru ko te apo apo, ko ngā taro, ke mea tera, ka he mai, a mai kai taura matupai, a ko te mea rai, wawa tātia nei, e maua ko taku poi, tia huti ai te wai ki haura, ki ko te rangita mai, ko hapai ko tara, ia tutanu mai tau ai, ti pikau tia i te hiwi ki mahurangi, ko te au hau ko tia, hoka tau patu patu te rere a taku poi, wai a tuku ki wai, ko tako ki ni pō, ta tau ko te pai, ko matu kai, kone, i te nuku o te whenua, hei a hara, ere hei mana monu, tire ni pōtai a. Ko te inoi, kia ko rangatira. Kia haere mai, te rārangi tuatai. Te pai nei, o tira, kei taku rangatira epem. Ramai toa, ka hariru tāua, ka ngata, te ngākau, ka mākona. Kune te inoi, kia huri mai, ka mutua nā whakaratara tapu poto nei, ka tahuri ki ngā ritenga e takoto mai nei. Pāpai, haere mai. Tēnā no tātou e te ui e ki te mai ana koutou, kua tai ki te pito rāno o te pōwhiri tuarua mo te krauna. Ki reira ka whakatokoto ai ko ngā whakaro me ngā kōrero a tēnā o ngā rangatira ai tēnei ahiahi. E te iwi, we would have just seen the conclusion of our pōwhiri for Crown officials. There was a number of taki of wero laid in front of Crown officials, namely the Minister Tama Pōtaka, who received all three of those wero. He also received quite a few challenges throughout the kaikōrero, namely from Matua Tomrua,
And so that was that was interesting to see, and we will see how Minister Pōtaka responds to that in his address shortly. You would have also seen a taonga received by from the Maruwhiri, to mana whenua, and that was a part of our proceedings this morning. So shortly we will move to the commemoration ceremony and laments and memorial tributes. This will be followed by prayers for eternal peace, and there will also be some keynote speakers this morning as well to take us through some of the conversation that's already been had this morning, but to also move us forward. Hea ngā anga whakamua, hea te a pōpōtanga o tēnei kaupapa. So we look forward to listening to those kōrero later on this morning. I te wā e rere ana ngā te pōwhiri tuarua I tēnei ai hei. I te rere hoki ngā mihi a ngā a te ope taua. I a rātau ka hoki ki ngō rātau nei wā kāinga. Miharo katoa ana I hakaina ngā haka. I puta ngā kōrero ngā whakaroa tēnā o ngā kai hautu o tēnā o ngā ope no ngā takiwā maha. Huro ana tēnei whenua, haruru mai ana tēnei whenua I ngā haka a tēnā o rātau. Nō reira, ka mihi hoki ki a rātau. Nā rātau I tuku I te wero tuatahi. Ki mua I te aroaro ngā rangatira I tēnei rā. Me te mōhio anō, ka tū tētehi kaupapa, ka tū tēnā kaupapa ki tēnā wāhi, ana ko rātau. Ka tuku te karanga ki a rātau, ka kotahi atu rātau ki te tautoko. Nō reira, e te opo e taua o tū, te kura tākai puni, te kawau maro, tēnei ka mihi atu rā ki a koutou katoa. It was definitely a morning to remember. I rongo te wairua, te ihi, te mana, te wehi o ngā ope taua o te motu. E ai ki ngā kōrero parāne hoki, kia kahara tātou ki te mau mahara. Just reminding us, challenging us to ensure that we continue to remember the sacrifices that were made for us, but also the hononga that we have across iwi that he mentioned, kahungunu, Ngāti Manawa, rongo whakaata, te aitanga mahaki, and we have mentioned already the likes of Tūhoi, Te Arawa, many Tūwharetoa, many iwi are here and represented, and it is the privilege of Tainui Waka and of the mana whenua Ngāti Paretekawa to welcome them and to hold this auspicious event today. Ana e kite mai ana koutou I te minita Māori rā tama pōtaka ko tae mai. Mena kāre koutou e mōhio ko tana makau, tana hoa rangatira no mania poto, no tēnei takiwa. Yes, ana taku tuakana rā mataia, me tana tuakana eru kepa. No Ngāti Rārua, Te Arawa, Mania Poto whānau. We definitely saw the emotions on the minister's wife. She definitely felt the wairua of her tūpuna and how prestigious today was, and it's great to see her by his side
today, especially with the many challenges ahead. And although he may not be the Prime Minister, Minister Pōtaka is very important to iwi Māori, and there are many challenges ahead. And as Tom Roa eloquently put it, you have the power to fix this. So we will be, I'm sure, waiting with bated breath to hear how Minister Pōtaka responds to those kōrero. There she is there, Ariana Paul, wife of Minister Tama Pōtaka, with the CEO of Te Nehe Nui, Sam Mikaere. I'm sure she looks a lot different to most wives of national members of parliament. I'm sure she brings a fresh breath of air to those spaces. E pērā ki tana tupuna mahuika. Mura katoa na makawe. Mārake ana te ki te ngātu. Miharo e te tuahine. Ana mehe mea, ka tahi anō koutou kua tūhono mai ki tēnei pāpāhotanga. Kei konei mātou, kei O-Rākau e whakanui ana i te rangi whakamahara. I rātou ngā tūpuna, i whawhai ki runga i tēnei o ngā whenua. Tahi rau ono te tau ki muri. Takinoho. Ara te kōrero. A te tūpuna whae ara. Ki te mate ngā tāne me mate hoki ngā wahine me ngā tamariki. I tēnei rā kua tae mai, ko ngā tāne, ko ngā wahine, ana ko te hunga rangatahi i te whakamahara i ngā tūpuna. Ei, Māori mā, ko tangi te pere, takinoho. Ko ake nei ka kotahi atu tātou ki ngā karakia o te ahiahine. Ka tukuna he wā ki ngā minita. Mā rātou ngā karakia e take. And beautiful to be talking about Ariana Paul. We now have the beautiful Ngā Huia Kopa on your screen. Another beautiful wahine tour beside her huatāne supporting today. Ka pai. Well, ka tahuri tātou ki ngā minita o ngā hāhi. Ka whakaeke kei roto i a tahuaroa mō ngā wā o te karakia. O reira i te iwi ki au tonu mai.
Te mea tuatahi kia whakakorori atia ki te atua i runga rawa. Kia mau te rongo ki runga ki te whenua kia pai te whakaro ki ngā tangata katoa. Te mea tuarua ki ngā mate o tēnā marae o tēnā iwi. Kei te maumahara mātou ngā mate o tēnei wāhi tapu. Ngā tamatoa o O-Rākau i tēnei rā. Te mea tuataru ki tō tātou kingi koutu heitia. O tatau te whero te tua whitu me te kahui riki katoa ma te atua o rātou e manaki e te aki. E te tumu aki o te kingi tango Ngāti haua ki hone e tēnā koe me tō whānau. E ngā ariki ki konei. Ngā rauranga tira mā, ngā kuia mā, ngā tangata mā tātou katoa ko hui mai nei i tēnei rā rongo nui. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ke ngā iwi o Ngāti Mane poto whānui, me ngā iwi katoa ko tai mai nei. Mo tēnei rā maumahara tahi rau one takau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka maumahara tonu mō ake e tēnei karakia. Mihi mai kia mātou o ngā hāhi. Kua tai mai nei e tēnei ata. I roto e te aroha o te atua. O reira mihi mai. We karakia as tangata whenua and tangata tiriti. Ngā tikonga e rua o te tiriti o Waitangi. Tikonga Pākaha, tikonga Māori. I roto i te kotahitanga o te atua kaharawa. And to celebrate the two languages of Te Tiriti o Waitangi. We begin with Te Tangi a Te Paipa, Koti Mana, the Piper's Lament, Abide with Me. Inoi tātou. E te atua tēnei mātou au pōnonga te inoi nei ki a koe. Kia tata mai koe ki a mātou i tēnei haura. Hei awhina, hei arataki i a mātou. Kia whakakororia ai koe i roto i a mātou mahi katoa. Kia koe hoki te atua e ara nei, e mana nei mō ngā taumanga kore. Āmine. Kia inoi tātou. E te atua, we commemorate those who came before us here, who strove for justice and a peace that would endure.
sow in our hearts the same quest for justice and peace. Help us to unite and act justly, holding on to God's dream for us all. Amen. Ngā pānui kei roto e te pokopoko o Maika. O tēnei ake kei ngā rā whakamutunga ka whakapūmautia te maunga i tō ihoa whare ki tehi o ngā maunga. Ka hikitia ki runga ake i ngā pukepuke, ka rerenga iwi ki reira. He maha ngā iwi e haere, e mea, haere mai koutou. Tātou ka haere ki runga ki te maunga o ihoa, ki te whare o te ātua o hākopa. Māna tātou e whakaako ki ana ara. Ka haere hoki tātou i ana huarahi. No te mea ka puta mai te ture i hiona. Te kupu hoki a ihoa i hiruharama. Ka whakarite whakawā ia i Wainganui i ngā iwi maha. Ka riria hoki e ia te he o ngā iwi kaha i tāwhiti. Ka patupatua e rātou rātou huari hei hea pārau. Rātou tau hei mea tapahi manga. E kore tētahi iwi e hāpai haura ki tētahi iwi. Hioi anō tā rātou ako ki te whawhai. Engari, ka noho rātou ia tangata, i raro i tāna waina, i raro i tāna piki. Ka hore he tangata hei whakawehe i a rātou. Nā te māngai hoki o ihoa o ngā mano te kōrero. Te tangi a te paipai ko te mana anō, The Dark Island.
te pānui tuarua. No te reta tuarua a paora tapu ki te hāhi ki e koronisi, te upoko e whā, ka timata i te whārangi tuawhitu. Ko tēnei taonga ia o mātou, ke roto i te oko one one. Kia kia ai te kahanui whakaharahara no te atua. Ia hara hoki i a mātou. E ākina ana mātou i ngā taha katoa, he oe kahore e pou te whakaaro, e raruraru ana, he oe kahore e ngā kaukore. E whakatoia ana, he oe kahore i whakarearea, e tai ana ki raro, he oe kahore e whakangaro mia. Whakarongo ki te kupu a te atua. I runga i te ingoa te matua te tama me te wairua tapu. Āmene. The portrait here by the artist Alvin Pankhurst, commissioned by Kawhia Te Murahi, a direct descendant of Manga Rewi Maniapoto's father, was displayed here at O-Rākau last year. It's displayed here again today. The painting shows Manga Rewi Maniapoto standing in front of his palisade here at O-Rākau, in an attitude of authority, integrity, and transparency, seeking to build a new partnership between old combatants. He holds the Treaty of Waitangi that his father signed in his hand instead of a weapon. This paramount chief looks to the viewer for partnership, participation, active protection, options, equity, and rangatiratanga. This is what he looked to from his new Pākehā neighbours in the 1840s, within the terms of his own tino rangatiratanga. For him, these treaty truths were always real and not negotiable, not to be redefined away into other principles. They stood and they stand more ake, ake, ake forever and ever and ever. Manga was educated according to his rank in the Ngāti Maniapoto tikanga, ngā ritenga Māori. In adulthood, he exemplified all the qualities expected of one raised to lead. He became known by Māori and Pākehā for his oratory, political debate and leadership, knowledge of traditional customs and practices, and military skills. His moko was that of a rangatira, as shown in the portrait. Manga was greatly influenced by Christian mission teaching and the agricultural practices which the missions introduced, particularly in horticulture. In 1841, he came into contact with Te Hāhi Mihingare, who established a station in the Ōtāwhau area. He expected his protection over these stations and extended that for some 20 years. His own early education was at the Wesleyan Mission Station at Te Kōpua in Western Ways on the Waipa River. He quickly became literate, acquired a knowledge of scripture, and was an enthusiastic advocate of the new agriculture as an entrepreneurial opportunity. About 1844, Rewi came in contact with Catholic missionaries. The name Rewi from the Bible is an aristocratic Jewish name of dignity, spirituality, and ancient whakapapa that is at least 3,500 years old. He took this name as a sign that his tribe, like the ancient tribes of Israel, would have descendants that would become key to the survival of the people as a whole. Manga Rewi Maniapoto became interested in win-win horticultural and agricultural initiatives in order to trade and treat with European settlers.
as was seen in the peach groves and the vegetables that blossomed and spread in a number of places here in the Waipa. From 1838, the first mission seeds and ploughs were embraced and utilised in a Bai Māori enterprise that began to trade nationally and internationally. Here at O-Rākau itself, there was a peach grove orchard that once burgeoned in the land. However, immigration, colonisation pressures and widespread treaty breaches began to overshadow this initial goodwill, developing into an aggressive commercial drive to outmaneuver the Māori fruit and vegetable industry from Auckland. This and many other factors led to the New Zealand land wars of the 1860s. We are here today because after the Battle of Rangiriri in 1863, Manga Rewi Maniapoto led further Māori defence to an invasion. A force of 300 or so comprising Maniapoto, Tūhoi, Ngāti Raukawa, others including Ngāti Kahununu and others, built a pā here. As we commemorate today, the pā was besieged by around 2,000 troops between 31 March and 2 April. Short of water, food and ammunition, the defenders were forced to fire peach stones and fragments of metal and wood. Meanwhile, the troops shelled the pā and began digging a zigzag trench to try and breach its walls. From the records, we know that on the 2nd of April, today, British Commander General Duncan Cameron gave the defenders an opportunity to surrender. He received the famous reply, "E hoa, ka whawhai tonu mātou ake, ake, ake. Friend, we will fight on forever, forever and forever." It is deeply poignant that some of the general's ancestors, the Cameron Highland Scots, faced a similar English force under the Hanoverian Duke of Cumberland at the Battle of Culloden in 1746. The general later resigned his commission because of this sentiment and the unjust actions he was later ordered to take. Shortly after the ake ake cry, the sap came close to the pā, and the defenders, in an extraordinary demonstration of courage, suddenly moved out in a highly disciplined body at 3:30 p.m. As we know and commemorate today, this move in broad daylight caught the British troops by surprise, and the defenders broke through the surrounding cordon. The defenders then split into small groups that were pursued by cavalry and forest rangers across 3 kilometres of open country to the Puniu River. It was during this courageous escape that most of the Māori casualties occurred. Hitiri Te Pairata described the storm of bullets that killed his father, brothers and uncle and wounded his sister Ahumai. As we commemorate today, many were killed heading south, and others who were captured, including women, died from bayonets. The monument here was erected to all those who died, with much ceremony in 1914, 50 years after the siege. Whatever culture or race or interest you belong to here today, this monument is clearly a tribute to human courage. We can think of the old saying, courage is the thing. When courage fails, everything else fails. The courage of Ngāti Maniapoto and their allies has never failed. The King movement that the attack was designed to deconstruct survived and regrouped and is present here today in many whānau. As an undying focus, a unifying focus, more and more this year in particular, in the cause of treaty-based justice for all the peoples of Aotearoa. In the decades following the 1864 Battle of O-Rākau, Rewi courageously decided to try yet again and offer a creative way forward for both sides to enter a new future together without loss of mana or any more land. It was, for him, a quest for restorative justice that might lead to a lasting peace. The undying rangatiratanga of Rewi continued as he made peace with the Crown in 1878 and sought to re-establish the long-lost trade he had originally offered his Pākehā neighbours when they first arrived. Our scripture today expresses something of the moimoia, the tumanako involved. We have this treasure
in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. A particular feature of Rewi's offer of reconciliation and goodwill for a renewed partnership was the gift of one of his personal chiefly kaitaka aronui to a near Pākehā neighbour, Mr. Thomas Grice, probably around 1878. This kaitaka, featured in the portrait, lay at the commemoration here at O-Rākau last year for the first time in over 150 years. Rewi is shown in this portrait, presented here, in a photorealistic likeness, wearing this kaitaka aronui. The kaitaka is finely woven with a magnificent tāneko border befitting an ariki, paramount chief. By this, we are all reminded today of the need to have the courage, as displayed here at O-Rākau, to strive for a new tomorrow with everything we have, and to make peace whenever we can, based on a measure of restorative justice. And so to conclude with these words, E te ariki, e rewi. The highest mountains gather the most clouds, you stood tall and true. You rose above the clamour and the strife, you found a way through turbulence and war. We look to you still today for guidance, how to strive and to endure, how to find a way where the way seems impossible. You never surrendered, never lost hope, never gave up. A chief paramount, a chief for all seasons. Your hikoi of justice and peace is ever new, more ake, ake, ake. Here is our takeaway message today for all of us, of every tikanga, and every whānau, and every iwi, and every race. Courage is the thing. When courage fails, everything else fails. The courage behind what happened here has never failed and never will. He tikanga whakapōna. He tikanga whakapono, ko koe te atua tapu te tino, nau te mana te ihi, te we, hi nau te ao te mauri, te o, nau te katoa i te rangi te whenua ko koe tonu, te atua ko koe te māramatanga, te hiti ahora koe i roto i te po, i ka puta ke tau tamako ihu, kara, ti hei pau toko manua mo te ao ko koe tonu, te atua ko koe te wairua ta, pu ko koe taku rak, hakau ko koe taku toko, ko koe taku oranga ngaka, e ko koe tonu rā te atua gloria ki a koe.
ngā inoi takawainga me ngā whakawhetai. Kia whakapai ngā koe te atua ora tonu. Kia koe te whakamoi miti, te karoria mua ke tonu atu. Hue te matua i te rangi, whakarongo kia mātou inoi. Kia whakakotahi tia tau hahi mei ngā mā. Kia kotahi kia whakapono ai te ao. Mei ngā tāngata katoa o te hahi kia mahi kia koe. I runga i te ngā kaupono, i te ngā kauiti. Kia te aho ai te āhua o te karaiti roto ia tau. E mau maharana mātou ki te hunga kua mate. He te matua ka tuku atu rātou e mātou ki o inga. He whakapai ana mātou ki a koe mua uhunga tapu katoa. Kua uru atu nei ki tau kororia mutu ngā kore. Mei ngā mātou kia whai wahi ki tau rangatiratanga i te rangi. Titiro ata whai mai ki te hunga e pēhia na e te māwiwi, e te pauri, e te rarurarura nei. I raro i tau maru, whakakahangi a rātau. Titiro ata whai mai ki o mātou kai ngā whānau hoki. Mei ngā kia pua wai tau aroha i roto i o mātou ngā kau. Mei ngā mātou kia aro ki ngā mea e mate ana e o mātou hoa tata. Tā whinatia mai mātou kia kotahi ai i roto i ngāri, i ngā māwiwi o te iwi. Tohaina mai tau airua, rahina hoki te O-Rākau e tikanga, i roto i ngā iwi o te ao. Araina mātou ngā iwi katoa, ngā huarahi o te tika, o te rangi marie. Let us pray that justice may roll down like a river and that peace may prevail upon the earth. Let us pray for all those who are injured and oppressed by warfare, terrorism, and all forms of violence. Let us pray for those people of every nation who have died in war, especially those who died here at O-Rākau, that their self-sacrificing courage may inspire us to face the tensions of our own time with goodwill, integrity, and courage. May we never forget the hope they died for and come to live for our country as they died for theirs. Te inoe a te ariki, e iua tongi a mātou, e te karaiti tohungi a mātou, e iua tongi a mātou, e tō mātou matua i te rangi, e kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia me te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia no ki tō te rangi, ho mai kia mātou ai nei he taro ma mātou, nei rā murua o mātou hara me mātou ki e,
I o te hunga e harana kia mātou, au ki mātou e kawea. Whakawaia, engari whakaorangi a mātou I te kino. Nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Kia ino toru mātou. E whakawhitai ana mātou mō tēnei rā. E whakamaumahara ki ngā taonga tuku ihu. Ngā maunga, ngā awa, ngā moana, ngā rākau, ngā manu. Hei tiri tiri mā tātou katoa, o tātou wairua, hei hanga tangata kotahi. Kia mahitahi ai mō te ao hou, tino pairawa. Āmine. We give thanks for this day. We will respect our heritage, the mountains, the rivers, the oceans, the plants, and the wildlife. We will share our views without malice, build on friendships, and work together for a better world. Te tangi a te paipa ko te mana tuatoru, whakari o mai, to which we join in and sing. Te karakia whakamutunga I noi tātou. Kia tātou katoa, te atawhai o tō tātou āriki o ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinataitanga, I te wairua tāpu, āke, 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 āmine. E ngā kaikawe e te rongo pai, ngā minita tēnā koutou.
Tēnā koutou I hono ai, te rangi ki te whenua ki te rangi, I roto I ngā kupu, tākina mai rā e koutou. Me te aroha o roto, tēnei te mihi, tēnā koutou katoa. E te reo o te paipa, ai haere tonu ana ngā mihi kia koutou. Koutou e mauria mai nā te wairua o te aroha ki runga ki tēnei tō tātou marae tēnei rangi. Tēnā koutou, kia ora hui tātou katoa. At this time, ladies and gentlemen, we want to invite now our keynote speakers. Unfortunately, Nanaia Mahuta is unable to be with us today, so we'd like to move to our second keynote speaker for today, Honourable Minister Tama Potaka. Haere mai. Rangi hui ake ko te aea. O ia rangi. Amakura, apakura, kākākura, manukura, māreikura, rangakura, whatukura, hekura nui, hekura roa, hekura. Ke aku pā whakawairua, koutou I rangi tā miro I te matu o te rangi ki te whenua tēnā koutou. Te paki o Matariki, taku tumuaki, tēnei te rū o puanga, e mihi ana ki a koutou. Te kāhui rere, haupai, Pierre Stockman mā, ko nunumi atu ki tua o Paimau haere pōti atu rā. Kāpiti rātou, kāpiti tātou e hui nei. E te kāhui kāhika. Kāwhia, koutou ko tō momo. Ngā rangatahi o Otorohanga, ngā rangatakapū, I haka mai, I pōkeka mai. E mau nei me ki te mate aone o tātou mātua tupuna. Tēnā tātou. Taku matua Tom, tēnei te kāwana, te pōtai o te kāwana, e uatu ki roto I a koutou te pōtai rangatira. Me ki nau te tohu, nāku te tuohu, I o kōrero, e mihi ana. This is a historic day. We're gathered at a storied place, joined by people, many people, who know our stories, many of which have not been told enough. The battle here at O-Rākau Paiwai was fought on this whenua 160 years ago, and is a battle that is significant for all of us, but sits in a long line of resistance. Waido, Rua Peka Peka, Te Ngutua Te Manu, Whaitara, Mautoa, Te Wairinga Ahika, Puke Hinehina, Te Ranga, Wairinga Ahika, and Mauna Pohatu, amongst many others. O-Rākau demonstrates and reveals the strength, the whakapapa strength, the rangatiratanga strength, and the whanaungatanga strength in the face of mass loss of life and devastation of property, the ongoing and long-standing deleterious impacts which our communities continue to see today, social, cultural, economic, environmental, and real. This battle and the Crown's confiscations of millions of acres of land marked a turning point in the story of our country. Aotearoa New Tirini te Waipounamu. The story of O-Rākau is of national and also personal importance. And I'd like to acknowledge all the uri whakaheke, or as we say in Ngā Rauru, uki whakaheke, the descendants of all those that fought and who are here today, including your hunaunga, my wife, and one of our children, Tamariki, is descendants of Hone Te Ri and the whānau, Pairata, Ahumai, and Hitiri of Ngāti Te Kōhera. I just wanted to shout out to my Ngāti Te Kōhera massive.
It's serendipitous that when I walked on today with my wahine, that we saw a photo that was just sitting over here before. It was a photo of my uncle and auntie, Winiata Te Whāro and his wahine. And his kōrero continues in perpetuity about some of the traumatic experiences that our own people at Mōkai Pātea, and particularly at Mangaohane, down the way, have experienced. And his kōrero goes like this: Ko te kōrero kia haere au. Ko tāku ka noho tonu, ara ka heke rawa aku toto mō tēnei poraka. Blood will be shed for the sovereignty of this land. Very serendipitous. And the views on O-Rākau Paiwai have transformed over time. 1 week after the battle, as soldiers still marched across the plains of Waikato, a British general described the heroic courage and devotion showed by those defending the pa. This perspective of O-Rākau as an example of heroic and chivalrous defeat became the established story for many people over the next 150 years. 50 years later, in 1914, many thousands of visitors came to this place to mark the anniversary of the battle. And at the ceremony, the Minister of Defence unveiled the monument that currently stands by the road, or has been standing by the road. On one side, the name of General Carey, the British commander, and on the other, our rangatira Rewi Maniapoto. Those two names on different sides of the monument, but inscribed together on the same stone. And for the event, the Waikato Times published a pamphlet that commemorated 50 years of rongomo, o rangi Māori. This view of O-Rākau, which took place as the drums of war beat loudly in Europe, offered a story of national unity in the aftermath of warfare and invasion. From the 1920s, tens of thousands of New Zealanders saw the Battle of O-Rākau depicted on the silver screen in the form of Rudy Hayward's film, Rewi's Last Stand. It's quite coincidental that my wife, Ariana, was actually named after the wahine character played by the indomitable Māori actress, Rāmai Te Miha Hayward, for that movie. Such perspectives of O-Rākau through dramatic, glossed over the significance of Raupatu and the origins of Māori seeking justice for what had happened, and for many people, and for many iwi, justice continues to be outstanding today. In 1964, events marking the battle's centennial were held on 31 March, a church service in Te Awamutu, and the unveiling of further plaques here at the battle site. Writing about the events, a journalist noted that he felt a combination of sorrow, anger, pride, foreboding, and amusement about the proceedings. This mix of whakaaro and karearoto reveals another less certain perspective about the battle. And that sense of uncertainty was one reason why many students in the late 20th century learned very little about the New Zealand Wars. 10 years ago at the 150th commemorations held here, the Prime Minister at the time, John Key, said that few New Zealanders knew what happened at O-Rākau. And I'm saying every New Zealander needs to know what happened at O-Rākau and our other many places of battle. It's changing, but our presence here today reflects a strong and growing public interest in our shared stories. The previous commemorations have not always acknowledged the diverse stories of those who fought. Others who are here today have spoken of some of those stories, yesterday, today, and in the future. Our present at this event, at the Sui, e Takumatua Shane, he mahi raranga, he mahi whatu, tātou ia tātou. This whenua, whānau, is returning to hapu and iwi Māori very, very shortly. There is not one story of O-Rākau, but many. But we support the research identifying the tupuna names of those who fought in the battle, and for them to tell their distinct kōrero about what happened. The land holding these stories will be cared for by you all, tangata whenua. Kaitiaki of the stories will also be guardians of the land in the memory of all those who fell here. The site will return under a tupuna title, with ownership rights exercised by Ngāti Maniapoto, Ngāti Raukawa and Waikato Tainui. Me mihi ka tika ki te kāwana tawhito
Nā rātou I whakamaunu te waka, māku e mātu ka kore e riro ki te korokoro o te parata, ka hoki mai ki uta. The legislation Te Pere Mō O-Rākau, the Remembrance Bill, was introduced into Parliament last week on Thursday. And the first reading of that legislation will take place very shortly. I will work along with my colleagues to ensure that the title is vested in the tupuna names as soon as possible and preferably before puanga turns up. Befitting its importance, the special legislation will create the title and record the names of our tupuna who were part of that battle. The whenua itself provides a foundation for optimism. Years before it became a battlefield, the Waikato was renowned for productivity, the quality of its produce. We, us, you, are, were, and will be entrepreneurs of the land and of the sea. The land is fertile and resilient. It's resistant, just like our people, our iwi, and those that are here today. The stories of those who fought here are in safe hands. Returning the whenua to hapu and iwi ownership will enrich our understanding of one of the most important events, one of the most important stories of our whenua, now and into the ake ake. Matua Tom, koutou o te pai, me te kokonga puti puti, te popo kokonga parika rangaranga. E mihi ana ki koutou, kua rongo aku karu, Matua Tom, kua kite atu aku taringa. Kei te wanga ngā hapu me ngā hāpori, ki te tai aha ko te tai o te kāwana, kei te mautonu e te mā nuka nuka o tātou mātua tupuna. Kawa nei au I taku pōtai ki roto I a koutou, ki te tuohu, ki te kupapa. Engari, ki te ata wānanga I ngā take o te wā kia puta tai au. Tātou ki te whai au, ki te ao marama. Me te mea nei, tēnā pēr, mā roto I ngā poroputitanga me o tātou tungi kura I ki te ai te māramatanga mo tō tātou whenua Aotearoa o New Tirini. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou, katoa. E aku nui aku rahi kei taku huru hiriwa, taku huru mā, korua tahi, me taku tumuaki, e mihi ana, tēnā tātou katoa. Honourable Minister Tama Pōtaka, I was waiting for the rest of the haka. I thought you were going to whip out the nea mo te haka o Wairangi, e tai hoi anō rā, e mihi kau atu ana o te rā ki ngā kura tāngata. Tēnā roa atu koutou e uwhia nei, kouwhia nei te kōrua tai, koutou rā, I te rongo pai. Ki runga ki tō tātou papa, ki runga I ngā kura tāngata. Ko tēnei, tēnei te whakaarake, tai anō ka rongo I taku kuia, e ahana koe. I've been assigned the role as what they call MC, hoi anō ko tāku noi ho kia u ki te wā, ki te whakatena, kia u ki te wā taka hoi anō. Pirangi ana ki te mihi ki a koutou, and e te whānau, te kōrero, ne kua rongora, taro ake nei, he te wā o Matariki, ka whakahokia mai tō tātou whenua, tā tātou, tēnei whenua taurikura, kia tātou.
Tēnei te tihi o ngā uri o ngā mōrehu e whakamānawa nei. Tahirau tau, ono te koutou, ko tai te wā. Tēnā koutou. A hoi anō rā e te iwi, ko te kai kōrero tuarua, ko kāwhia murahi, whai muri iho, ka karanga atu ki a Papa Pau te mara, hei whakakapi, ara, ko tuku o te rākau ki a Tuku Roirangi Morgan. Tēnā tātou. Ravina. Oh, ko he. Ha kia ora mai tātou. For those sitting in the front, please feel free to take a second and move yourself where it's a bit cooler. I won't start until you're comfortable. A huri tō tātou papa, tēnei te mihi kia tātou. E ngā kai karakia nui te mihi, e te minita, te tuakana tama, mihi atu ki a koe, ko ruatahi, ko tō hoa, ko koutou rā, ngā iwi o te motu kua tā mai tēnei te mihi atu. May I take this opportunity while Rowena is talking behind my back, just to acknowledge a few important people. It's important to acknowledge those who have really spent time and energy in actually doing stuff, not talking about stuff. The doing is what makes the difference. And those people, I hope, are all here today. And I saw Lewis Te Rongonui Hitiri Pairata, Koia Te Tehi, Brown e Gloin e Noho Mai Neina, Te Tuakana, Hazel Barnes, Thea Priestley, my dear friend, Associate Professor of Law, Dr. Robert Joseph, our departed media tauariki, Te Miringa Pairata, rātou te kaha, nā rātou te mahi, ko tātou e noho nei tēnei rā. Ahakoa ngā kōrero I kōrero tia, nā rātou tēnei mahi timata ngā rā ia tau, whakatūhera maumahara. O reira tēnei te mihi rangatira ki a rātou. Me te maha o rātou ngā kai tautoko kāre I konei tēnei rā, kei te maumahara tonu ki a rātou. In his 150th commemoration speech, Tama, the Right Honourable Chris Finlayson invited leaders of this area to Wellington to work with him a plan to design and build a more appropriate memorial to what is a nationally and internationally important site and battlefield. This is the 160th year. 10 years have passed. That meeting, I hope, will be in your hands to call, because it has not yet come. And as you rightly said, names are being researched and a list of tupuna prepared. The reason I'm hoping is that we are in a position to work with you and your colleagues in Cabinet to realise a dream dreamt well before 2014. And I'll make reference to two people in particular. One, a person who lived on the site, James Cowan, and two, a lady of extreme energy who was then the Commissioner of Old Soldiers' Graves. Her name was Edith Stratham. And they fought hard, tooth and nails, circa
1913 to try and get the government of the day to build a proper memorial. Since their time, in the intervening years, there have been other researchers, historians, people of note who have raised this idea and hope. Tama, it's my hope that while you are in government, with your particular link to this whenua through your tupuna and through your wife's tupuna, that you will gather together the people necessary to meet with our iwi leadership and begin that process. Because I do believe, and I hope all of us believe, that the obelisk on the side of the road isn't really quite up to it. Something more of scale and more befitting the sacrifice that was given here is deserved. E tama kei a koe tēnā. Mau tēnā hei kawe ki tō kabineti, to your cabinet colleagues. Thank you, Te Mākau Mokonui Ārangi. I've got one supporter of my motion. Is there a seconder? Thank you, e te tuahine. All those in favour say aye. Aye, ko pāhi e te minita. I want to share with you now a story which is seldom associated with this battle. I don't want to recount the battle because there are those here who are highly adept. Their memory isn't as damaged as mine. My memory and my body is damaged, but I can still eat and talk, as you can see. This particular part of the story concerns an investigation by a gentleman who retired from service, and his name was raised today by a person by the name of Gilbert Mayer. He was here, and after the period of conflict, Gilbert Mayer put on the robes and became a judge in the Native Land Court. And one of the investigations he presided over was the more than 1.5 million acres of what was called the Rohe block. And within that block, there was a particular block, a smaller block, a very small block of 10,025 acres called the Tukanui block. Gilbert Mayer was the presiding judge. Unfortunately for our people around here, Ngāti Huiao, Ngāti Ngutu, Ngāti Paretakawa, Ngāti Whakatere, our whānau from Kaputuhi, that hapu, sister hapu, hapu rangatira of ours, and other hapu from this particular area know this, because it's our collective lived experience that the Battle of O-Rākau did not end on the 2nd of April 1864. And I will share with you and try to justify my view as to why. After the wars had finished and moved on to Tauranga and other places, this area became a part of the lands which the Crown had proclaimed ownership over, confiscated lands. However, wanting to exercise their
its power and control over our rangatira, Rewi Manga Maniapoto, and those who supported him at O-Rākau. The Crown institute another mechanism to complete the work of punishing our people. And that mechanism was called the Public Works Act. By that mechanism and others associated with it, the Crown took 10,025 acres of our lands across the Punya River on the other side. Not only did they take that land, they used the justification to build a prison at one end, or a reformatory farm, and at the other end, my cousin Rowena knows the story, at the other end, a mental hospital called Tukanui. And on the very scraps of land left, our people tried to eke out a living. This is the Public Works Act itself. And I recall the words of a very deeply scholastic tupuna of ours, Matingaro Te Hāte, in his writings to the Crown objecting to these takings, saying that if these lands are taken, we would not have enough land to survive on. And that is really the story of O-Rākau. It did not end here. It continued in a transformed way across the Punya River. The Crown last year came knocking, or agents of the Crown, I should say, Minister, came knocking on our door and wanted to speak with the descendants of the original owners of the Tukanui block. What they wanted to do is to enter into an arrangement with our people so that they could implement a mechanism called the Public Works Act, return to owners mechanism. There is a word for it, but I fail to remember what it's called. Anyway, the Crown's agent came to speak with us and said the agricultural research farm, which was built on the lands taken by the Crown, is now surplus to the Crown's requirements. And the Crown wants us to consider buying it back for $30 million. After forcibly taking the lands, dispossessing our people, causing intergenerational harm and disconnection to language, to culture, and to our traditional agricultural ways, the Crown wants us to consider in its handback mechanism a purchase price of $30 million for the lands that they took to punish our tupuna for standing here at O-Rākau. This was just last year, so this is a very live kōrero. It is not something of the past. Minister, I think most fair-minded New Zealanders would consider that a travesty, if not repugnant to one's sense of what is right and wrong. And I'm hoping that this message you will take back to Cabinet. For our people in particular, we are somewhat broken and sick and somewhat tired of being used by the Crown to shore up those New Zealanders who during that time actually fought against us. And I can, without conscience, say to you directly, I have seen the original Tukanui block survey maps.
they were prepared and drafted 2 years before the Act came into power. And what was difficult to comprehend were the names, all of the names of soldier families that were on the maps 2 years before the land was taken under the Act. And I'm not an intelligent person, neither is my cousin Jock Raw, because we were both there looking at these maps. But together we came to the conclusion that what the Crown was saying for the public good was in fact a deceit, especially when so many soldiers' names were identified on the map. So the Crown took this land for Public Works Act, and once they got it, they actually on-sold it for profit. And I think there is some connection to the BNZ, the origins of the BNZ and their role in funding the Waikato War, and those who were seeking to maximise their returns and their investment and the profiteering on the blood of our tupuna. There is something to be said and someone to be accountable for that. But let me not continue to put a cloud over our kaupapa today. I think the opportunity to raise this and make it clear that the battle for our people from here did not end on the 2nd of April. And this is evidence recently with the Crowns wanting to meet with us and do a deal. I am hoping, Minister, through you to our Prime Minister, who is somewhere else in New Zealand, hopefully listening or watching to this kōrero, I hope and invite you and our Prime Minister back. Do the homework, then come and meet with our people. Let us repatriate a trust that has been broken many, many times over. This recent public works mechanism is really a continuation of the old colonial process, which has always done our people the harm and has always benefited the Crown and tangata tiriti. I think it's time that stopped. I think it's time we need leadership, and we need not just leadership, a special kind of leadership. A term that is used is we need not transactional leadership, but transcendent leadership. We need to transcend the bureaucracy, the short-minded and narrow thinking, and take this kōrero to somewhere where it's going to benefit our people. But I've heard our Prime Minister of New Zealand say on many occasions publicly that what is good for Māori is good for all New Zealand. I've heard him say that. I think he believes in that. And for us here, we invite you and the Prime Minister to meet with us face to face, directly, not through intermediaries, but directly, to begin a process of restituting this balance in a broken relationship. And these 800 acres of lands, which were the lands the Crown used to have, which is now redundant to its requirements, I think would be a fantastic basis on which to build a more resilient and hopeful future for our people of this area. In particular, this particular site here and its association to those lands and to the people as the same people. And I hear what you say about your tupuna, Whāro, and how he too was somewhat persecuted by the Crown. We know that story. It's our life. It's a lived experience of our people. Our Ngāti Paia, our Ngāti Ngutu,
au Ngāti Paratakaua, au Ngāti Te Rahurahu, au Ngāti Raukawa whānau. Nō reira, i te miniata tātou, e te tumuaki, tōku ariki rangatira o Ngāti Haua, tuatahi, te tumuaki o te kingitanga tuarua. E tāpau, kōrua ki taku karangarua, nui te mihi atu ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui mai tātou. Quentin, kei reira, kei whea koe. Au kua haerea ki te kaputi. Kia mōhio mai koutou, kāre a Pavarotti, e kaha ki te waiata. Nō reira, huri huri tō tātou, papa, tēnei te mihi, tēnā koutou, kia ora hui mai tātou. The commemorations of O-Rākau have been happening for many years. And this was the first time that I have attended the commemorations at O-Rākau. And my own people noticed my absence and asked the questions, we didn't see you at O-Rākau. Year after year, they do that. They ask those questions. I have to say that I've thoroughly enjoyed my first O-Rākau commemoration. And maybe because it was, I was requested to give a talk about it only yesterday at Mangatotoa, and I thoroughly enjoyed that too. I missed the company of certain people who were not there, especially my tuahine, Ravina. She was not there, and I missed seeing her face there. But ladies and gentlemen, there was a time from 2004 to 2019, 2020, I think, when we stopped doing certain things, that I used to call in every month. I called in every month. And there were times that I used to call in with my relation, Professor Te Wharehuia Milroy. Both he and I had tipunas who took part in the Battle of O-Rākau. So we always called in and we always left a sprig of greenery. And we always talked to the spirits of our ancestors. So that's every month from 2004 to 2020. That's a lot of months to be calling in every, once on the way through and once on the way back. And on the way back it used to be night when we called in. And there were times when we didn't call in because of our haste to get to where we were going, but we always tooted our horns, just to acknowledge that to our tipunas we're just passing and we'll call in on the way back. And that's what we did. And it's one of those private things that you do when you want to talk to the spirits of your tipuna. And yes, people did look to me, of my iwi tuhua did look to me to be seen at O-Rākau, and I thoroughly enjoyed today listening and watching and observing and sleeping partway through it.
But ladies and gentlemen, I'm very happy to be here today. O-Rākau is a place in my life, and I'm closer to 80 than I am closer to 70. And their memory is always in my heart, especially the memory of our warrior women of Tuhue who came here, and half of them died here. When I isolate the Tuhue contingent into its different parts and different districts that they departed from, I conclude that there were 21 who left Ruatahuna, and the number of women who came with the Ruatahuna contingent numbered 8. Half of them died here. If we just look at the group from Ruatahuna, 21 from Ruatahuna came. 15 of them died here. That's a huge percentage of deaths. And so it's no wonder that my tipuna, Te Whenua Nui, was vilified by way of a Manawawera when he went back to Ruatahuna, when he arrived back. And that Manawawera has always been part of our existence, part of our memory, part of our life, maybe a few times a year when we recite those Manawawera. O-Rākau is unfinished business. O-Rākau, when we think about O-Rākau in Māori tikanga and in Māori mātauranga terms, there are 3 things, concepts and tikanga that Māori live by. 1 is hara, 1 is utu, and 1 is ea. If you commit a hara, then you must look at the next step, which is utu, to reach a state of ea. O-Rākau is not yet ea. It hasn't reached a state where one can say, kua ea, everything is balanced. There is no balance. The return of land does not address it all. It is a start. When I think about what happened, I think about our tipunas, know a lot about our tipunas, especially from Ruatahuna who came here. But I always made it my business to learn about the opponents, the foe. And I note that General Cameron he mentioned the bravery of the people that he fought against at O-Rākau, and he admired their courage. But he stopped short of saying that he was sorry that he had devastated a much smaller group than his army of 1,700. And I just thought, ai, kai hiara te aroha. Where is the aroha? I can understand that there's no mate mate aone, which is a concept much greater than aroha. But to reach that state of ea, and it's good that the Minister, the Honourable Minister, is here, and he will listen to these words. He will take these words, he wairua Māori tōna, and he can't help but be affected by the words that have been spoken on this space about O-Rākau and the unfinished business of O-Rākau. Minister, we have not reached ea. We need to do something about ea. There needs to be an admittance that
a wrong was done 160 years ago, and many governments have come and gone in 160 years, but the wrong and the hara of O-Rākau has not been addressed. So why did the people connected with O-Rākau fight? Well, it had to do with whenua. It had to do with the whole notion of whenua. And another kaumātua survivor of O-Rākau had this to say about whenua: what is man without his whenua? Better that man dies because he has no whenua. And that gives you the depth of feeling that people had, that Māori people had about whenua. Whenua, you cannot be a Māori if you did not have whenua. Whenua gave you the right to be, as the deity John Ranihau said many, many years ago. Whenua gives me the right to be, gives me the right to be alive. Without whenua, how can I be part of this world? Better that I die. And that's why Rewi fought for the land. There was about 10 years where I was part of the tribunal listening to the claim by Maniapoto, and thoroughly learnt a lot by the submissions by the descendants of the iwi Maniapoto, and also the descendants of those people that took part in the wars. And I learned a lot from what they were talking. And I was putting ideas together about writing a book. Because I was getting on a bit, I thought that the way that I could remember 15 years of work with the tribunal, listening to the claim, was to write a poem about Maniapoto. And the poem is a long poem, and I won't read all of it, but I will read halfway down from the poem. And let me just set the scene for you. Rangiriri had been fought, Rangiriri had been lost, and there had been other incidents where the Maoris had tried to engage, and then finally they did engage them here at Kihiki at O-Rākau. And they've arrived at O-Rākau, and Sir Moxham talked about O-Rākau being a place of vegetables, of fruit trees, and I talked about that in the poem, and I described Rangiriri or Kihikihi and O-Rākau as obviously the people here had studied the Pākehā way, and they saw how they did things, and they grew what they thought Pākehās would love to eat. They were looking at how they could sustain themselves with their partners who lived in Auckland mostly, so they grew everything here and then shipped them down the Pūniu out to Waikato and out to the mouth of Waikato, and then got steamers to ship them to feed, as I called them, the Pākehā at the Tūrehu at Auckland. But coming back to Kiki, they've arrived. And let me start. And who dares to challenge the mana of Maniapoto invokes the wrath of Rewi Maniapoto, great war chief of Paretekawa. He who sends
the challenge to the war chiefs of Mātātua and of the Rising Sun, the land of Mahu Tapuanui, and the people of the Great Lake of Tia. Join me in war to cut off the head of the bull that eats everything above and eats everything below. Prosperity will never reign if we let it live, and I alone will be left to mourn. Therefore, hasten to me. And in no time they answer, in no time they appear. In bands they come, made up of whānau units they arrive. Warrior women too accompany warrior husbands and warrior fathers. They come by walk, they come on horses. They arrived to hear that Rangiaowhia had fallen, a great victory for Kamurana, a mate kōhuru for Apakura. Give us O-Rākau, they demand, enraged. Allow us to test our guns at O-Rākau. We have seen the crescent moon and the lone star that threatens it. We are the lone star. The signs have spoken. Victory will be ours. The signs did speak, but against the sons and daughters of Tiki. By building a pā at O-Rākau, they became the crescent moon and the Pākehā, the threatening lone star. And so O-Rākau fell spectacularly so, 300 against 1700. Leonidas against Xerxes. A battle of courageous flashes of defiance and famous words uttered, of Rewi vowing to never stop fighting ka whawhai tonu mātou ake, of Ahumai, daughter of Te Pairata, with equally defiant words, ki te mate ngā tāne, me mate hoki ngā wāhine me ngā tamariki. If the men die, then the women and children will die with them. Maniapoto is left to fight alone. As survivors of war parties return, each to its own people, each to its hills, to be exalted or to be vilified. And I pause because my tipuna te whenua was both vilified, and in his vilification he became a person exalted, because we remember the memory through that mana wawera I hoki mai koe te whenua nui. For what reason did you come back, return te whenua nui? Better had you died. When the plume of Mātātua lay stretched on the battlefield at Waikato in the presence of Maniapoto. And sadly, what they are referring to, not the plume of the canoe of Mātātua, but the younger daughter of Te Whenua Nui who died here. It's a sad story. She survived the battle in the pā, and they were escaping, and she was shot. And because they were hurrying, they tried to drag her along. She was wounded, and she told them, waihua, because she was a burden to them, and she was holding up their flight, their escape. Waihua kia mate, leave me behind, let me die. And they wouldn't, but she insisted they leave her, and they had to make a split decision, and they did. They left her there. Just think about that. Who would do that? What father would do that? What big sister would do that? And they left her there. And they ran. No time to tangi, no time to feel aroha, no time to... The only time they had was to run from the pursuing soldiers who were giving no quarters. And so they left her there. And you can imagine when they did find a place where they could rest, how they felt, the memories going back. And that story was recounted by my own tipuna, the older sister of Hinepau, who died here. And ever defiant, Maniapoto declare te rohe potai and impose
The Aukati from Puniu in the north to Whanganui River in the south extends the Aukati, and in a line that no government official may cross on pain of death. From 1864 to 1885 it held an expression of mana motuhake, of tino rangatiratanga and mana whakahaere. Maniapoto is dual lord in 1985. Maniapoto tangata, Maniapoto whenua. And ladies and gentlemen, let me end that because that's a good end to start on. It gets a bit sad after that when we consider that Maniapoto, who owned all this from many, many miles north and many, many miles south and stretching either side, and yet they were virtually left landless. This is part of the utu. Minister, ladies and gentlemen, koe nei ngā mihi kia koutou. I end with the song Poiata of my tipuna kui o te Mauniko, daughter of the Whenua Nui, who, while there was a lull in the pā, in the fighting, she thought about her husband that she had left behind or didn't know that she had come, and she sang a song, and it goes, Ka pai te he tane ki te noho tā hi mai ka hakatika ki runga e ka nui au te aroha araira wa mai o rua tāhuna kai roto mai te tānei kai ora i ahau ngā urura kau e kai o maru ra ia. That was my kuia's song when she was thinking that she would die and would never see her husband again. Well, she did. And the result, I am her great, great grandchild. Tēnā koutou katoa. Whakamanawa tia te kingi. Ia tuhei tia. Pōta tau te whero. E ngā huanga. Maniapoto. Raukawa.
Ngā tini karangaranga hapu o roto i a koutou i a tātou. Tēnei te mihi, tēnei te mihi. Te tautoko ake i ngā kupu kua hora. Ki runga ki tō tātou marae. Ki runga anō i te papa. I hingai o tāua tūpuna mātua. I te wā o te riri. Tēnei ka tautoko ake e aku rangatira. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. E te tumu ake. Koe whakamaru nei i te krauna. Ia tama. Me tana kotahi. Ka hoke ngā mahara ki ngā tau te kau ki muri. I tai mai a pirimia ki kone. I tai a kanohi mai. Kia rongo i te auwe, i te mamai, i tēnā mea te muru whenua, ki runga ki a tātou. I reira, ka hoki, ka whakairohia te kupu, ka ngana hoki i o nohoa. Kia tahuri mai tōna kāwanatanga, ki te takitaki i tēnei hara te kāwanatanga ki a tātou. Engari iaia nei, ko koe anahe. E tama, e hara i te mea whakahe i a koe kāo. E whakahe nei i tō kāwanatanga, i tō pirimia. I tō pirimia tuarua. E whakataureka nei i a tātou, i ngā wiki ko taha atu nei. E takuranga tira e tame, ka tautoko ake i o kōrero, ki te reo o te kāwanatanga, i whakairohia te kupu ki runga i te papa i tēnei rā. E hara tātou i te kūare. E hara tātou i te kūare. Te toto ngō tātou tūpuna mātua, kai roto i tēnei whenua. Eki. Hara mai koutou mea koutou kupu kūwarero atu. Nō reira, e tama, kāroha ke au ke a koe. Te mea ke, whakarongo au ki aku huanga. Koe tehi e miri ana. Koe tehi e tohu ana, e tohe ana ki a koe. Ahau nei, ka hanga i taku koro tika atu ki a koe. Me tō kāwanatanga. Me huri au ki roto i te reo, muru whenua. Tama, I'm reminded 10 years ago when we were here, and Prime Minister Key came here, he fronted up, in person, to listen to the voices of despair and anguish and pain in the speeches that were said here, on this place. And that obviously invoked his guilty conscience, because it clearly pushed him to talk to his colleagues, and as the result, this land will come back to us. And so I have one question. Where's your Prime Minister? And where is your Deputy Prime Minister? Our people will always say to you, we come to you with an expectation that you will carry the message. No. They come, they listen to the voice of the people, and they listen to the anger, to the history, to the narrative which is ours and ours alone. How can someone understand the pain of our people when they get second-hand information? How can someone understand a culture through an interpretation by someone else? And as we're confronted in this country by a government that has a jagged edge about
about its policies, about this disestablishment of the Māori Health Authority, about Winston Peters calling us in Waikato Nazis because we dare have, we embrace co-governance and partnership on the river. For 15 years, we've worked across the community, and yet you have an audacious, arrogant Deputy Prime Minister who dare characterise us as Nazis. Where is your Prime Minister? How are we to hold your Prime Minister to account if he doesn't come before the people? I'm reminded last night, Tama, by the director of the new film, Ka Whawhaitonu, when he spoke about the BNZ who provided the finance so that the land wars would happen in our country, and it would start at Rangiriri. To names that we all know well, the Firth family, Russells, the Whitakers, and of course, there are a number of memorials in Tāmaki Makaurau that bear the name Logan Campbell. All of them were the shadowy figures behind the BNZ as they financed the land wars that as a consequence took 1.2 million acres of our lands in Waikato and more in Maniapoto. How are we to tell our narrative, Tama, if your boss doesn't turn up? How are we to describe our innermost feelings about the pain and anguish that we have to carry intergenerationally? That these stories have been handed down through song, through haka, through ngeri, because they are us and we are them. Koe nei rā, I'm not as charitable as my relations that sit here. I am far more direct. And you should know, Tama, that when you listen to the story told by Kāwhia about the 10,000 acres taken at Tokanui, there's only one word to describe that: disgraceful. You've got to sort it out. And this is your opportunity. And if there's one thing that we can leave, a message that we can leave to you, help us. Help us to talk to your cabinet colleagues so that you are not just a lone voice. And while there is huge expectation on your shoulders, one person can't carry the expectation of our world. It is an impossibility. Hoi anō, e mihi katoa nā hau ki a koutou, e a kurangatira, O-Rākau, Maniapoto, tātou, e noho nei runga i tō tātou papa. Kei te aroha ke au ki a tātou toa, e mahi nei ngā mahi i woho, ko kore rātou e uru mai ki tā tātou hui. Ka aroha ke. He anō, kei konei te krauna, me wero ka tika e tama, with a smile. We do it with a smile. Nō reira, ka tiake e nei kōrero ki konei, puto noho te kakao te paipa. Tēnā koutou, kāti kia ora katoa tātou, ka huri. Huti,
pau koutou. Koutou ngaranga tira, tēnā koutou, kātiake, kia ora katoa tātou. E raurangatira mā tēnā tātou, e ngā kai kōrero o te rā, tēnā koutou, kia ora hui tātou katoa. Ladies and gentlemen, we have one more formality that we want to conclude this part of the day. Yesterday, Akarau Whero brought the Māori to O-Rākau, and so now we'll take the opportunity to hand the Māori over to Tauranga Moana. Akarau Whero, kei a koutou te wā. Te akarau whiro tēnā koutou, e hoki I roto I te rangi Māori me te aroha. Ladies and gentlemen, that concludes the formalities for this, the 160th commemoration of O-Rākau. We'll now retire to Kai. We invite our dignitaries to join us in the wharau ariki to the rear, coming via this side, and there is hangi that's prepared in the wharau kai just over there. I runga I tērā, e ngā hau e whā, e ngā mana, e ngā tapu, koutou ko tatu mai ki te whakamaumahara I ngā tupuna, I hinga ai ki runga ki tēnei papa e takoto ake nei, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Ka whakairi ake ngā karakia, ngā kōrero katoa, I takoto mai rā ki runga ki tēnei papa I tēnei rā, ina nahi rā hoki. Tūturu o whiti whakamaua kia tīna. Tīna! Haumie, hui e! Tēnā anō koutou kua tūhono mai ki tēnei o ngā rangi a tāhua. Tēnei tātou e whakanui nei I te rangi whakamahara, I ngā tūpuna I hinga, I whawhai I pakanga ki runga I tēnei o ngā whenua o Rākau. Ana, ka tai anō koutou ka whakarongo mai ki ngā rangatira o te motu e kōrero ana. Ana, I whakarongo hoki koutou ki ngā kōrero a te minita Māori a tama pōtaka. Me te miharo hoki o ngā kōrero, I arake e tēnā o ngā rangatira I tēnei aihai. Ai, te miharo hoki ki te whakarongo ki ngā kōrero, mō ngā rangatira o te waka o Tainui, o te iwi whānui. Also to Minister Tama Pōtaka, who is obviously a very influential man, Minister of Māori Development, for Conservation, Māori Crown Relations, whānau ora, but as alluded to by our rangatira from Waikato,
Tuku Roirangi Morgan. He is not the Prime Minister, and where is the Prime Minister, which was the big question from our rangatira today. And I understand we will be joined by Tuku Roirangi Morgan very shortly to share his continued whakaaro. And we'll go to Webiha right now, who has Tuku Roirangi Morgan with him right now. Kaya koe te wā. Me, the chairman at Waikato Tainui, the chairman of Te Ara Taura, Tuku Roirangi Morgan. Tēnā koe. Look, lots to unpack. You were very direct, and there was a clear message to the Prime Minister and to Tama Pōtaka. Yeah, you know, this nonsense about not turning up to major hui. This is a significant hui. Our people have come from around the country to commemorate and to remember the fallen. Those of our tupuna who lost their lives in defence of their way of life, of their lands, their culture, and their reo. And so he should be much more respectful. They should front up and be here in person, and not you know, be content to hide away somewhere else. It's unacceptable. It was definitely a wera with a smile, which you coined today. What kind of message do you think it's sending to the people of Aotearoa that the Prime Minister isn't here today? I think, look, this is probably the most significant occasion in this country. Certainly one of the most important Māori hui in this country at this time. There's no reason why he should not be here. No reason. And if he can't be here, then where's his Deputy Prime Minister? So we've got to have the people who hold the pen. These are the people who hold sway over this government, who are the influencers of this government. They got to front up. Look, Tama Pōtaka, he promised the return of the land here at O-Rākau. Isn't that enough? No. Look, that's just the start. The return of the land is just the start. There's reparation. You know, there's the commitment to try and shape, you know, some sort of education package that can go to all the schools. All of those things are a way to try and get the narrative and the history right of about O-Rākau. Look, your message was echoed across the pai today. We had Kawhia, Te Murahi, talking about wanting more. You know, he had a meeting with Christopher Finlayson about 10 years ago. 10 years on, there's no meeting. No, and so that's why I say, you know, I mean, this government has a commitment to a bicultural, to a treaty relationship. And as Murahi said, the Prime Minister has always echoed this fact that actually what is good for Māori is good for this country. The building an enduring relationship with Māori is hugely important to the development of this country. We are, you know, not only the reason why tourists come to this country, but we also are the window to our culture, to a living culture, and a culture that can only be seen in this country. It's Māori. So, you know, I mean, this Prime Minister's got to put action in his words and not just talk. Tuku, we've probably got 30 seconds left, but I just want you to speak to the significance of this area, particularly for Waikato Tainui. Yeah, well, look, I mean, after Rangiriri, some of our people came here. And we fought alongside Rewi, not only because of whakapapa ties, but of shared commitment to protect and to preserve kingitanga. And kingitanga is at the hub of our existence, then and still is today. And so, you know, it's no wonder our people rallied, and they came from everywhere, not only in Waikato Tainui, Tauranga, Kahungunu, everywhere. So, you know, I mean, when something threatens your very existence, then you're going to be defiant. That's the way our people are. It's in our DNA. It's who we are. And so our people will never relent and give up. They'll be defiant until the end, even if it means
making the ultimate sacrifice and losing one's life. It's the way our old people were. Chairman of Te Arataura, Tuku Ruarangi Morgan, tēnā ra wātu koutou. Now you heard it here at Te Whānau. It was a clear message to the Prime Minister and also Tama Pōtaka. It was a wero with a smile. Tēnā koe taku tuakana e wepiha o tira taku matua e tuku mō e rā kupu whakahirahira. E tika ana te kōrero oki, e tika hoki ana te pātai kai whia te primia i te rānei. Kua tuku na noa mai i tana tama pōtaka hei whakakanohi i aia ki mua i te aroro o te iwi. Hoi anō ka hoki ki ngā kōrero a tāpau e pēwhia nei tērā mama ea. Hea e hara nā noa o te whakahokinga mai o te whenua noa. Engari e pēwhia tērā mama e whakahiki. E mahea tērā mamaitanga kua heke ki roto i ngā whānau Māori katoa. Ai, tika tau. Ka whawhai tonu mātou, ka whawhai tonu tātou ki te karauna, kia hikina tau tātou nei, tau tātou nei iwi. So, as always, Matua Tuku definitely has that warrior spirit and will continue to fight. The battlefields may have changed, maybe in courtrooms and in Wellington at the moment, but it's really important that we continue to keep Crown accountable. And he's always up for that challenge. Also, just some beautiful kōrero that was provided throughout our last segment from Tāpau in Riga, as Mahana alluded to, that we haven't reached a state of air yet here, that there is some unfinished business. And Matua Tuku alluded to that, Koro Tom also alluded to that, Kawhia alluded to that as well. Also, what we saw in the last segment also is that the Māori was handed to Tauranga Moana ki te aka rauwhero as they will be holding their rā mau mahara next year. And so the fight continues, the kaupapa continues on to our next iwi who will hold that mantle next year. Tika. E tika hoki ana kia whakamihia te hunga i whakaritea i tēnei o ngā rā. Kua roa nei rātau e whakarite ana kia tutuki pai ai tēnei rangi i te ata nei tai mai mātau i Wainganui pō. Ana ka i mua i tōna awatea ka korowaitia mātau e te korowai a hine pū kohurangi. Ana ka hiki a hine pū kohurangi ka puta mai a hine tītama. Ka nā whai ka puta mai a tamanui tera. Ana me whakarāpopoto mai te pō, ana ka puta ki te ao, ana kua awatea, tēnei mātau, te iwi Māori, e ora tonu nei, e kite nei tēnei rangi. You would have also heard from Minister Pōtaka mention that the whenua that we are on right now, te whenua O-Rākau, is in negotiation right now to be returned to the three iwi, to Ngā Ahi e Toru. That is still continuing on, and obviously it's an awesome kaupapa for our three iwi to continue to actually hold the whenua ourselves 160 years later. But as Matua Tuku also provided, there's much more to do. We need to continue to educate not only our own, but the rest of Aotearoa about the importance of these pieces of our history, so it doesn't happen again, and so we can learn from those lessons. And so majority of our whānau have headed off to have some well-deserved kai. I hear it's a hāngi today. And our rangatahi still here, tonu ki te kaupapa, tonu ki te manaaki ki ngā manuwhiri, ngā tangata kei konei, and aren't they beautiful? Tika ana, kei konei ngā rangatahi, ana ko rātau tonu i hāpai te aka rauwhero, te ope tūtaua i tēnei ata, i tēnei ahi, ana e tika ana te kōroa taku hoa kai reira kai konei tonu rāta. Me mihi ka tika ki a rātau te hunga rangatai o tira ki te hunga pake hoki. I roto i te anu mātau i tēnei ata,
Ana kai konei tonu. Nō reira, tēnei ka mihi atu ki a koutou. Ko te tūmanako i a koutou e noho mai nā i wā koutou nei wā kāinga. Kua whakahirahira ira koutou ki ngā mahi o te rangi. Okay, back up. Oh. They'll bring us some. Yeah. Just gonna stay here with you. Shame. Yeah, it's fine. Well, I'm pretty sure he won't be at least. Tēnā no tātou, nau mai hoki mai ki te pāpāhotanga o tēnei rā. E whakanui nei te rā whakamaumahara o te tahi rau hono te kautau o te pakanga ki runga O-Rākau. Kia ora no tātou. As our whānau enjoy a well-deserved break and have a bit of a kai, we're going to be presenting to you some video, some content to help with those that are joining us and just beginning to learn about this history that we're sharing with you today. Some video content that provides a bit more of an insight around the New Zealand wars and how it has affected Waikato, Maniapoto and Raukawa whānui. And so hopefully that will revere some kōrero at home and some more opportunity to learn about the history of our country. Kuini Wikitoria, he hotaku he, I mui ai aku whenua tūpuna, ki te riri Pākehā, ka hoki te mana o tōku pū. Nā raurangi rae,
After Rangiaowhia, after the loss of their industrial heartland, there's nowhere to go. Those who can trudge off into exile in Tenehenehenui, neighbouring Maniapoto. Others remain committed to the fight, and ahead lies O-Rākau, the final stand of the war for Waikato. A whole number of tūwharetoa and whakanui had come up to support at O-Rākau. And then Tūhoe had come over and Kahungunu. By the time those other iwi had come, they were tired and they were weary, and they were still digging their trenches by the time the militia came. And they really wanted to engage directly with the troops. They didn't want to take their weapons back all the way to Tūhoe without being fired. So the emotions were quite strong that an engagement should be taken very soon. Their decision and idea was to do so at O-Rākau. O-Rākau in Ngāti Maniapoto is home to the senior fighting commander Rewe Manga Maniapoto. Manga's view was totally opposite. O-Rākau was never ever a part of any battle plan or any defensive strategy at all. The tactical situation on the ground, the way the ground falls, its terrain, it opens itself up to being surrounded quite easily. Coupled with that, they hadn't been able to secure sufficient ammunition, absolutely insufficient water. The only food they had was potatoes and kumara, pumpkins. So unfortunately, all of these lemons came into effect where they all came together to create a disastrous tactical situation for the commander to be in. To make matters worse, the pa is unfinished. They are once again greatly outnumbered, and a third of them are women and children. Ma te atu ana te whenua, e toto kei te pai o te riri, e aroha kei te pai. We're often asked, how come there were children in the pa? And we have this family story again of our tupuna Ripeka with her baby and swaddling, not even a toddler, taking her baby into the pa. And we're asked, how come? And we say, Rangiaowhia was the example. It was supposed to be safe. Where's safe for my baby? The only safe place for my baby is in my arms. The battle rages over 3 harrowing days, but strike after strike is repulsed. The defenders are determined to fight on, despite overwhelming odds, and for both sides, the casualties begin to mount. It's only a matter of time before the British troops break through. Engineers have sapped their way right up to their outer trenches. Still, the defenders fight on, but they're surrounded, out of ammunition, food and water. They're out of everything except courage. A message is sent to the pa: save your women and children. But there's no faith the British will keep their word. Not anymore. The influences that had happened at Kopuera and Rangiaowhia meant that they didn't trust the word of the enemy. The battle was almost at the end. They'd been fighting already for a number of days.
So Cameron sent out his emissary to go and treat for surrender. What is said next will be remembered as one of the most iconic quotes in New Zealand history, coming from Rewi Maniapoto, a rallying cry for generations of Māori to come. E hoa! E kore e mau te rongo! Ka whawhai tonu mātou, mō ake! Mō ake! Ake! Whātoi mano kururu! Hono te kaunau pātatau! Ai e te marama! O te whiti mai te o pataua! O te kāwana o te paka! It symbolised the determination, not only his, but of Māori people. It's a battle cry to ensure that our grandchildren will no longer have to contend with being slaves, constitutional slaves, legislative slaves of a regime that is not of our making, that does not represent who we are, that does not articulate our dreams and aspirations into the future, and that is a struggle for our freedom, and it's an ongoing struggle. And the men wouldn't fight alone. A young noble woman, Ahumai Te Pairata, steps onto the battlefield. Ki te mate ngā tāne, me mate hoki ngā wahine, me ngā tamariki. Ai O-Rākau, te mai o te riri, e pepe ate iai te kore. Ki te mate ngā tāne, me mate hoki ngā wahine, me ngā tamariki, kawa wai tonu mātou. Hoke, hoke, hoke! But Ahumai Te Pairata, who so defiantly warned that if the men die, so would the women and children, recognises that there's no chance, and she escapes with some 300 others. But in the dash for freedom, she is shot 4 times and seriously wounded. And worse is yet to come. For the next 5 hours, hundreds of fleeing Māori are hunted down in streams, valleys and caves around O-Rākau by rampaging colonial and imperial horsemen. It's estimated some 200 Māori died that day. As I walk down these slopes, I think of the men, the women and the children hacked down so brutally. He mamai. This is the defining conflict in New Zealand history, in my view, far more so than World War I and World War II. For so long, Gallipoli was kind of a focus, and for Pākehā, a sort of foundational narrative for the nation, but really the invasion of Waikato in July 1863 is a decisive moment in New Zealand history. We live with the consequences of it today in so many ways. I'm well taught by my elders. Utua te kino ki te pai. Turn the other cheek. So I take heart that I'm able, with my cohort, my children, my grandchildren, to ensure that these stories live on. And that at some time, there'll be a reconciliation. The story of the war on Waikato, it might end here at O-Rākau. But for me, as Ngāti Maniapoto, it's far from over. We're still tenants on our own lands. The poverty divide between those who fought here remains unresolved. And we as New Zealanders, all of us, we live with the consequences of that to this very day.
In the aftermath of the battle at Rangiriri Pā, Kingitanga Rangatira corresponded with Governor Grey and other British representatives about the possibility of peace. Grey wrote in a letter that he would discuss peace only if the British flag flew at Ngārua Wāhia, the headquarters of King Tawhiao. Kingitanga residents retreated inland to Pāterangi, away from the river and gunboat fire. The British flag was hoisted at Ngārua Wāhia on the 8th of December 1863. But the British forces did not stop at Ngārua Wāhia. By January 1864, they had moved as far south as Te Rore. This was their base for almost a month, while they shipped enough supplies upriver to recommence their invasion. While the British forces were at Te Rore, Kingitanga and British groups spied on each other's positions. The British observed strong new fighting pā being built at Pāterangi and Pikopiko. Kingitanga warriors ambushed a group of British soldiers bathing at Waiari. Pāterangi Pā was a huge and complex fighting pā with several kilometres of interconnected trenches. While Grey wanted the glory of defeating such a formidable pā, Lieutenant General Duncan Cameron refused to attack. He knew from the experience at Rangiriri that if he launched an assault on Pāterangi, the British losses would be immense. Cameron's strategy was instead to bypass Pāterangi. In the dark of night, 1,200 soldiers crept past, muffling their horses. After sneaking past the imposing Pāterangi Pā, the British forces came upon the undefended Rangiaowhia village the following morning. They aimed to break the supply line of agriculture from this area that fed the Kingitanga forces. The brutal British attack was completely unexpected by the Kingitanga defenders. Rangiaowhia was an agreed sanctuary for women, children, elderly and the disabled. This agreement was violated by the Forest Rangers, a specialised British fighting force who on this day fired recklessly. The Kingitanga defenders knew they had to avenge the atrocities at Rangiaowhia. The following day they quickly dug a defensive trench, then lined up on Haerini Ridge. They fought the British forces staunchly, but were eventually pushed back towards Rangiaowhia by cannons and armed cavalry. The next day, British forces invaded Kihikihi, home of the great rangatira Rewimanga Maniapoto. They set ablaze his carved meeting house, Hui Te Rangiora. E tame, kua rongo nui a Rangiaowhia rāua ko O-Rākau. Tell us a little bit about the feel and the place of Rangiaowhia and O-Rākau prior to the invasion of the Pākehā. Before the proverbial hit the fan, Rangiaowhia and O-Rākau, in particular Rangiaowhia, was described as the food bowl of the Waikato. The orchards at O-Rākau, some of us from O-Rākau assert that that's how O-Rākau got its name, because of the ore, the foods from the rākau, the trees, O-Rākau. Coming back to Rangiaowhia, our tūpuna say that Rangiaowhia got its name because of the clouds, the ao, and how they covered the sky, and when it rained, fed the fertility of the lands. Kaowhia te rangi. Those clouds covering the sky, the rains that came from those clouds, attributed much to the richness of those lands and of those spaces. And prior to the invasion, Māori were very keen to share that. During the 5 weeks after the brutal British attack on Rangiaowhia, iwi and hapu from across the North Island assembled to help build and defend O-Rākau Pā. Their desperate need to stop the advancing British forces brought them together.
O-Rākau pā was not yet complete when 3 columns of British Crown forces surrounded the pā from different directions. They were met with heavy fire from the Kingitanga defenders. The pā withstood the assault. Yet over the next 2 days, more British soldiers joined the attack on O-Rākau. Eventually, around 300 defenders within the pā were sorely outnumbered by more than 1,500 attackers. By the 3rd day of fighting at O-Rākau, supplies of food and water within the pā were depleted. Kingitanga warriors resorted to peach pips as ammunition. The British forces had been digging a zigzag sap which now reached close enough to the pā to fire cannons and grenades inside. The surviving Kingitanga defenders formed a chain with warriors surrounding the rangatira and children, then calmly filed out of the pā. Then they sprinted across the wetlands in the direction of the Pūniu River. British armed cavalry hunted them down on horseback and callously killed many. Those who survived crossed the Pūniu River. They would live in exile on the other side of the river for 17 years in what came to be known as the King Country. Grey and the British Crown deemed them rebels for defending their homes against the invading soldiers and confiscated 1.2 million acres of their lands. Tell us a little bit about the site of O-Rākau at the battle time. Look, a lot of people talk about Rewi not wanting to have his pakanga there, and your tupuna, all of our tupuna there supporting Rewi and the other tribal areas as well. How ngā kōrero mo te wāhira I te wā tonu o te pakanga? Anybody visiting that space will see that it is totally unsuited as a pā site. It is not a place where you would think, unlike Waiari, in the spacing that it has, with a water source close by at the meeting of the rivers, the entry clear and an exit pathway clear at Waiari, and similarly at Rangiriri. Those spaces were clearly defendable. However, O-Rākau was not. And we're told that there were a number of significant tūpuna who asserted that they weren't going to go any further than that. They're going to fight right there. And they started to build their fort. It was not finished. It was incomplete when General Cameron, Brigadier General Carey, and the colonial forces got word that they were building this place to make a stand. So they were set upon and surrounded very quickly by the colonial forces. The fort was inhabited not just toa, men, but also women and children, because following Rangiaowhia, by the powers that be, that Rangiaowhia would be a sanctuary. Where were the men to leave their women and children? Nowhere was safe. So therefore, the women and children stayed with the men. Especially with some of those kōrero on the marae. Stand by. They're going to cross to you.
Hara mai e ngā waka. Hara mai e ngā tōpū mana. Tēnā koutou, nau mai rarau mai ki tēnei hōtaka e rere arorangi atu ana ki a koutou katoa. Nā, kei konei I tēnei wā ko te mema no nā hina rā, ko tama pōtaka. Tēnā koe, tama e pehi ana. He rangi paki, he rangi mokopuna, he rangi ahi krimi hoki tēnei e kara. Me o tātou kara e rere nei, te paki o Matariki. Me tōna hoa, arā koera te paki o te raiona rihari. Kingi tūheitia me te kingi tiare te tuatoru e te rangi. So much to unpack that's happened today. Now we had a lot of kōrero that was very direct. Kia kia ke au, ko te atairangi kāhu ki te rangi ko tūheitia ki te whenua kahiria, kahiria. Kahiria te ingoa kingi tūheitia. Koe o ki rā te rā te pāwaru o te motu. Oko nei kātangi ki o tātou huhua ma te katoa. Ngā mate o te wā, ngā mate o te rā. Ngā mate o ki. Kua roe tūpai ngā rau mai rā. Anei, e tangihi ana I tēnei rā, anei e whakamaharatia I tēnei rā. Anei au O-Rākau henua, e me nei ki ngā mate uhua, ngā mate kuaru peki atu ki tua, o wainuku taweti o wainuku mabau, kei ngā mate mai. Engari roto I te ahua te ngā te rā tēnei. Ka kia ke kia koutou maranga mai. E ngā mātā waka huri noa nau mai rarau mai ki tēnei hōtaka e rere arorangi atu nei ki a koutou katoa. Now joining me here today is te mema pāremata no nā hina rā tama pōtaka. Tēnā koe pehi ana te wairua? He wairua tāhu e hoki, he rangi paki, he rangi pepere kou, he rangi mokopuna. Look, so much to unpack with the kōrero that has been rere haere runga I te pai tēnei rā. Some kai kōrero very direct about the Prime Minister not being here today. Yes, they were very direct. But I think there's a real genuine optimism and aspiration with the mahi that's been done at O-Rākau over the last few years, Kawhia Murahi and others, some of whom are my aunties and uncles, to really dedicate their wairua and their kaupapa to ensuring that the stories of O-Rākau are shared, are heard, and are ultimately implemented. And of course, we've got a bill that's been introduced to the House now that will return this whenua, O-Rākau Paiwai, to the many tupuna who fought in that battle. Why isn't the Prime Minister here today? I don't know, that's a question you should ask the Prime Minister. However, the Prime Minister, him and his diary, that's up to his office, and I know that he is a very, very busy person, as are many of the people here today. Aside from the wero with a smile, you also promised the return of O-Rākau, the land here. Yes, that is well underway. And there's been an ongoing conversation for the last couple of decades around the whenua here. Christopher Finlayson and the former Prime Minister John Key, and then the recent Labour government, and now it's my responsibility, along with others, to ensure that the legislation that returns this land into tupuna title is passed and delivered. The kōrero was echoed from Tukuroirangi Morgan over to Tom Roa, and I rongo au I o kōrero ka tohu koe, it was along the lines of matua, ka tohu koe ka tūohu au. Tell us more about that one. Well, I think part of my mahi has been absolutely humarie and rangimarie and listening with my eyes and seeing with my ears, and to understand the wairua as well as the tinana of the kōrero that's shared with me. And it's shared with me with aroha, but it's also shared very directly as you've described, and I welcome that. But I also know that the message is one that I need to take to my colleagues in Cabinet, in the National Party, but also to the whare pāremata, because ultimately the whare pāremata or the Parliament is responsible for passing legislation. As you are well aware, the return of the whenua is the beginning of things. What can we see in the future, or what might there be beyond the horizons? Well, I think that you and others will be aware that we're pretty ruthless around making sure that the needs genuine needs of many communities that have been disproportionately impacted through issues like housing, education and health are addressed, and I'm working very hard to ensure that the kaupapa of whānau order develops, evolves into maybe a platform for all New Zealanders, a kaupapa that I think is very positive and very constructive. And I hearken back to the words of our King Tūheitia,
at the Koroneihana last year when he said, buy Māori for everybody. And I think that there are instances and there are great examples of that, like the Puanga Matariki celebrations that take place, like whānau ora, and like a few other things where it's been by Māori, for Māori, but for all New Zealanders. And those things have really worked well. Where you shared some fond memories of the photograph that was at the front there in the paipai. You obviously have a strong connection to this whenua. Yes, I'm very fortunate to be married to a beautiful wahine, Ariana Paul, who's tupuna, Hone Tiri, and others are associated with this place, being the younger brother of Ahumai and Hitiri Te Pairata, but also my own whanaunga tangalings through Ngāti Te Kohera, where they are from, and when some of my own tupuna are from, and the connections through the Waikato River up to here. So yes, very connected to this and other places that sit on a long list of areas of resistance and courage, like Te Ngutu o Te Manu, Whaitara, and other places. Me mā pāre mata o nā hina rā tamapōtaka, tēnā rā wātu koe. Tēnā koe tūpou te moko moko. Now, you heard it here, e hoa mā, it was a wero with a smile, but we'll definitely be getting those messages back to Parliament and hoki atu e nā kōrero ki te Premier a tōna wā. Hoki atu kia kōrua. Tēnā koe te tuakana e wepiha o tira e te minita e tamapōtaka mo e rā kupu. I tēnei wā e ngā huanga e te whānau. Kua tahuri atu tātou ki ngā paukara ki reira ka kite i te hekenga. Me ki rā hei hiki anō i tō tātou rangi whakahirahira. Kia mau tonu mai. As you can see through the footage, whānau, we're just going through the final components of our rā maumahara. A lot of our kaumātua who are continue to be here today, ensuring that our tikanga is up all throughout from the beginning to the end of the day, and that is concluding with our flags. Ana e ki te mai ana koutou i ngā haki e rere ana e tare mai ana i runga i ngā pau. Ko ngā haki nei, no ngā iwi o Maniapoto, O-Rākau, o Tūhoi, ara ko te karahoki tēnā o tō tātou nei kiingi a te manawa. Well, e te whānau, it's been a beautiful day today. He rā wairua, he rā maumahara, he rangi paki, and it's been a privilege to be a part of the live broadcast all throughout today, and to see all of our iwi come together i raro i te maru o te kotahitanga, i raro i te koroa o te kingitanga. It's been an awesome day. We did hear about the
challenge that Minister Pōtaka responded to, that wero with a smile, and ka mohi o mātou, ka mohi o ia te āhuatanga o ngai Māori, ngā hia, ngā moimoia, ngā mamai. But his job now, I suppose, is to portray those aspirations to our Prime Minister, and in the hope that he is able to possibly attend more of our major kaupapa as iwi Māori. But we definitely appreciate the time of Minister Pōtaka to be here with us and to share his kōrero with us as well. Me te mihi anō ki te motu I tae mai. Me he mea koe I tae a manuwhiri mai, tae a ope taua mai, tae a kai waiata mai, kai kōrero mai, ko tēnei rā mō koutou. Nā koutou tēnei rangi I whakarangatira. Ana, mi haro katoa ana te ngākau I te ki te ngātu o ngai Māori, ngai Pākehā, ngai āhatu rānei I tau mai ki runga O-Rākau. And I think our Tungane Wepiha has one more tangata rongonui beside him that we might be listening into very shortly. So kia u tonu mai.
your home to you. We are E te iwi, joining me now is Archbishop David Moxon. Tēnā koe te rangatira e pēhea ana. Tēnā koe, tēnō pai. Tēnō pai, he rā rongo nui tēnei, he rā whakahirehira, engari he rā mō ngā wero. He wero ka tika, you know, we heard today there was a wero with a smile set across the pai, which is, you know, known to have a lot of
conflicts and lots of discussions. What did you make of the day today? I think exactly as you say, a wero with a smile, an honest challenge about what needs to be completed from the aftermath of the Battle of O-Rākau, which saw huge dispossession of all of the Maniapoto area, but also the hope that with conversations with the Crown, that they may be able to make progress for restorative justice once more. So it's a bittersweet kind of day. It's a day when we think of the tragedy of the battle, the injustice of the battle, but also the fact that the courage of the people here never died and is regrouping again now for a new future, fighting not with muskets but with words, with the tribunal, with land claims and with tough talk to get that balance that they seek. Now, you were leading a very touching part of the ceremony this morning. Tell us a little bit about that part of the ceremony. Well, i ngā rau mua te whawhai, te pakanga o O-Rākau, kei korā te kaikarakia Māori I roto e te pā. There was a Christian kaikarakia in the pā at the time of the British attack, and he was undoubtedly saying prayers. He risked his life along with everybody else. So we felt as a Christian kaikarakia group from different churches that we were standing with Ngāti Maniapoto again, praying for a just future, a peaceful future, but we wanted to identify with the cause that they seek, the pain they feel, and the hope that is in them. You're Yes, the rōpū was made up of Catholic and Anglican. We had hoped for Te Hāhi Rātana, but it wasn't possible for there to come. We would have liked Methodist because they're mentioned in the treaty, Katorika, Weteriana, Mihingari, those three churches of the treaty, but we tried to be as representative as possible. What's the significance of this day and also this land for you as an archbishop, but also as a tangata tiriti? Well, Rewi Manga Maniapoto, the Ariki, the paramount chief of this vast area, protected the Christian missions for 20 years. When they arrived, he encouraged their horticulture, he encouraged their agriculture, he encouraged their education, their biblical teaching, and he himself adopted some of that without losing his own mana or his own ritinga Māori. And for that reason alone, we were partners, we were friends for 20 years before the land war. The land war came in and destroyed some of those relationships. But they have been reborn, they grow again, nothing defeats us ultimately. Love is more powerful than the turmoil and the conflict and the injustice of those times. And so we find that we reach out to each other again, as Rewi, I think, would ask us to do. When we're here 160 years on, we've got people of all ages that have come, tamariki, pakeke. What's it mean to you today? Well, it's a sign of tamariki and pakeke, the young and the old and everybody else, that this has a future. We talk about Anzac Parade gaining more respect amongst the younger generation. Well, this kind of day should gain even more respect because it's a battle fought in our own whenua, for our own rarireru, our own difficulties we had with each other. And we should heal, we should redeem, we should atone on this whenua where we are. And the more we get together and talk about it, as was asked today, this was a clear request from every speech that the Crown sit and talk kanohi ki te kanohi, Prime Minister with the Rangatiranga Ariki, to sort through what yet has to be completed for a full and final restorative justice outcome. E te ātipi hopa ngā manaakitanga te rungarangawa ki runga i a koe. Tēnā koe. Look, you heard it here today, e te whānau. There was a war here 160 years ago, and today there is a war similar, but those were with words and kanohi ki te kanohi ministers to te iwi Māori. So a lot of kōrero that have come out today and a lot to look forward to. Tēnā koe te tūngāne. What a beautiful interview with the Archbishop and some beautiful kōrero as well that he shared with us regarding their connection, their hononga to Ngāti Maniapoto, to Te Rohe Pōtai, their time of safety within Te Rohe Pōtai, and the importance of coming together and face to face and talking about these hard and challenging conversations to allow us to move forward. So some beautiful interviews there by our brother Wepiha.
E tika ana te kōrero, me mihi ka tika ki ngā rangatira katoa o te motu I tai mai ki te tuku I ngā rātou nei whakaaro, I tō rātou nei aroha ki tēnei rangi whakahirahira. Ia tātou e whakanui nei I te rangi whakamahara tahi rau ono te kau o runga O-Rākau. Tēnei ka mihi atu ki a koutou. So we're nearly near to the end of our live stream of this beautiful day. Tēnei rā maumahara ki O-Rākau. Any final comments from you, E Wepiha? Coming from Glenda Mahana. E raurangatira ma Glenda Mahana, e hoa, ohorere ana te wairua I tēnei wā. Look, from the beginning, the dawn ceremony where the torchbearers went up to the cenotaph, we came down here for the karakia, for the raising of the flags. We brought on the minister who was challenged by nearly 800 warriors. It was truly moving. It was obvious to see that he wairua ha kuakua, he wairua hikaka, hoi anō he wairua pauri, te hokinga mahara kia rātou, I heke ki runga I tēnei papa o te riri. One of the key phrases that popped out for me today was a wera with a smile, and I won't forget that one, probably use that later on in the week. And the directness of the kai kōrero towards our minister today about the absence of the Prime Minister, that was truly heard, and I think that that message will be taken back to Cabinet. Hopefully Tama takes that message back to Cabinet and gets that Prime Minister to hoki mai kanohi ki te kanohi. Kai te harikoa hau ko tai mai a tinana hau. Hei kairi puata karore haere I tēnei whenua me te kite I ngā tamariki, I ngā pakeke, I ngā ruruhi, I ngā koroheke katoa, e noho tahi, e kōrero tahi, wānanga tahi ana. No reira, mai te kokonga o te ngākau, from the corner of my heart, ngā mihi atu kia kōrua Glenda Rāua Komahana. No māua te waimarie ki te honono ki a koe. I'm sure Māori TV will be very jealous that you've come back for us. We know that you do some beautiful work with within ngā prehimana, so pai ki te kite a koe e hoa, kei runga I tēnei whenua taurikura. Well, as we give our final remarks, we just would like to acknowledge all of those who have put this beautiful kaupapa together, all of those that are just starting to pack some of the final things away and continue to manaki our whānau as they leave today. I think some of the standout conversations for me was around O-Rākau he kāinga o te rangi Māori. Even though there is much to be angry about, we choose not to be, and we choose to be peacefully moving forward and kia anga whakamua. And e kore tātou e warewaretia. It's our responsibility to continue to remember these stories, to continue to make sure our tamariki know these stories, and continue to re-educate our fellow New Zealanders as well. And there is unfinished business, and so we will continue on these kaupapa. We will see, I'm sure, everybody supporting Tauranga Moana with their rā maumahara, and continue to have these conversations face to face with the Crown and also with ourselves as iwi Māori. No reira e te iwi kua tai tātou ki te pito whakamutunga o tō tātou nei rangi. Tēnei ka mihi atu rā ki a koutou ngā whānau I tūhonoa mataora mai rā. O tira koutou I tai a tinana mai, mai te pō, tai atu ki tēnei ahi. Tēnei ka mihi atu rā ki a koutou tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e takoto nei. Tuia te maumaharatanga o ngā mātuanga o tūpuna. I hinga ai, I whakapau wera ai ki runga o Rākau. Tuia tēnei kaupapa kia ngia hai te ahi, kia puta ai ki te whai ao tūturu o whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Haumie hui e. Tā. Yeah.